Shall we start? Good morning. Now the first one is the revision of our last class. Now in our last class, that is our day 3. Now we have discussed about which all themes. In our last class we have discussed about majorly about our which all themes. Now in our last class we have discussed about the 3 important themes. Now which are the 3 important themes? Now that first important theme we call it as, we have discussed about a topic called as the economy. And the second one we have discussed about, we call it as which one? We call it as awards. And the third one we have discussed about a topic called as one, the sports. At least can you remember some 5 topics from economy, 5 from awards and 5 from sports at least? Now from economy and Tanoddaga, majorly we have discussed about which all topics? Now we have discussed about our major important, the topic called as the first important topic called as MG Narega. Now renaming it as what? MG Narega, renaming it as, we call it as, now PM we call it as G Ram G. We call it as Guaranteed Rozgar Ajivika Mission Grameen Anta Kariti. Okay na, first one we have discussed this. And the second one we have also talked about a topic called as global minimum taxes, the global minimum tax ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋದು. And the third one we have talked about a topic called as IT Act. IT Act which year? 2025. By replacing which year? By replacing, we call it as IT Act of which one? 1961. We have also discussed about, we call it as major agi. Now it is under a part called as economy. It is majorly we call it as, we have discussed about, we call it as, it is the priority sector lending, majorly for which one? Now priority sector lending for which one? The banking sector called as SFBs, the small finance banks. We have also talked about a topic called as, we call it as surplus transfers. Now surplus transfer, yaar surplus martidru. Now RBI, which is the committee which has been established to refer with respect to or to recommend the surplus transfer from RBI to, we call it as the government. It is Bimal Jalan committee, and second one we call it as Maligam committee also. Now the question is, now we are transferring the money to which government here? Now central government. Why central government? Because 100% of RBI is being owned by Yarrow. It is central government. This we have discussed while discussing about, we call it as, it is economy subject. And second one, while discussing about an awards, we have discussed about which all awards? Now awards yav nododi. Now we have discussed about, we call it as major agi. The first award we call it as, it is international, the Man Booker Prize, or it's also called as the Booker Prize. Second one we have discussed about, we call it as Gnanapita Award. And the third one we call it as Sahitya Academy Award, Saraswati Samman Award. Now the Saraswati Samman Award yaar kodtare? It is majorly we call it as Birla Foundation. Now since 1991 kodtare. ಎಷ್ಟು field ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ in 22 categories. That we need to know. And you should also know about, we call it as Oscar Award, Dada Saheb Phalke Award. And you should also know about, we call it as major agi. It is the Zero Award. It is Earth Shoot Prize. And next comes our, we call it as major agi. It is Nobel Prize, Raman Magsaysay Award. Now Nobel, Raman Magsaysay I have already discussed. Now with respect to, we call it as a sports part. Now while discussing about the sports, now we have discussed about a sports category called as majorly the Commonwealth Games. Now we have discussed about Commonwealth Games. And second one we have discussed about, we call it as, it is the chess, the 5-day chess. Third one we have talked about Khelo India Games. Now Khelo Tribal Games, Khelo Beach Games. Hope you're getting it. Now this we have discussed in our last class, that are the 3 themes. Now in today's class also we will discuss about our 3 themes and that 3 themes. And this is about our day 4, and this will be our last class also. It is the day 4. Now with respect to our day 4, now in our day 4, now majorly we'll be discussing about our major important, the core important topics called as, it is first one, the science and technology. The first one we call it as science and technology. Online, I hope it is clear. Yes, yes. Second major important one, it is exactly how do. It is Khelo Winter Games. Now Khelo Winter Games already to. Now it's in Ladakh. Now it's in Ladakh. Now this Khelo, it is games comes under which ministry? Ministry of Youth and Sports. Now it is implemented by, it is which organization? Implemented by SAI. And I've also discussed about, we call it as a Sports Act. Followed by, we call it as, we have also discussed about online games. And discuss in politics, discuss you should connect all those things. And the second major important one, we'll discuss about our, we call it as major agi, reports ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ. We'll discuss about our reports. And the third one, we'll also discuss about our, the third major one, we call it as schemes. In case if time permits, I'll also discuss about our major agi, we call it as social issues. And the fifth one, we call it as the art and culture. Time seeker I'll discuss, or else I'll share the slides. Done.
This is about our major again. It is the topic with respect to our today's class. That is science and tech. The reports ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ. Now the international reports and Indian reports also at the same time the schemes, the most important schemes. And the fourth one we call it as the social issues. Now related to the child welfare, related to child trafficking. Now recent ಆಗಿ Romeo Juliet class ಅಂತ ಬಂದಿದೆ, ಕೇಳಿದಿರಾ? So what is that Romeo Juliet class? Now related to which one? It is major ಆಗಿ it is related to POXO case. Now POXO ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತದ POXO ಅಂತಂದ್ರೆ it is major related, we call it as the Prevention of Child from Sexual Offences Act. Now adults ಗಾದ್ರೆ POSH Act ಇದೆ. Now major it has been providing protection to, we call it as the children's as well as to the adults. Now alli Romeo Juliet clause ಇದೆ, and we should also know about Transgender Act. We should also know about death penalty. We should also know about a topic called as child trafficking. All those things. And while discussing about the social issues aitu, and next one will be our art and culture. Now the recent art and culture we should know about, we call it as UNESCO, we call it as creative cities, UNESCO World Heritage Sites. We should also know about, we call it as the UNESCO creative city on gastronomy. Now recent 2025 bandide. Now which is that gastronomy city? It is Lucknow, that we need to know. And we should also know about, we call it as the recent the World Heritage Site called as Maratha Forts. And we should also know about, we call it as Deepavali. And you should also know about Sallekana. You should also know about, we call it as Somnath Temple. Now recent Prime Minister visit ಮಾಡೋದು, that we need to. And all the things we'll discuss one by one as a part of, we call it as day 4. It is the RCB series, or we call it as the Rapid Current Affairs Booster. Done. This we will discuss. And ಒಟ್ಟಿಗೆ I'll share all the PDF. Now day 1 ಅಂತೂ share ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. Now day 2, day 3 and day 4 it is at one go. I'll share individual files. Day 2, 3 and 4 at one go. Either by today or by Monday. Done. The first and the foremost one we call it as the science and technology part. Now while discussing about science and technology, ಈಗ ನೀವೇ ಹೇಳಿ ನಾನು science and technology ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ now how to discuss, in what format we need to discuss this? Now in what format we need to discuss this science and technology? ಬೇಗನೆ ಪಟ್ಟಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ. Now science and technology ಅಂತ ಬಂದಾಗ now how to study this science and technology? Now while discussing about our science and technology, we need to discuss it from majorly from our, it is 3 to 4 section categories. That first section we call it as, that first section we call it as which one? The space technology, science and technology. Vignana mattu tantragnana anta kariತೀವಿ. Now under that we need to know about, we call it as, it is space technology. Under the space technology we need to know about, it is the first and the foremost one, axiom, the formation ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಬೇಕು. First and the foremost one we need to know about, we call it as. Now axiom for the most important, the core important one. This we need to know. And the second one we need to know about, we call it as the different rockets. The different rockets. ಏನಪ್ಪ ರಾಕೆಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ the objects which have been launching it into where? Launching it into an altitude of more than 400 kilometers. 400 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಗಿಂತ it is above launch ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? Space. It is below 400 ಇದ್ರೆ we call it as atmosphere. Now up till 400 kilometers we call it as atmosphere. 400 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಗಿಂತ ಮೇಲ್ ಹೋದ್ರೆ ಅದನ್ನೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಬಟ್ ಈಗ ಸ್ಪೇಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂಥರ ಹಾರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೋದಾ? ಇಲ್ಲ. ನಾವೀಗ ಸ್ಪೇಸ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ರಾಕೆಟ್ಸ್. ನಾವು ರಾಕೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ದೇರ್ ಆರ್ n number of rockets. Now which is that rockets we have? It is SSLV, we have PSLV, we have GSLV. Recent ಆಗಿ it is ಹೊಸ ಒಂದು ಲಾಂಚ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಬಂದಿದೆ. Which is that launch vehicle? Now reusable ಅಲ್ಲ. That we call it as the lunar. It is modular launch vehicle ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Most advanced. It is GSLV ಆದ್ಮೇಲೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ lunar launch vehicle ಅಂತ. We'll discuss. And the third one, ಸರಿ ರಾಕೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಏನನ್ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರಾಕೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ? ನಾವು ಇದರ ಮನುಷ್ಯರನ್ನಾಗಿರ್ಬೋದು, or it can be what? Satellite, the payloads. Now either it can be human beings, crew. Now crew ಅಂದ್ರೆ ಏನು? The crew ಅಂದ್ರೆ astronauts. Crew ಅಂದ್ರೆ astronauts. Now ಮೇಜರ್ ಆಗಿ crew ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಿಷನ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗಗನಯಾನ ಮಿಷನ್. ಬಟ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವ್ದು ಅಂದ್ರೆ axiom 4 ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನಾವು ರಾಕೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಥರ ಗಾಡಿ ಇದ್ದಂಗೆ ಅಷ್ಟೇ. Nothing but major agi either we can carry the major agi the human beings, or it can be, we call it as what? Or it can be objects, and that we call it as payload anta karitivi. Payload enagiruttappa andre satellites. Now ಯಾವ್ಯಾವ satellites ಇದಾವೆ?
Now it can be, we call it as major agi earth observation satellites, it can be communication satellites, navigation satellites, defense satellites, all those things. We'll discuss all the things one by one. All the things one by one. But ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾವು ಏನೇ launch ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ it is majorly to study our space itself. Now if you are launching it is a space satellite towards the Mars or towards our moon. Now what is our objective? ಏನಕ್ಕೆ launch ಮಾಡ್ತೀವಿ? Mars ಗೆ, it is moon ಗೆ ಏನಕ್ಕಪ್ಪ launch ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಏನಕ್ಕೆ launch ಮಾಡ್ತೀವಿ? Now majorly to study that, it is study of particular it is location, or to study with respect to, we call it as the atmosphere present there, to study about, we call it as chemicals, to study about the nutrients. Objective irutte, adu bitre ಏನು difference iralla. Yes or no? That we need to know at any cost. And the next major one we call it as, now application part of the space we call which one? Defense technology. Now in defense anta bandaga there are a number of equipments we have. Now which are the equipments we have? Either it can be missiles ಆಗಿರಬಹುದು, or helicopters ಆಗಿರಬಹುದು, submarines ಆಗಿರಬಹುದು, or it can be unmanned aerial vehicles. Nothing but ಈ space technology ಅನ್ನ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ we call it as space technology. Now if you are using it for offensive, ಯಾರೊಬ್ಬರನ್ನ ಸಾಯಿಸಬೇಕು, ಕಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ we call it as defense technology ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. That we call it as defense technology. Okay na? Now examples ಕೊಡಬಹುದಾ ಇಲ್ಲಿ? Now can you give some examples with respect to we call it as our defense technology? Now either it can be our helicopters anta bandaga, helicopter criteria we call it as LCA Tejas, we have Sukhoi, we have MiG-21, we have, we call it as the Rafale jets. Ade missiles anta bandaga BrahMos, we have it is the IGMDP, integrated guided missile development program. Nothing but Prithvi, Agni, Trishul, Akash, Nag. ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಜಾಗ್ರೆನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ you should know about what is it is ballistic ಅಂದ್ರೆ ಏನು, what is cruise missile, and we need to know about what is the height, what is the speed, supersonic ಅಂದ್ರೆ ಏನು, subsonic ಅಂದ್ರೆ ಏನು, hypersonic ಅಂದ್ರೆ ಏನು. But defense. And after this comes our, we call it as IT. What's IT here? Now information technology. When we are discussing about IT, we need to know about what is major agi we call it as, what is AI andre ಏನು, what is large language module. We need to know about what is cloud computing, what is edge computing, what is Wi-Fi, what is Li-Fi andre ಏನು, light fidelity, Wi-Fi fidelity, it is wireless fidelity. We need to know about what is 6G, what is supercomputers. Now what is microchips andre ಏನು, microprocessors andre ಏನು, ಇವೆಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ I will discuss the basics all. It is IT part. And the last comes our we call it as miscellaneous. Majorly talking about our nuclear technology. Now SHANTI Act. SHANTI andre it is literal ಆಗಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ it is we are using nuclear energy for peaceful purpose, not for atomic bombs ಅಲ್ಲ. As Iran is developing nuclear bombs, ಆ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಶಾಂತಿಯಾಗಿ will use it for peaceful purpose. Miscellaneous. Nano technology, nano urea, nano liquid urea, nano liquid DAP. All this comes under where? Science and technology anta bandaga we need to know it from these four important themes. First one, we need to know about our space. ಆ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ we need to know about orbits ಬಗ್ಗೆ. ನಾವು ಯಾವ orbits ಬರುತ್ತೆ, it is we call it as it is low earth orbit, LEO, MEO, HEO ಅಂತ. Low earth orbit, middle earth orbit, and we call it as higher earth orbit. Second one, we need to know about satellites. ನಾವು ಯಾವ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಬರ್ತವೆ ಅಂತ. ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅರ್ಥ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ನಮಗೆ ಲೊಕೇಶನ್ ದಾರಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. And third one we call it as majorly communication satellites. ನಮ್ಮ communication ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. Either it can be for call or it can be for, we call it as majorly internet. Now rockets ಅಂತ ಬಂದಾಗ we have a number of we call rockets. Majorly we call it as SSLV, small satellite launch vehicle. We have PSLV, it's also called as workhorse of ISRO. Workhorse of ISRO. PSLV ಅಂದ್ರೆ polar satellite launch vehicle. We have GSLV or LVM Mark 3. It is majorly we call launch vehicle Mark 3. Now we have brought in the third one or the next advanced one, most advanced one. We call it as lunar module launch vehicle, the advanced one. Ivarsa keltar question. Nan gottu ನೀವು ಓದಿಲ್ಲ ಅಂತ. And next one we need to know about, we call it as majorly we call it as the crew, the Gaganyana mission. And you should also know about objects. Again satellites ಬಗ್ಗೆ. ಈ ಮೂರು ಬಗ್ಗೆ ಬಿಟ್ಟು questions ಕೇಳಲ್ಲ. And when we are coming with respect to defense, we need to know about it as which of the missiles we have. BrahMos ಅಂದ್ರೆ Brahmaputra and Moskova. We have a missile called as IGMDP,
Integrated Guided Missile Development Program. Now this IGMDP, is it a ballistic missile or a cruise missile? ಇದೊಂದು ನನಗೆ ಹೇಳಿ ಸಾಕು. Is it a ballistic missile or a cruise missile? All exactly yes. ಏನಪ್ಪ ಪಕ್ಕ? Nothing but traditional ಅಂತಂದ್ರೆ ballistic. ಅಂದ್ರೆ parabolic, it is trajectory ತಗೊಳುತ್ತೆ. Now at the same time speed ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? At max supersonic. At max 2-3 Mach ಅಷ್ಟೇ. And the third one, we call it as the third major important one, we need to know about, we call it as BrahMos by ಗೊತ್ತಿರಲಿ. We need to know about, we call it as the different missiles which are being developed by, we call it as America, THAAD missile, Iran develop ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ Iron Dome, it is Golden Dome also, defense, submarines, it is major ಆಗಿ we call it as nuclear submarines ಇದಾವೆ. ಯಾವುದಪ್ಪ nuclear submarines we have in India? Now we call it as Ariane class, and we call it as, with the help of, we call it as France, we call it as the Scorpion class. Scorpion class, we call it as France or jotege. We call it as Kalveri, Khanderi, it is Vakshir. For by this, we call it as the helicopters. We have helicopters, we call it LCA Tejas, light combat aircraft, LCA Tejas, Prachand anta karitivi. And a third one, we call it Rafale from, we call it as which country? From France. The fourth one, S-400 from Russia. Followed by Chinook from America. It is helicopters. Next comes our IT. Now when we are talking about IT, we need to know about what is 5G, 6G, 7G. And we need to know about, it is we call it Wi-Fi, Li-Fi, followed by cloud computing, edge computing, supercomputers andre eno, quantum computers andre eno, followed by we call it as neutrinos andre eno, quarks andre eno, Higgs boson theories. All those things that should be learned in a simpler and in very basic manner. All this we'll be discussing under our first part called as our science and technology part. Done. Now under science and technology part, this year the most important one, example ಕೇಳಲೇಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು, it is we call it as the Shanti. Now Shanti ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ನಾನು already ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ. Literal meaning Shanti ಅಂದ್ರೆ ಏನು? It is peaceful. Now nuclear technology and now we won't be using it for offensive purpose. Rather we'll be using it for which one? Rather we'll be using it for, we call it as major agi the peaceful purpose. Nothing but we'll be using it for, we call it as the nuclear energy, and that we call it as Shanti anta. Now Shanti andre abbreviation ಏನು? ನಾನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಶಾಂತಿ ಆಕ್ಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ನಾವು ಇದನ್ನ ಆಕ್ಟ್ ತಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಚಿವಾಲಯ ಯಾವುದು? Now which is that ministry which has brought in the Shanti Act? Now Shanti Act ತಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ major agi we call it as the Department of, we call it as Atomic Energy. Be cautious, Department of Atomic Energy comes directly under which ministry? Prime Minister. First one, Department of Atomic Energy comes under which ministry? Perfect online, exactly yes. Okay now, exactly. No, I will see all those things one by one, not an issue. First one, ಯಾವ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಯಾವ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನಾವು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ, ಯಾವುದೇ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಕೂಡ ಈ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. The first question will be this: you should analyze, you should think. Second comes our what is the abbreviation of Shanti? What's the abbreviation of Shanti andre? Shanti means we call it as sustainable harnessing. Now what does sustainable means? Now the concept of sustainable, we call it as a development concept. We mean for the first time given by our, it is Brundtland Commission. It is in the late 1980s. In the late 1980s, we call it as Brundtland Commission anta karitivi. Sustainable antandre whatever the resources we have, that should be, it is used in the present generation and should be stored for what? The future generation also. And this we call it as sustainable harnessing. Now sustainable harnessing and advancement kuda madbekante. ಯಾವ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವಿಲ್ಲಿ? Now in which sector we need to go for an advancement? And that sector we call it as the nuclear energy. For what purpose? For transforming India. Now we will be transforming India by which year? We will be transforming India by the year 2047. Why we need to transfer India by 2047 ಅಂತಂದ್ರೆ already ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. That is the eve of 100-year celebration of India's independence. It is about the sustainable harnessing with respect to advancement of which energy? The nuclear energy. Now for it is transforming India
This we call it as abbreviation of Shanti. This we call it Shanti anta karitivi. But Shanti literal meaning andre for peaceful purpose. Shanti abbreviation also you should be aware. The second question is, sir, why this nuclear energy is being used for sustainable harnessing? That is my simple question. Now, yakappa sustainable harnessing ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ because nuclear energy itself is limited. Now, ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕ nuclear energy limited ಇದೆ. Now, ಅದನ್ನ we need to judiciously use that for the present generation as well as for which generation? For the future also. But ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು nuclear energy ಅಲ್ಲಿ we need to bring in advancement. We need to bring in, we call it as technological advancement. We need to bring in innovation. We need to bring in intellectual property rights. We need to bring in, we call it as the overall aspect of, we call it as the nuclear energy anna advance ಮಾಡಬೇಕು. Starting from it is mining in the with respect to the waste collection and waste management ವರೆಗೆ the complete advancement ಆಗಬೇಕು. Now how can we do an advancement? Now how can we do an advancement ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಕೂಡದು. ನಾವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಏನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ we were following 100% controlled by whom? The center. Or 100% it is controlled by the government. Now we are including whom? The private players. Now private players ge FDI kuda ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. Now how much FDI we are providing it to the private players? Now up till ಅಷ್ಟೇ, up till 49%, it is in a phase wise manner. 49% ವರೆಗೆ ownership ಯಾರು ಕೊಡ್ತೀವಿ? Now ownership is being provided to, we call it as the private players. First one, how to advance ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅವ್ರನ್ನ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಅವರೇ ಎಲ್ಲ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬೇಕಲ್ವಾ? ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ದಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ನಾವೀಗ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಲೌ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರ್ ಡೋಂಟ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಆಗಲ್ವಾ? ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಆಗಲ್ವಾ? ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು? ಅದರಿಂದ ಜನಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಕೂಡ ಆಗತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು? ಅದು ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಲಾರ್ಜ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಎನರ್ಜಿ. We are going for SMR. What is SMR? Small modular reactors. Be cautious. We are going for, we call it as the small modular reactors. What is small modular reactors? It is less than 300. It is, we call it as megavolt and the capacity anna. It is nuclear energy utpadana ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ. We are going for the small modular reactors but not the large nuclear reactors. By involving the private players, by giving more space to FDI. By giving more space to, we call it as foreign direct investment anta ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. Okay na? This we need to know with respect to our first and foremost one about the objectives of Shanti the bill anta ಕರೀತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಶಾಂತಿ ಬಿಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸರ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಕಾಯ್ದೆ ಇತ್ತು? ಯಾವ ಕಾಯ್ದೆ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ we had two important acts. We had two important acts. One we call it as Atomic Energy Act of 1962. Atomic Energy ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಿಲ್ಲಿ. Atomic Energy Act of 1962 and second one we call it as the Civil Liability Act of 2010. In case ಏನಾದ್ರೂ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಯಾರ ಹೊಣೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ? ಯಾರ ಹೊಣೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ? ನಾವು earlier to 2025 ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆದ್ರೆ ಯಾರ್ದು ಹೊಣೆ ಆಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು one were generating. Now who were generating earlier? The government. The government were liable to provide compensation to the people in a damage adre. But now this two act has been merged it into, we call it as Shanti. Now this Atomic Energy Act of 1962 and Civil Liability Laws of 2010 anna merge ಮಾಡಿ unified act ಅಂದಿದ್ದೀವಿ. Which is that unified act? We call it as Shanti Act ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Sustainable harnessing with respect to advancement of nuclear the energy for transforming India, that is Shanti. Second one, sir ಇದನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾರಾದ್ರೂ ಬೇಕಾಗಿತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಎಲ್ಲ ಗವರ್ಮೆಂಟೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ವಾ? ಗವರ್ಮೆಂಟೇ ಎಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ there was no authority required to control the government itself because the parliament were directly controlling whom? The government. But now we are going for ಏನಕ್ಕೆ? We are going for the privatization. Now privatization ಹೋದಾಗ up till what percentage we are giving a space to private players? Now 49%. Now be cautious here. We are giving more space to, we call it as 49% ವರೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? FDI ಅಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನಾವು FDI ಅಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲು ಯಾರ್ದಪ್ಪ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ NPCIL, National Power Corporation of India Limited, were having a monopoly control or the government were only controlling it.
Government had a control, but now we are moving towards where? Now we are moving towards private. ಈ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಹೋದಾಗ ಅವ್ರನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಬೇಕಲ್ವಾ? Now that samsthe or that body we call it as, it is that body we call it as AERB anta kariತೀವಿ. What is AERB? Atomic Energy Regulatory Board. Now this Atomic Energy Regulatory Board ge now major agi we are providing statutory the provision. What is statutory provision? It is via an act of parliament. Which is the act we are providing statutory provision to this? It is via Shanti. Via the Shanti Act itself, we are providing what status? Statutory status has been given to this. We call it as AERB. Now, what is the role of AERB? Now, regulatory authority with respect to the complete aspect of nuclear technology. Nuclear technology na complete aspect anna regulate ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ AERB ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Atomic Energy Regulatory Board will be the dedicated and independent body to control the complete aspect of, we call it as nuclear technology or nuclear advancement. That we need to know. And the third comes our, we call it as, sir, in case there is any disputes. So we cannot dispute adre private madhe government madhe ಜನರ ಮಧ್ಯೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮಧ್ಯೆ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾವ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ it is Atomic Disputes Tribunal. We have already discussed about tribunal concept. Tribunal concept was not originally present in our constitution, whereas we have added via which one? It is 42nd Constitutional Amendment Act of 1976. ಯಾವ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಪ್ಪ? ನಾವು 323A ಮತ್ತೆ B ಅಂತ. ಬಟ್ ಟ್ರೈಬ್ಯುನಲ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂದ್ರೆ it does not follow the normal procedures. Normal BNS follow ಮಾಡಲ್ಲ. Normal it is Evidence Act. The normal we call it as the courts. It does not follow. But rather it follows the principles called as natural justice ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. In the same manner, now to handle the nuclear related cases or atomic related disputes and handle ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ we have established a tribunal called as Atomic Dispute Tribunal na ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದೀವಿ to handle the case, and this we call it as the Shanti. Be cautious here. Shanti ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಈ ವರ್ಷ. ನಾವು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದೀವಿ. Now Atomic Energy Regulatory Board, first one we call it as, now we are replacing or we are repealing which act? Atomic Energy Act of 1962, and we call it as Civil Liability Act of 2010 anna repeal ಮಾಡಿ ಯಾವ್ದನ್ನ ತರ್ತಾ ಇದೀವಿ? We call it as Shanti Act 2025. This has been brought in December, but it will come into effect in 2026. Second one we call it as AERB. Initially it was a non-statutory body. There is no relevance because everything is controlled by government. Now ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ AERB ಗೆ statutory provisions ಕೊಟ್ವಿ. And the third one we call it as, normally it is disputes were being handled by, we call it as AEC, Atomic Energy Commission handle ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, but now we have brought in, we call it as Atomic Energy Tribunal. It is quasi judicial body ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಈ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಲಾಯರ್ಸ್ or major judges ಇರ್ತಾರೆ, at the same time civil servants also. The fourth one, it was initially handled by, we call it as only by the government via, we call it as NPCIL, National Power Corporation of India Limited, we used to handle, but now it has been handled by even by the private also, even by the government also. We have allowed, it is up till, we have allowed up till ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ವರೆಗೆ? 49%. ಮೊದಲು ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಯಾರಿಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ liability was an operator. Now ಯಾರು ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು? Government. But now liability has been relied on, we call it as one who are supplying the goods. Liability is on, we call it as the supplier. This is the difference between, we call it as Atomic Energy Act of 1962 and we call it as Shanti Act of, we call it as the 2025. Then pitಕೊಳ್ಳಿ, it is ಕೇಳ್ತಾರೆ ಗುರು ಶಾಂತಿ ಬಗ್ಗೆ and nuclear technology ಬಗ್ಗೆ ಈ ವರ್ಷ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. I am not even joking here. This is, we call it as the Shanti Act of 2025 ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. And next one, coming to our nuclear technology. Sir, as of today nuclear technology ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ it is how much percentage of our complete energy it is coming from nuclear, and how many gigawatt we are generating from nuclear technology. ಅದನ್ನೇ ನಂಗೆ ಸಾಕು ನೋಡೋಣ. According to, we call it as 2025-26 ಡೇಟಾ ಪ್ರಕಾರ ಎಷ್ಟು ಗಿಗಾವ್ಯಾಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಇಂದ ಬರ್ತದೆ. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಡೇಟಾ ಆನ್ಲೈನ್ ಫಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ now uranium enrichment is given only to the central government, not the private. Obviously yes. ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ uranium enrichment? Yes or no? See, enrichment concept ಬಿಟ್ಟಾಕಿ. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೊದಲು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಹೇಳಿದೆ, it is ಶಾಂತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಅಷ್ಟೇ.
ನಾವು ಎನ್ರಿಚ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರಲ್ಲ. ಎನ್ರಿಚ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ 3% ವರೆಗೆ ಎನ್ರಿಚ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಟ್ 3 ಕ್ರಾಸ್ ಆದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಬಾಂಬ್ಸ್. ಬಟ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಲಾಜಿಕ್ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ನಾವು ಸರ್ ಎನ್ರಿಚ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಟಾಮಿಕ್ ಬಾಂಬ್ ಅನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಬೇರೆ ದೇಶದಿಂದ ಫ್ಯೂಯಲ್ ತಗೋತೀವಲ್ವಾ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಮ್ ಇಂಡಿಯಲ್ಲೇ ಮೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಎನ್ರಿಚ್ ಮಾಡಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪೋಖ್ರಾನ್ 1, ಪೋಖ್ರಾನ್ 2. Pokhran 1 and Pokhran 2, it's not a single day aspect. We collected over a period of 50 years. Collect ಮಾಡಿ, it is we tested that. ಯಾಕೆ ಸರ್ ಹಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, according to we call it as nuclear supplier group, according to NSG or according to NPT. If we are getting a fuel from some other country or abroad ಇಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ fuel ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, we cannot use it, we call it as, we cannot use it for bombs. We can use it only for peaceful purpose. Sir bombs ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫ್ಯೂಯಲ್ ಕಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೊಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಕಚಡಗಳು ಕೊಟ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಯು ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಬಾಂಬ್ಸ್. ಅದ್ಮೇಲೆ ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಆದ್ರೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಕೊಡಲ್ಲ. ಸೊ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ NSG. ಇಟ್ ಇಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಅ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಫ್ರಮ್ ರಷ್ಯಾ, ಫ್ರಾನ್ಸ್, ಜಪಾನ್, ಈ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಇಂದ ಎಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಆಕ್ಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಸಿವಿಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಆಕ್ಟ್. ನಾವು ತಗೋತೀವಿ ಲಯಬಿಲಿಟಿ, ಏನೇ ತಪ್ಪಾದ್ರೂ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋತೀವಿ ಅಂತ. ದಟ್ ವಾಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 2010. ಆ ಒಂದು ಆಕ್ಟ್ ಇಂದ we got in fuel. But ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಯಾರು ಧೈರ್ಯನೇ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ NSG, ಬಿಕಾಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ NPT. ಯಾರು ಗೊತ್ತು, ನಾಳೆ ಒಂದು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಕೊಟ್ಟು ಬಾಂಬ್ ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವರು. ಬಟ್ ವೆನ್ ವಿ ಬ್ರಾಟ್ ಇನ್ ಸಿವಿಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಫ್ 2010, ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ, ನಾನು ಪ್ರಮಾಣ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆಗೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಗೇವ್ ಅಸ್ ದ ಫ್ಯೂಯಲ್. ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಬಟ್ ಅಷ್ಟಲ್ಲಿ ಬೇಡ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡೇಟಾ. ನಾವು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಡೇಟಾ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಹೇಳಿ ಪಟ್ಬಿಡ ಅಂತ. First one, it is 8 gigawatt appa antandre majorly we call it as it is 8 gigawatt. It is nuclear technology major agi energy ಬರ್ತಿರತಕ್ಕಂತದ್ದು ಎಷ್ಟು ಗಿಗಾವ್ಯಾಟ್ ಅಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಗಿಗಾವ್ಯಾಟ್, around I am saying 8 gigawatt is coming from where? Nuclear, which constitute 2% of total energy production. Percentage 2%. Gigawatt andre now majorly we are generating only, we call it as 8 gigawatt, or we call it as it is 8000 megawatt anta. Now we are producing, we call it as energy. Now recent agi Kalpakam has achieved criticality anta. Criticality andre it is at maximum capacity anta. Critical situation antalla, maximum capacity is working at maximum capacity. That we need to know. And which you also know about the recently established, we call it as it is major agi, it is in the northern part you should know, and southern part ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ನೋಡಿದಾಗ which nuclear technology we have? It is Kaiga, which is the first nuclear energy or the nuclear site which has been established. It is Tarapura, it is Kudankulama. See, that is Tarapura, it is, we call it as major agi, it is a research center ashte. The first site established ಮಾಡಿದ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ it's in Tamil Nadu. It is Kudankulam and Kalpakam were considered to be the earliest one. ಗೊತ್ತಿರಲಿ. And you should also know about who is considered as a father of nuclear energy. It is Homi Jahangir Baba. The second one we call it as ಯಾರಪ್ಪ ಇದಕ್ಕೆ ಫಾದರ್ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಯಾರು ಫಾದರ್ ಇದಕ್ಕೆ? Homi Jahangir Baba. Mother yaru? It is Homi Jahangir Baba. Okay na? You maybe single agidru ansa mother illilla. The third one, we call the third one, what is the target we have with respect to nuclear technology? Now target en gotanappa, under our we call it as, under our union budget 2025, we have a target. What is the target we have? The target enappa antandre, it is India's long-term energy transition strategy. We need to move towards, we call it as sustainability. Adukoskara we have a target called as 100 gigawatt by which year? 100 gigawatt by the year, it is 2047. We need to generate 100 gigawatt by 2047. That is our goal with respect to our nuclear technology. And the third one we should know about, it is, sorry, 100 gigawatt large in the barbeka, small in the barbeka. Now small in the barbeku, SMR anta kari. What is SMR? The small modular reactor. Now it is the energy will come from, we call it as SMR. That we call it as small modular reactor. Now this small modular reactor na establish madodakoskara we are going for, we call it as 20,000 crore rupees has been provided for establishment of R&D. Be cautious. It is our union government has provided 20,000 crore rupees for which purpose? For R&D purpose in which sector? Nuclear technology. Nuclear technology ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ 20,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನ ಅನುದಾನವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ.
and this 20,000 crore rupees will be used for development of its technology, SMR. Now target kuda koಟ್ಟಿದೀವಿ, at least ಎಷ್ಟಪ್ಪ establish ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ at least we need to establish, we call it as the 5 small modular reactors by which year 2033. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, by 2033ರ ವೇಳೆಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ 5 ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. At least we need to establish how many? At least 5 indigenously designed, it is operational SMR by which year 2033. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, nuclear technology is very important from this point of view or this year's point of view. First one we call it, we need to know about what is nuclear technology. Nuclear data anta nodidaga we call it as, it is as of 2026 8 gigawatt is coming from where? Nuclear technology, which constitutes approximately 2 to 3% anta ಕರೀತೀವಿ. And second one we call it as, now which is the first research nuclear reactor has been established anta ಕೇಳಿದ್ರೆ research nuclear reactor, that we call it as Apsara. That nuclear, the reactor major agi experimental one ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ we call it as Apsara 1 anta ಕರೀತೀವಿ. Now this Apsara 1 has been established at where? It is BARC, Baba Atomic Research Center, which is present in Mumbai. It is BARC ಅಲ್ಲಿ establish ಮಾಡ್ತೀವಿ. And ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ Apsara. It is Apsara anta ಕರೀತೀವಿ. And the third one we call it as, who is considered the father of nuclear technology, Homi Jahangir Baba. The fourth one we call it, target ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ 100 gigawatt by which year 2047. And fourth comes our, we call it as, we need to focus more on, we call it SMR. Which SMR? The small modular reactors less than 300 megawatt capacity. Now ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ 20,000 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. Out of that 5 indigenously made we need to develop by which year? By 2033. Now in which state we are planning the first one? First SMR, Bihar. Nothing but it is, we are going for our first one in a state called as, Bihar. The state called as the Bihar. Online exactly, yes, exactly. Apsara Mumbai exactly haudu. Then 2033 the 5 indigenously made SMR will be developed by 2033. This target at least we need to know with respect to our nuclear technology as such. Clear? Okay, now ನಾನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಾಗಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಅಂತೂ ಪಕ್ಕ ಗೊತ್ತಿರಲೇಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಧ್ಯ ಹೋಗ್ಲಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಅಲ್ಲಿ ರಿವೈಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ರಿವೈಸ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ನಾವು ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಸರ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಮೇಜರ್ಲಿ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್, it is our 3 stages of nuclear technology. Which is the 3 stages we have of nuclear technology? Okay, ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೇಜ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ? 3 stages. Which is the 3? It is pressurized heavy water reactor, first stage. Now first stage fuel ಯಾವುದು, ಕೂಲೆಂಟ್ ಯಾವುದು, ಮಾಡರೇಟರ್ ಯಾವುದು? ಓಕೆ, ಯುರೇನಿಯಂ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೂಲರ್ ಹೇಳಿ, ಮಾಡರೇಟರ್ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಹಾರ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಆರ್ ಹೆವಿ ವಾಟರ್, both are same. Second ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಯಾವುದು, ಮಾಡರೇಟರ್ ಯಾವುದು, ಕೂಲೆಂಟ್ ಯಾವುದು? Third we call it advanced, we call it heavy water reactor. Now ಫ್ಯೂಯಲ್ ಯಾವುದು, ಮಾಡರೇಟರ್ ಯಾವುದು, ಕೂಲರ್ ಯಾವುದು? ಇದನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ, ಐ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ after some 10 or 15 minutes. Done. The next comes are we call it as the axiom 4 mission. ಈಗ ನೀವೇ ಹೇಳ್ರಪ್ಪ, ಈ axiom 4 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? What is this axiom 4? Exactly. Exam ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ, because the last month or the last week ಅಲ್ಲಿ it is major ಆಗಿ the Kalpakam has achieved criticality with respect to ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ fast breeder reactors. Now from first stage we are moving towards second stage now. Now in some 5 or 10 years we'll move towards our third stage also. Thorium na use ಮಾಡ್ತೀವಿ, monozoic rock ಅಂತ. We'll see that. Now coming to our axiom 4.1, what is this axiom 4 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನನಗೆ ಇದು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿ. axiom 4 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Now axiom ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, it's a majorly a project ಹೆಸರೋದು. axiom ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕಿಲ್ಲ. axiom ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, it is axiom, it's a project, the project name. Now axiom 4 ಅಂದ್ರೆ it's the 4th version. axiom 1 2 3 4th ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. It's a 4th project. Now ಈ 4th project ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೇಜರ್ ಆಗಿ, now ಈ project is related to which one? This project is related to, we call it as sending humans to ಎಲ್ಲಿಗೆ? It is sending humans to, we call it as sending humans to ಎಲ್ಲಿಗಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ISS. ಇದು ಆರ್ಬಿಟ್,
This orbit. Now, ಈ orbital ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ orbital ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ we have a which one? We have a satellite. We have a satellite ಒಂಥರ it is ನಮ್ಮ satellite station ತರ ಇದೆ. And this station we call it as which one? This station we call it as ISS. This station we call it as ISS ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. What is ISS? International Space Station. ನಾವು ಈ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ, ಅದನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ವೆಹಿಕಲ್ ಯಾವುದು? ಇಟ್ ಇಸ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ವೆಹಿಕಲ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಾಕೆಟ್. ಆಕ್ಸಿಯಮ್ ಅಲ್ಲ, ಆಕ್ಸಿಯಮ್ ಇಸ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನೇಮ್. ನಾವು ರಾಕೆಟ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಾಕೆಟ್ ಯಾವುದು? ನಾವು ರಾಕೆಟ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ದ ಸ್ಪೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ರಾಕೆಟ್. ಫಾಲ್ಕಾನ್ ಹೆವಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದ ಸ್ಪೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ರಾಕೆಟ್ ಫಾಲ್ಕಾನ್ ಹೆವಿ. ನಾವು ಇದನ್ನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಿಂದ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಂಚ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅಮೆರಿಕಾ. ನಾವು ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫ್ಲೋರಿಡಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸೆಂಟ್ ಫ್ಲೋರಿಡಾ. ಆರ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಕೆನೆಡಿ, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ದ ಲಾಂಚ್ ದ ಸೆಂಟರ್. ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕೆನೆಡಿ. ಕೆನೆಡಿ, ದ ಲಾಂಚ್ ಸೆಂಟರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ವೇರ್? ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಅಮೆರಿಕಾ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಐ ರಿಪೀಟ್. First one, this ISS is present at an altitude of how many kilometers? At an altitude of, ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ, 400 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇರಬೇಕು ಅಥವಾ 400 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು. Why? Now it is before to that it is called as our atmosphere. The gravitational will be very high or very huge. ತುಂಬಾ gravitational force ಇದ್ದಾಗ automatically it is the objects cannot it is run in the orbit. ಅದಕ್ಕೆ ಮಿನಿಮಮ್ 400 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇರಲೇಬೇಕು at any cost. And the second one, it is the name of the project, we call it as Axiom 4. Now rocket which is used as SpaceX. And ಈ ರಾಕೆಟ್ ಕೆಲಸ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ they will be carrying the human beings from where to where? From earth to the space. From earth to space. ನಾವೀಗ ಇವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಸ್ಪೇಸ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು? ಸ್ಪೇಸ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಟು ಡೂ ಅವರ್ ರಿಸರ್ಚ್, ಟು ನೋ ಅಬೌಟ್ ಅವರ್ ಮೈಕ್ರೋಗ್ರಾವಿಟಿ, to know about our physiological changes, to know about it is how the ISS is present. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ನಾವು ಭಾರತೀಯ ಅಂತರಿಕ್ಷ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಸ್ ಅಂತ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ನಾವು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದೀವಿ. ನಾವು ಹೆಂಗಿದೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ರನ್ ಆಗತ್ತೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಆಗತ್ತೆ, to look after all those things. Our first Indian have visited ISS. And who is the first Indian who has visited it is ISS? Shubhanshu Shukla. Are the first Indian to go to space? It is Rakesh Sharma. He is still alive. Be cautious. He is still alive in major agi in Tamil Nadu. And second one was the first one to go to ISS. Shubhanshu Shukla. And the rocket was used. SpaceX. From where? Canadian Space Station. And the third one, the mission we got is what? Axiom 4. Done? Okay na. Ishtum gotirli. And ISS andre ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಂತರ ಸ್ಪೇಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಸ್ಟೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸೆಟಲ್ ಆಗಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಏನ್ ಬೇಕೋ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆರಾಮಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮಜಾ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ದಿಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ISS. Done? Now we'll see one by one here. The first and foremost one we need to know about what is this? We call it as Axiom 4. It's a private space flight. It's a private the space flight mission ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Now to where? Is it to space or ISS? Now it is to ISS ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. International Space Station. It is not Indian Space Station. Nam India thordu space station idya? There's no. We have planned to develop by 2040 or 2035 astottige. But it is as of today we don't have any space station. And second comes our we call Axiom Space Station has used a rocket called as which rocket? Now SpaceX Falcon Heavy anta. ಈಗ ಅಮೆರಿಕದ ಯಾವುದು ರಾಕೆಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ it has gone to a shed. But now we are using a SpaceX rocket use ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ. ರಾಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕರ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನಪ್ಪ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿ, ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್, ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ಮೈಕ್ರೋಗ್ರಾವಿಟಿ, ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ಹೌ ಆರ್ ISS ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಈ ಎಲ್ಲಾದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಓಕೆ, ಬಟ್ ಈ ಆಕ್ಸಿಯಂ ಮಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ Axiom 4 ಅಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಹೋಗಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ 4 ಜನ ಹೋಗಿದ್ರು ಫ್ರಮ್ 4 different countries. Which is at 4 different countries. First one we call it as the crew. Crew ಅಂದ್ರೆ ಜನರು ಅಂತ.
ಅದೇ ವಸ್ತುಗಳಾದ್ರೆ ಪೇಲೋಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಸ್ತುಗಳಾದ್ರೆ ಪೇಲೋಡ್. ಮನುಷ್ಯರಾದ್ರೆ ಕ್ರೀವ್ ಯಾರು ಇದ್ರು ಇಲ್ಲಿ? ಕ್ರೀವ್ ಯಾರಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ? ಕ್ರೀವ್ ವಿಚ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪೆಗಿ ವಿಟ್ಸನ್, ಕಮಾಂಡರ್ ಫ್ರಮ್ ವಿಚ್ ಕಂಟ್ರಿ? ಕಮಾಂಡರ್ ಫ್ರಮ್ ಅಮೆರಿಕಾ. ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಪೆಗಿ ವಿಟ್ಸನ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಮಾಂಡರ್ ಮೇಜರ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಅಮೆರಿಕಾ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಫ್ರಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಂದ ಶುಭಾಂಶು ಶುಕ್ಲಾ, ಪೈಲಟ್. ಶುಭಾಂಶು ಶುಕ್ಲಾ ಪೈಲಟ್ because he is an expert in pilot ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. And the third one we call it as it is the Slaros, majorly from which country? Majorly we call it as Poland anta. Majorly from Poland. Now he is a specialist in, we call it as mission specialist. And the fourth comes are we call it as it is the Tibor anta karitivi, Tibor Kapu, and he is also specialist from Hungary. Example keltare. Now match the following kelbodu. Hungary, Poland, the India and America. Now this mission was launched from where? Now Kennedy Space Center we call it as the St. Florida anta karitivi, which is present in where? America. Which is present in we call it as USA. Which is present in we call it as America. Gothirli, which is present in America, and this is considered to be what? This is considered to be, we call it as this is the first time Indians have gone to ISS. Who is the first one to go to ISS? Nothing but the first Indian to go to we call it ISS, Shubhanshu Shukla. And that has been, it is supported by Arab Pantha, Poland, Hungary, as well as America. The other crew members, which includes Hungary, the Poland, as well as America, commander is from America. Second one, mission specialist from Poland and Hungary, and pilot Arab Pantha, Shubhanshu Shukla from India. Okay, now related to we call it as Axiom 4 mission. But the next one is what is this ISS? ISS ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Axiom 4 ಓಕೆನಾ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Axiom 4 ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರೆ, ಬಟ್ ಈ ISS ಅನ್ನ ಯಾರು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕೊಲಾಬರೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಯಾರ್ಯಾರ ಮಧ್ಯೆ? Now it's a collaborative project between 5 important countries. Now which are that 5 important countries? It is major agi, it's a collaborative project ISS. Now it includes Indian Space Station also, or it is we call it International Space Station also. But the first one already placed irtakkante yadappa andre International Space Station. Now this International Space Station now major agi idin launch ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತವರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ it is by 5 important countries, collaborative project of 5 important countries in 1998. ನಾವು ಯಾರಪ್ಪ 5 ಜನ? ನಾವು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರಮ್ ನಾರ್ತ್ ಅಮೆರಿಕಾ 2 ಕಂಟ್ರಿಗಳು. ಒನ್ ಇಸ್ ಅಮೆರಿಕಾ, ನಾಸಾ. ಫ್ರಮ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಸಾ, ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಕ್ಯಾನಡಾ, ಕೆನಡಿಯನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿ, ಅಮೆರಿಕಾ ಇಂದ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಯುರೋಪ್ ಇಂದ ಮತ್ತೆ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ 2 ಕಂಟ್ರಿಗಳು. ಯಾರು? ಇಟ್ ಇಸ್ ರಾಸ್ಕೊಮಾಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ರಾಸ್ಕೊಮಾಸ್ ಫ್ರಮ್ ವಿಚ್ ಕಂಟ್ರಿ? ರಷ್ಯಾ. And we call it as European Space Agency from European Union, and one from Asia, and that we call it as JAXA, Japan Aerospace Agency anta karitivi. JAXA, Japan Aerospace Agency. It's a collaborative project of how many countries? 5 important countries. ISS ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿ ನನಗೆ. It's a station boss. It's a satellite. It's simple ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ satellite. A VSC satellite, it's a simple manner we call it a station. Where we can settle. ಈಗ ನೀವೇ ನೋಡ್ರಪ್ಪ, ಬಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಲ್ಲಿ? ವಿಲ್ ರೆಸ್ಟ್, ವಿಲ್ ಡೂ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ವಾಂಟ್. ಒಂದು ಚಿಪ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ತಿನ್ನೋದು, ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಸ್ಟೇಷನ್ ವೇರ್ there is an availability of everything. Oxygen is there, whereby we can do a research. At the same time we can also discuss, debate, ಮಜಾ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ವೆರಿ ಈಸಿಯರ್ ದೇರ್. ಏನಕ್ಕೆ ಸರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ವೆರಿ ಈಸಿಯರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅರೌಂಡ್ 28,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಪರ್ ಅವರ್ಗೆ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರೋ. ಯಾಕೆ ಸರ್ ಅಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು? ಇದಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನ, ತಾಳ್ಮೆ ಇಲ್ವಾ? ಪೇಷನ್ಸ್ ಇಲ್ವಾ ಇದಕ್ಕೆ? ನಾವ್ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಇಟ್ ಇಸ್ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥಗೆ ಬಿದೋಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ. ನಾವು ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ದ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಅದು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ನಾವ್ ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ಬೇಕು? ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 28,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಪುಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್, ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫಾಲ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್. ಸಮುದ್ರದಲ್ಲೋ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೋ ಇಲ್ಲ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫೀಸ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದೋಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 28,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಪರ್ ಅವರ್. ನಾವ್ ಇಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಎಂಜಾಯ್ ಇಯರ್?
cannot. ಬದುಕದೇ ಒಂಥರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ನಾವು ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಥಿಂಗ್ ಇಯರ್ಸ್, ನಾವು ಅಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಸನ್ರೈಸ್ ಅಂಡ್ ಸನ್ಸೆಟ್ ಅನ್ನ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ 16 ಸನ್ರೈಸ್ ಅಂಡ್ 16 ಸನ್ಸೆಟ್. ನಾವು 16 ಬಾರಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ನಾವು ಇದನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಮೇಜರ್ ರಾಮ್ ಶುಭಾಂಶು ಶುಕ್ಲಾ ಆಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ದ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸರ್ ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿತ್ತು ನೋಡಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಬಿಕಾಸ್ 16 ಸಾರಿ ಡೇ, 16 ಸಾರಿ ನೈಟ್, 16 times sunset and 16 times we call it as sunset happens on sunrise happens. And the question is, sir, this ISS has been launched at an altitude of how many kilometers? Now in and around we call it as 400. In and around I'm saying in and around 400 kilometers. Now 400 ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ orbit ಅದು? It is we call it as LTO. It is we call it as LEO ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ, LEO ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತೀವಿ. ಏನಪ್ಪ LEO ಅಂದ್ರೆ low earth orbit. What is low earth orbit means? Now height less than 2000 kilometers. Height less than we call it as 2000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆರ್ಬಿಟ್ ಇದ್ರೆ ಅಂತದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ನಿಯೋ. ನಿಯೋ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಡಲ್ ಅರ್ತ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಪ್ ಟಿಲ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್? 36,000 kilometers or 35,000 change kilometers or 36,000 kilometers ವರೆಗೆ ನಿಯೋ. ನಿಯೋ ಅಂದ್ರೆ ಹೈಯರ್ ಅರ್ತ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಆಫ್ಟರ್ 36,000 kilometers we call it as ನಿಯೋ, ಹೈಯರ್ ಅರ್ತ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ನಾವು ಇದನ್ನ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕಟ್ಟೋಣ ಅಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ that we call it as ಭಾರತೀಯ ಅಂತರಿಕ್ಷಕ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ we call it as ಬಸ್. ಇಟ್ ಇಸ್ BAS ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಭಾರತೀಯ ಅಂತರಿಕ್ಷಕ್ ದ ಸ್ಪೇಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? ಭಾರತೀಯ ಮೀನ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಅಂತರಿಕ್ಷಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ. Now majorly the space station we are planning to construct by which year? Now fully operational by 2035. ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ, ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಬಿಡಿ. By 2035 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 2045 ಆಗುತ್ತೆ. Now 2035 we are planning to make this fully operational. The modular, the space station. Now India's its own indigenous space station by which year? 2035. So what is the main objective? I already said main objective here is microgravity, followed by technological advancement and human space flight also. Human space flight, this will be the objective of which one? Objective of we call it as Bharatiya Antarikshak, the space station anta kariತೀವಿ. Okay, now this is about our we call it as BAS or it is also called as ISS. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, it is second most important topic example questions. ಸರ್ ಇದು ಮಿಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಥರ್ಡ್ ಟಾಪಿಕ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. And that we call it as India's first the private constellation satellite ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸರ್ ಈಗ ಮೊದಲನೇದು ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೂಡ ಗೊತ್ತು. ಬಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಲೇಷನ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕಾನ್ಸ್ಟೆಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗ್ರೂಪ್. ಕಾನ್ಸ್ಟೆಲೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್. ನೋಡಿ ಇವಾಗ ನೀವೇ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವ್ ಏನು ದಬಾಕ್ತಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 1 ರಾಕೆಟ್, 2 ರಾಕೆಟ್, 3 ರಾಕೆಟ್. ಬಟ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಹಂಗಲ್ಲ, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಲೇಷನ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೇ ಆರ್ ಲಾಂಚಿಂಗ್ n ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ಹೋಗೋದು ಬರೋದು ಯಾಕೆ? ಒಂದೇ ಸತಿ ಎಲ್ಲ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. Now that we call it as it is India's first the private constellation satellite ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Now this private constellation satellite ಅನ್ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಯಾರು? ನಾವು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Now this is considered to be which one? India's first. ನಾವು ಭಾರತದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ನಾವು ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು, ದ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ದ ಸ್ಪೇಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆರ್ ದ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಲೇಷನ್. ವಾಟ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಲೇಷನ್? Group. Now this group of satellites will be launched by ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ will be launched by ಯಾರು? Now Pixel Space Consortium. Nothing but again a group of private companies. Group of private company which includes Dhruva, which includes Pixel Space, now which also includes the other private companies also. But ಇದಕ್ಕೆ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಯಾರು? ಇಟ್ ಇಸ್ NSIL ಅಲ್ಲ. ನಾವು NSIL ನ ಕೆಲಸ ಏನು? ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆರ್ಮ್ ಅಷ್ಟೇ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನ್ಯೂ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ದ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆರ್ಮ್. ಸೇಲ್ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ, ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಅಲ್ಲ, ಅವರೇ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ನಾವು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. that we call it as in space. ಏನು ಇನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಅಥೋರೈಸೇಷನ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಥೋರೈಸೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್. ದಿಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ in space. Indian Space Promotion and Authorization Center has given a go-ahead approval in August 12, 2025 to ಯಾರಿಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಕನ್ಸಾರ್ಟಿಯಂ ಅವ್ರಿಗೆ. India's first, the private consortium satellite. Now, what type of satellite is this? Is it Earth observation? Is it communication satellite? Or is it major? Is it navigation satellites? Or it is military satellite? Now it is an Earth observation satellite. Be cautious. Now what type of satellite anta kelidre major agi we call it as Earth observation satellite. It's a commercial Earth observation satellite. ಈಗ ನೀವೇ ನೋಡಿ, Earth observation satellite ಅಂತಂದ್ರೆ now it will be launched to which orbit? Is it Leo, MEO or EO? Now Leo launch ಮಾಡಲೇಬೇಕು. Earth observation satellite ಅಂತಂದ್ರೆ it will be launched to which orbit? EO ಅಂದ್ರೆ low Earth orbit, the height less than how many kilometers? 2000 kilometers. ನಾವು ಯಾವೊಂದು ರಾಕೆಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಯಾವ್ದಾರು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಗೇನಂತೆ, ಡಸಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಯೂಸ್. ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ SSLV ಆಲ್ಸೋ. 500 ಆದ್ರೆ SSLV. ಅಪ್ ಟಿಲ್ 2000 kilometers ವರೆಗೂ ಆದ್ರೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ PSLV ಆಲ್ಸೋ, ಆರ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ GSLV ಆಲ್ಸೋ. ಯಾವ್ದಾರು ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ. It is up till 2000 kilometers. Now, if it is Earth observation satellite, what will be the objective? ಯಾವ್ಯಾವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ? ನಾವು ಯಾವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ we call it as information. We can give information related to forestry. ಎಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅರಣ್ಯ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಿ ನಾಶ ಆಗ್ತಿದೆ. We can give data with respect to drought ಎಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ. We can give data with respect to sustainable development, environmental safety, security. We can also provide it as data related to disasters, cyclones, landslides, followed by drought, followed by we call it as land use mapping also. ಯಾವ ಏರಿಯಾಲಿ ಯಾವ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ? ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ? ರೆಸಿಡೆನ್ಸ್, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್. when we go to, we call it as major ರಾಮನಗರಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ agriculture land, we also have it is residence also. when we go to ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ, ಅರಣ್ಯ ಇದೆ, land use mapping. Now all these things we can use this commercial Earth observation satellite, and this Earth observation satellite we call it as it is India's first, the private satellite consortium anta kariti. We can use it for all this analysis. Either it can be for agriculture, farming, or it can be animal husbandry or forestry, fisheries, disaster management. ಇಲ್ಲಿ ಕತೆ ಕೇಳಬಾರ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ. ಅರ್ತ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಯಾವ ವೆಹಿಕಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾವ ಹೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದರ ಉದ್ದೇಶ ಏನು, ಅಂಡ್ ಯಾವತ್ತಾಗಲೂ ಹೊಸ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ HD ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್. ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್, ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಡೇಟಾ ಶೇರಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಓದ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಯು ಶುಡ್ ನೆವರ್ ಮಗ್ ಅಪ್ ದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಹಿಯರ್. Done. This we call it as it is commercial Earth observation satellite. It can be anything. ಏನ್ ಬೇಕು ಇಷ್ಟ ಬಂದು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ. It can be anything. Earth observation ಅಂದ್ರೆ it should be we call it as LEO. It is we call it as low Earth orbit. ವೆಹಿಕಲ್ ಅಂತಾರೆ ಯಾವ್ದಾರು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲ ನೀವೇ ಹೋಗ್ತಾ ತಗೊಂಡು ಬಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ, ನಮ್ಗೇನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. But it can be any vehicle. The third one, it can be used in all the sectors. Now, can you give some examples of it as we call it as it is Earth observation satellite which have been launched by India? ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ, ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅರ್ತ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಡಿ. ಕಾರ್ಟೋಸ್ಯಾಟ್ ಸೀರೀಸ್, ಕಾರ್ಟೋಗ್ರಫಿ, ಓಷನ್ ಸ್ಯಾಟ್, ರಿಸೋರ್ಸ್ ಸ್ಯಾಟ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಬಾಸ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಓಷನ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಓಷನ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್, ರಿಸೋರ್ಸ್ ಸಂಬಂಧ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್. ಎಲ್ಲಿ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲಿ ಮೈನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅವಿದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಅದು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಹೋಗೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು. we need to go for mapping, we need to go for analysis, and ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ we'll go for resource sat, we'll go for it as ocean sat, we'll go for we call it as major ಆಗಿ cartography, all those things, and that we call it as earth observation satellites ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಓಕೆ, ಬಟ್ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಥ ಎಲ್ಲ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ ಬರ್ತಿದ್ದಂಗೆ ನಾವು ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ವೆಯ್ಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್.
ಬಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ವೇಟ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಟು ಕ್ಯಾರಿ ದಟ್ ವೆಹಿಕಲ್, ನಾವು ವಿಚ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ನ್ಯೂಲಿ ಲಾಂಚ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಅಂಡ್ ದಟ್ ನ್ಯೂಲಿ ಲಾಂಚ್ ವೆಹಿಕಲ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಟ್ಯೂನರ್ ಮಾಡ್ಯುಲಾರ್ ಲಾಂಚ್ ವೆಹಿಕಲ್. ಟ್ಯೂನರ್ ಮಾಡ್ಯುಲಾರ್ ಲಾಂಚ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ 3 types of we call it as, only 3 types of ಯಾವುದು? Now only 3 types of we call it as launch vehicle. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು which is the 3 ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, it is we were aware about only we call SSLV. SSLV ಅಂದ್ರೆ small satellite launch vehicle. Second one we were aware about, we call it PSLV. It is also called as work horse of ISRO. ತುಂಬಾ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿ ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ ಓಡುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನ ಕುದುರೆಗೆ ಇಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ವರ್ಕ್ ಹಾರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಸ್ರೋ ಅಂತ. And second one, it is GSLV Mark 3. It is also called as launch vehicle Mark 3. Now this launch vehicle Mark 3 ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ we call it as, or we call it as ಬಾಹುಬಲಿ of ISRO. ನಾವು ಬಾಹುಬಲಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. The question is, sir, it is vehicles ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ based on the capacity. ಈಗ ನೀವೇ ನೋಡ್ರಪ್ಪ, ಈಗ ನಾನು ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ನನ್ನ ಮನೆಯಿಂದ ನಾನು ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ನಾನು ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಟ್ರೈನ್ ತಗೋಬರಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಟ್ರೈನ್ ನ ಬರ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲ India4IAS ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ? ನೋ. ನಾವು ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಒನ್ ಟು ಕಮ್. ಈಗ ನೀವೇ ಹೇಳಿ, ನಾನು ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದಾ, ಫ್ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದಾ, ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದಾ, ಆರ್ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದಾ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದಾ, ಕಾರಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದಾ, ಅಥವಾ ನಾರ್ಮಲ್ ಗಾಡಿಲಿ ಬರ್ಬೋದು, ಸೈಕಲ್ ಬರ್ಬೋದು? ನಾವು ವಿಚ್ ಒನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿಯರ್ ಅಂಡ್ ವಿಚ್ ಒನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್? ಈಗ ನೀವೇ ಹೇಳಿ. ನಾ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆದ್ರೆ ಸೈಕಲ್ ಬರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಟೈಮ್ ತಗೊಳತ್ತಲ್ವಾ, ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕು, ಒಪ್ಪಿಗೆ. ಆದ್ರೆ ಟ್ರೈನ್ ತಗೊಂಡ್ ಬರೋಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಲ್ಲ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಒಪ್ಪಿಗೆ. The same manner, it is based on the weight of the payload. Now you will fix the rocket, you will choose the rocket. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ಮೊದಲು ರಾಕೆಟ್ ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಇದು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Now if the height is 500 kilometers and the weight is 500 kgs, ಅವಾಗ ಯಾವ ವೆಹಿಕಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? Can be anything, it can be anything, but most beneficial ಯಾವುದು? If the weight is, we call it as 2000 kgs and up till the 200 or 2000 kilometers, yes. Now weight is 100 kgs but height is some 4000 kilometers, PSLV ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಂಗೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಕೆಜಿ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಯೂಸ್ PSLV. ನಾವು weight ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ it is height can be, it is farther distance because mileage ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. Third one, it is ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಜಿ ಇದೆ, ಒಂದು 4000 ಟನ್ ಇದೆ, 4000 tons. And a second one we call it as, we need to launch it to some 10,000 kilometers. ಬಟ್ ಈಗ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ರಾಕೆಟ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಆಗೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ we will take an help of, we call it as abroad or the foreign countries, we call it as SpaceX, or we'll take an help of, we call it as French Guyana, ಅಲ್ಲಿಂದ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ನಾವು ಒಂದು 10,000 kg ಇದೆ, ನಾವು ಟು an height of, we call it as an height of in and around, we call it as, it is 3000 to 4000 kilometers ಲಾಂಚ್ ಆದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ we can use GSLV also, or we call it as launch vehicle Mark 3 ಅನ್ನ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. I'll discuss one by one. First one, it is small satellite launch vehicle. Now small satellite launch vehicle stages ಎಷ್ಟಿದೆಯಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ? 3 stages. ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟೇಜ್ ಕೂಡ ಸಾಲಿಡ್ ಇದೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗೆ? ನಾವೀಗ 500 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ಗೆ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರತ್ತಾ, ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇರತ್ತಾ? ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾ ಕಡಿಮೆ ಬೇಕಾ? ಬಿ ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಲಿಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಯಾಕಪ್ಪ ಸಾಲಿಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ವೆರಿ ಡೆನ್ಸ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಫ್ಯೂಯಲ್, ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಲಿಡ್. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲಾಂಚಿಂಗ್ ಗೋಸ್ಕರ we'll be using SSLV. Recently we have given, ISRO has given a bid to manufacture SSLV to whom? HAL. Now recent ಆಗಿ ನಾವು SSLV ಅನ್ನ production ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ HAL ನವರಿಗೆ, ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಏರೋನಾಟಿಕ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ. Second one comes our PSLV. What is PSLV? Polar Satellite Launch Vehicle. What is this Polar Satellite Launch Vehicle? It is called as workhorse of ISRO. Now how many stages do we have?
ನಾವು ಸ್ಟೇಜಸ್ ಏನಪ್ಪ 4 ಸ್ಟೇಜ್ ಇದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ದೂರ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ನಾವು ತುಂಬಾ ದೂರ ಹೋದಾಗ ಸಾಲಿಡೇ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಸಾಲಿಡ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇದು. Now there are 4 stages. One we call solid liquid. 4 stages. Solid liquid ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ, PSLV. 4 stages. Now major ಆಗಿ it is how many kgs ತಗೊಂಡು maximum ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ 4000 kgs ತಗೊಂಡು ಹೋಗಬಹುದು, and minimum as we call it can be anything in the range of this ತಗೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ 1750 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್. ನಾವು ಮೇಜರ್ಲಿ ಫಾರ್ ಲಾಂಚಿಂಗ್ ಯಾವ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ ಗೆ? Earth observation. Yakap Earth observation? Because to an height of, we call it as 2000 kilometers. That is called as work hours of ISRO. ಈಗ ನಾನು 36,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 36,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೆವಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್, ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? We will be using GSLV Mark 3 ಅಂದ್ರೆ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಜ್, ಅದು ಥರ್ಡ್ ಜನರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Or it is also called as launch vehicle Mark 3. Now this launch vehicle Mark 3 has 3 important stages. Which are the 3 stages? Solid, liquid and konede yavadu? Cryogenic. Nothing but most advanced fuel. Cryogenic anta karitivi. Cryogenic is the third stages. Now it can carry 10,000 kgs to, we call it as higher Earth orbit also. Lower Earth orbit, or it can be higher Earth orbit. In and around it carries some 500 or the 5,000 kgs ತಗೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. And this is called as Bahubali of which one? Bahubali of ISRO. But sir, ಈ ಮೂರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ the advanced vehicle, we call it as which vehicle? That we call it as lunar modular launch vehicle ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Now this lunar it is vehicle major ಆಗಿ it's a successor to which one? It's a successor to, we call it as launch vehicle Mark 3, or it is also called as GSLV ke advancement. What is GSLV? Geostationary launch vehicle Mark 3 ge advancement. It's a next generation. It is heavy lift launch vehicle. Sir, ಎಷ್ಟು kg ತಗೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವೇ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು kg ತಗೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 80 tons ತಗೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಂತೆ. Now 80 ton it will carry to a space, and majorly it will be used for carrying up of crew to the moon. It will be used to carry, we call it as ಎಲ್ಲಿಗಪ್ಪ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ? ಮೂನ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ we will be using. Nothing but for lunar mission ISRO is developing which one? ISRO is developing, we call it as the next generation heavy lift rocket. Now majorly to carry who? The crew. Crew ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿಗಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮೂನ್ಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊಡೆದು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ, ಸಾಯಿರಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ. ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಲೂನಾರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲಾಂಚ್ ವೆಹಿಕಲ್ಗೆ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅ ರಾಕೆಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಲೂನಾರ್ ವೆಹಿಕಲ್, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್, ಆರ್ ದ ಮಾಡ್ಯುಲಾರ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಆರ್ ದ ಲಾಂಚ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸಕ್ಸೆಸರ್ ಟು ವಿಚ್ ಒನ್? Successor to, we call it as the GSLV Mark 3, or we call it as LVM Mark 3. Second one we call it as, the second one we call it, it's a heavy, the lift one. Now we'll be using it for the lunar, and the carrying capacity ಎಷ್ಟು? 80 tons. Sir, ಇದು ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಲೂನಾರ್ ಮಾಡ್ಯುಲಾರ್ ಲಾಂಚ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು it is majorly has 3 important stages. But 3 stages ಯಾವ್ದು ಗೊತ್ತಾ? First and second is liquid, and the third is cryogenic. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಿಲ್ಲಿ. Now it is LVM Mark 3 ಅಥವಾ GSLV Mark 3 ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ. Now there are 4 stages. There are 4 stages ಇರುತ್ತೆ. First stage, second, third and fourth ಅಂತ. Now first, second and third ಅಂತ ಬಂದಾಗ we had solid, liquid and cryogenic ಇತ್ತು. Yes or no? Solid, ಯಾಕಪ್ಪ ಸಾಲಿಡ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ರೈಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಲಿಡ್ ಬೇಕು. ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲ್ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಬರ್ನ್ ಆಗತ್ತೆ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸಾಕು. ಒಂದ್ಸಲ ಸ್ಪೇಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನು ಇಂಟರೆನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ, ಕ್ರಯೋಜೆನಿಕ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ? ಮನುಷ್ಯರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಆರ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪೇಲೋಡ್ಸ್. Now we are replacing this with, or we are advancing this with, we call it as lunar modular launch vehicle. Again this lunar, it is launch vehicle also consists of, we call it as, again how many stages? Again 3 stages. But ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ 3 stages ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ liquid, liquid and cryogenic. Liquid. The first 2 stages are, we call it as
liquid fuel, liquid propellant. And the third stage we call it as which one? Third stage we call it as cryogenic anta ಕರಿತೀವಿ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, it is cryogenic. But success ಆಗತ್ತ ಅನ್ನೋದೇ it is doubt ಇಲ್ಲಿ. Because solid ಇಲ್ಲದೆ liquid ನ replace ಮಾಡೋದು it is very difficult to burn. It is ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ it is automatically, it need to lift from the gravitational pull. ಆಗ solid ಬೇಕೇ ಬೇಕು. But let's see, but example ಕೇಳಬಹುದು, the lunar modular launch vehicle. Now lunar modular launch vehicle ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಒಂದು 5 ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಪಾಸ್ ಆನ್ಲೈನ್. ಏನಪ್ಪ lunar modular launch vehicle ಅಂತಂದ್ರೆ, the first one you need to know about here is it's an upgradation to which one? It is LV Mark 3. ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದು LVM ಅಷ್ಟೇ, or JSLV Mark 3 ಅಂತ. But now we are seeing an advancement, we call it lunar vehicle Mark 3. And second one, it's a successor to, we call it as GSLV. Second one, it has been developed by which one? Developed by ISRO. Developed by ISRO, Indian Space Research Organization. And the third one, we call it, it consists of 3 stages. Which is the 3 stages? Liquid, liquid, cryogenic. Liquid, liquid, cryogenic and karitivi. And the third one, it is considered as, we call it as heaviest, we call it as rocket, which has been built in India. Now, which has a capacity to carry how many tons? It is payload capacity ನೋಡಿ. Payload capacity ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ 80 ಟನ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಂತೆ ಟು ಲೋ ಅರ್ತ್ ಆರ್ಬಿಟ್. ಅಂಡ್ ಮೀಡಿಯಂ ಗಾದ್ರೆ ಒಂದು 40 ಇರಲಿ ಬಿಡಿ, 40 ಟನ್ ಸಾಕು ನಮಗೆ. 40 ಟನ್ ಎಷ್ಟು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡೋದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸಿಟಿನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು, ಆರಾಮಾಗಿ ಹೋಗಿ ಮೂನಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ಬೋದು. This is the weight of 80 tons ಆರಾಮ್ಸೆ, ಹೌದು ಇಲ್ವೋ? This is the capacity of, we call it as lunar modular launch vehicle. ಲಾಂಚ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ. ನಾವು ಮೇಜರ್ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾಲಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ನಾವು ಮೇಜರ್ ಆಗಿ we have 3 important launch pads. We have 3 important launch pads. ಲಾಂಚ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಹೇಳಿ ಬೇಗನೆ. Now we will be launching it from 3 important locations. Now first one ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ it is ತುಂಬಾ equatorial space station. Now it is the Tumba Equatorial Launch Station or the space station. Now it is also called as Major Yad. Now we call it as Major Agi Vikram Sarabhai Launch Center anta kuda karitivi. Adu ellidiyappa Tumba allide, it's in Kerala. Second launch ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ we call it as Sriharikota. Now it is present within which lake? Pulicat Lake. It is present in which state? Now Tamil Nadu, Andhra. Now it is in Andhra, Tamil Nadu, Andhra. It is in Andhra. And the third one, we have developed the third, it is launch pad. We call it as Kula Shekara Patinam. It is present in, we call it which one? It is Tamil Nadu. Yenike sir, why on the east coast? Because in case enadru it is failure adru kuda, it will fall towards Bay of Bengal, so that the risk will be very minimal. And second one, yak near to it is equator anta kelidre nimge ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. Equator hatra it is, we call it Coriolis force will be what? Very minimal. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ we are launching it from near to equator itself. And geography ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, it is Coriolis force ಅಂದ್ರೆ ಏನು? what by gravitational pull ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ? Gravitational force ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ? ಪೋಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡೋದು ನಾನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ದುಡ್ಡೇನಾಗತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಖರ್ಚಾಗತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಂಗೆ ಕಡಿಮೆ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಈಕ್ವೇಟರ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಈಕ್ವೇಟರ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ದಿನ ಮಳೆ ಬೀಳ್ತಿರುತ್ತೆ, ಕ್ಲೌಡಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಫ್ಟರ್ 10 ಡಿಗ್ರಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಲಾಂಚಿಂಗ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡೋದಾಗಿತ್ತು, ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಾವು ಇಟ್ ಇಸ್ ವಿ ಕುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಂಚ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಇಂದಿರಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆಲ್ಸೋ. ಬಟ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಲಾಂಚ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ 0 to 10 degrees. ಸಮಭಾಜ ಈಕ್ವೇಟರ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಿನ ಮಳೆ ಬೀಳ್ತಿರುತ್ತೆ, ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾವ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಯುಮುಲೋ ನಿಂಬಸ್ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ವರ್ಟಿಕಲ್ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಗುದ್ದಿದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಮತ್ತೆ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗುತ್ತೆ. That's the reason we won't launch it from 0 to 10 also, but we'll launch it after 10. And ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ we have established 3 important locations, 3 important launch pads. One is Kulashekarapatanam, second one is in Major Ag, we call it as Sriharikota, and third one in our western coast, and that we call it as the Tumba Equatorial, the space, the center. Now we are using it for the sounding rockets. In sounding rockets andre it is the research, we call it as the rockets. Now sounding and sound ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತಲ್ಲ, nothing but majorly it is to majorly observe
or to calculate the atmospheric, we call it as the phenomena. Climate change, weather bage, pollution bage. Done? All those things we need to know here. Now, is this three concepts? Is it clear? 3 or 4 concepts. First one, we have talked about nuclear technology, or we call it as Shanti. Targets, okay now. Now, what is the target of nuclear energy? Target enappa? It is 100 gigawatt by which year? 2000. Now, what's the target of India do we have with respect to renewable energy? What is the target we have? Now, target enappa antandre major agi 60% of our energy will come from which sources? Now, renewable sources, or we call it as 500 gigawatt by which year? 2035, 2030 or 35. And the second major important one we need to know here is the nuclear energy. Is it a renewable energy or non-renewable energy? Renewable energy, because it does not emit any carbon dioxide here in the process. Though the waste is hazardous, waste emits radiations, but it does not emit any carbon dioxide. Carbon dioxide emit marde idaga automatically it is we call it as the safe for the earth. Second one, we have talked about axiom formation. Axiom formation ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ವಿ, ISS ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಭಾರತೀಯ ಅಂತರಿಕ್ಷ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ವಿ. And after that, we have also talked about, we call it as the commercial Earth observation satellites. Now, which is India's the navigation satellites? It is NAVIC. Navigation satellite yadappa andre it is the NAVIC anta karitivi. Now, what is NAVIC andre? It is major agi we call it as navigation with Indian constellation. Constellation ಈಗ ತಾನೇ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಏನು ಕಾನ್ಸ್ಟಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೂಪ್. ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 7ರಿಂದ 9 ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿ 2 ಫೇಲ್ಯೂರ್, 7 ಇರಬೇಕು 9 ಮಾಡಿದೀವಿ. Now it's a constellation, we call it as NAVIC, navigation with Indian constellation. Now it provides navigation to India, and from border in the 1500 kilometers varege navigation kodutte, not across India or across the world, across India plus 1500 kilometers from the border. And idina we are also using it for, we call it as airlines also. Which is that airlines? We call it as Gagan anta karitivi. What is Gagan? It is geo augmented. It is global positioning, the network anta, that is called as Gagan. Now this Gagan is majorly used by, we call it as it is Airport Authority of India, majorly for navigation of which one? Navigation of airways. That is called as Gagan project. It's an upgradation of which one? Upgradation of NAVIC. Upgradation of, we call it as IRNSS. It is Indian Regional Navigation Satellite System. And we've also discussed Earth observation satellites. It is Ocean Sat agirbodu, Cartosat agirbodu, Resource Sat agirbodu, or it can be, we call it as Earth observation satellite, which has been launched by, we call it as consortium. The India's first, the private consortium called as the Pixel consortium. This we need to know. And the fourth one we need to know about, we call it as the rockets. Now major agi SSLV, PSLV, GSLV ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. SSLV ಅಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ, ಸುಮ್ಮನೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಬರೋದು ವಾಪಸ್ ಬರೋದು ಅಷ್ಟೇ. Now SSLV ಅಂದ್ರೆ small satellite launch vehicle, 500 kgs to 500 kilometers. And second one PSLV, it is major 1750 kgs, it is up till we call it as 2000 kilometers. And the third one GSLV, or it is LVM Mark 3. What's LVM andre? Launch vehicle Mark 3 ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? Now recent ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ lunar vehicle or the lunar modular. It is launch vehicle. It can carries how many tons? 80 tons to which orbit? It is LEO, low earth orbit. How many stages does it have? 3, which is that? Liquid and cryogenic. 2 liquid and 1 last stage we call it cryogenic. And the third one developed by ISRO, and it will be normally used for, we call it as a moon's mission. And we are planning to launch a moon mission by which year? 2040. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಭಾರತೀಯ ಅಂತರಿಕ್ಷ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬೈ ವಿಚ್ ಇಯರ್? ನಾವು ಭಾರತೀಯ ಅಂತರಿಕ್ಷ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬೈ ವಿಚ್ ಇಯರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ 2035. ಬಟ್ ಮೂನ್ಸ್ ಮಿಷನ್ ಬೈ 2040. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೈ 2040 ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಸರ್ ಮೂನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದೀವಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮನುಷ್ಯನ್ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ. ವಿಲ್ ಬಿ ಸೆಂಡಿಂಗ್ ಅ ಕ್ರೂ. And that mission we call it as, it is LUPEX. What is LUPEX andre? Lunar Polar Exploration. The joint mission of which 2 countries? India and Japan.
JAXA. ISRO and we call it as JAXA anta kariteve. Nenpitಕೊಳ್ಳಿ. Now Chandrayaan 4. The Chandrayaan 4, it's also called as which one? It's also called as LUPEX. It is also called as, we call it as which one? LUPEX. Now this LUPEX, they are planning to launch a moon to South Pole. At a South Pole ge launch ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. Now towards a location called as, it is moons, we call it as Mouton. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. We are planning it to launch to, we call it as South Pole of the moon. South Pole. The South Pole of the moon. Now South Pole of the moon, to a location called as ಯಾವುದಕ್ಕೆ? To a locations called as Moon's Mouton. Now what is this Moon's Mouton? It is where exactly this Moon's Mouton is present. Now if you observe, this is about our major ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರಯಾನ 3 ಇಂದ ಸಿಕ್ಕಿರತಕ್ಕಂತ ಡೇಟಾ ಇದೆ. Now ಚಂದ್ರಯಾನ 3 ಇಂದ ಸಿಕ್ಕಿರತಕ್ಕಂತ ಡೇಟಾ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ we call it as, this is we call which one? South Pole. Now South Pole ಇಂದ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ, ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನೋಡಿದಾಗ we'll be getting a, it is, we call it a location called as, we'll be getting a location called as which one? It is Moon's Mouton, and we call it as Moon's Mouton Plateau. B का example ಕೇಳ್ತಾರೆ. South Pole in that towards our which direction? North eastern direction. We have a location in our moon, we call it as Moon's Mouton. MOONS Mouton. Moon's Mouton anta kariteve. Now it's a location, now major agi which has been named by NASA. Be cautious here. Which is named by NASA, which is present in LA. Now which is present in, we call it as in our south pole of the moon. It's a plateau also, it's a mountain, the region. It's a mountain region which is present in, we call it as northeast of which one? Northeast of South Pole. Sir, who is this Mouton andre yaru? Now Mouton antandre is a NASA mathematician. He is a NASA, what is NASA andre? It is majorly we call it as American Space Agency. The North American, we call it as a space agency. Now it has been named after it is a prominent mathematician, we call it as, it is Mouton. Ivara ಒಂದು ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ, it is, we have named this. Sir, ಇವರು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, because of immense contribution towards, we call it as Mercury mission. Towards a Mercury mission, which is the smallest, it is the planet in our solar system. Mercury, which is our, we call it as nearest mission to our sun. Mercury. Now nearest planet is also Mercury, and the smallest planet is also Mercury. And which is the hottest planet? Not Mercury. Be cautious. It's not Mercury, though it is nearest, it's not hottest. Now hottest is on Venus. Which one is called as Earth's twin? Venus. Now which one is called as, we call it as, which one is called as red planet? Mars. Now which one has maximum, it is the satellites? Saturn. Now which one has beautiful rings? It is Saturn or Jupiter? Saturn. Which one is the largest planet? Is more than sufficient. Done. So all those actual things, you should never mug up, you should understand the concept. Then pitkobekkili, now iವರು ಯಾರಪ್ಪ ಇವರು Mouton ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, he is a mathematician. Now he is from which country? He is from America. Now what is his contribution? Now contribution towards a mission called as which mission? Mercury mission anta kariteve. Now Mercury anta bandaga nimge ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ. Now what is Mercury ಅಂತ ತಕ್ಷಣ you should know about the smallest planet. And how many planets do we have? 8 or 9? It is 8. We had 9, but we have dropped one. Which is that dropped one? We call it as Pluto. Now this Pluto has been declared as, we call it as a dwarf planet. Done. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ according to, we call it as International Astronomical Union prakara, International Astronomical Union prakara or observatory prakara, it is not meeting the definition of, we call it planets, and that's the reason we have dropped this. We have dropped this. ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. Now location ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, it is 100 kilometers from the northeast of, we call which pole? South Pole. And second major important thing ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, now it is America has launched, we call it as n number of the moon's mission to this, we call it as Moon's Mouton launch ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದಪ್ಪ ಅದು ಅಂತಂದ್ರೆ, either it can be Apollo mission or it can be Artemis mission. Now the planned mission, either it can be a proposed mission also.
Artemis 3 ಆಗಿರಬಹುದು ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸೈಟ್ ಇದನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವೈಪರ್ ಓವರ್ ಆಲ್ಸೋ. ನಾವು ಯಾವಾಗ ಇವ್ರು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದಾರೋ ಇವನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಲ್ಸೋ ಸೆಡ್ ದಟ್ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Now India said that we will also launch here. At launching site we call it as it is the moon's mouton. But ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಇಂಡಿಯಾ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. That happens. ಚಂದ್ರಯಾನ 3 ಎಲ್ಲೋ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಆಯ್ತು. ಚಂದ್ರಯಾನ 1 ಅನ್ನ ಸುಮ್ಮನೆ ಕ್ರಾಶ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು. ಅಂಡ್ ನಾವು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಿದ ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಪ್ಲಾನ್ ಟು ಕ್ರಾಶ್ ಅಂತ. ಯಾರು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ಕ್ರಾಶ್ ಮಾಡ್ತಾರಾ? That is the observation we have seen with respect to we called as Chandrayaan 3. And Chandrayaan 3 ಅದನ್ನು ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. It went to complete rest ಅಂತೆ. ಅದೇನದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೆಸ್ಟ್ ಅದು? it has died. The project itself has died ಅಷ್ಟೇ. And other newspaper articles ನೋಡಬೇಕಿತ್ತು. And even the space agency also, our ISRO also claimed that, saying that it has gone to, it is complete, it is rest. Complete rest and ಸಲ್ಲೇಖನ ಆಗಿದೆ ಅಂತನಾ? Failures. That we need to know. And the next one we call it as our next major important one. Sir, ಇದೆಲ್ಲ ಓಕೆ ಸರ್, ಯಾಕೆ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಟ್ರಿಗಳು ಹಿಂಗೆ ಸಾಯ್ತವ್ರೆ ಮೂನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ? ಸುಮ್ಮನೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅರ್ಥಲ್ಲಿ ಸಾಯಕ್ಕಾಗಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲೋಗಿ ಸಾಯ್ಬೇಕಾ? Now why? Because why especially to the South Pole? Why especially to South Pole? Okay, ಮೂನ್ಗೆ ಹೋಗೋದು ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಟೂರಿಸಂ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಓಕೆ ಫೈನ್. ಬಟ್ ವೈ ಓನ್ಲಿ ಟು ಸೌತ್ ಪೋಲ್? ಬಿಕಾಸ್ ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ಟಚ್ಡ್ ಬೈ ಎನಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್. Second one, there is minimal impact of solar radiation also. And the third one, we'll get to know about an evidence about our Big Bang theory. We'll get to know an evidence about, we call it as how our planets originated, how our universe originated, how it is evolution of our galaxies took place. And adar jotege, we have also got an evidence saying that, it is ಇಲ್ಲಿ water ಕೂಡ ಇದೆ ಅಂತ. Water ಇದೆ, adequate minerals ಕೂಡ ಇದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ. From our Chandrayaan 3 missions ಮೂಲಕ. But ನಾವು ಇನ್ನೂ ಏನು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ we are only planning to send our crew. But China has launched a mission now to bring back the samples from we call moon also. ಅಲ್ಲೇನು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು, ಅಲ್ಲೇನು ತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ನೋಡೋಣ ಅಂತ. Different country are trying hard to capture the South Pole itself. Because they need to be masters. They need to be, we call it leaders with respect to we call it as it is launching a mission to the space. And that we call it as the lunar missions. Then particularly moon's mountain, or we call it as the mountain, it's majorly related to we call it as, it is named after, we call it as, the mountain is named after which one? A mathematician who has contributed immensely towards which field? Mercury. And this major agi moon's mountain. Sari moon's mountain ಆಗಿರಬಹುದು, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರಯಾನ 2 ಮತ್ತು ಚಂದ್ರಯಾನ 3 ಇಟ್ ಶಿವಶಕ್ತಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ತಿರಂಗ ಆಗಿರಬಹುದು, ಇವೆಲ್ಲ ನೇಮ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ವಾ? ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ನಾವು ನೇಮ್ ಕೊಡ್ಬೋದಾ? ಇಷ್ಟ ಬಂದಂಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದಾ ಹೇಳಿ ನೀವೇ? ನಾವು ಇಷ್ಟ ಬಂದಂಗೆ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ನೇಮ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಹರ್ಟ್ ಎನಿ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ. ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಅಂಡ್ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಪ್ರೂವ್ಡ್ ಬೈ ಯಾರು? ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆಸ್ಟ್ರೋನಾಮಿಕಲ್ ಯೂನಿಯನ್ ಅವರು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೇಮ್ಸ್ ಅನ್ನ. ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಕಂಟ್ರಿಲಿ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ, ಬಟ್ ನೋ ಕಂಟ್ರಿ ವಿಲ್ ಅಫಿಷಿಯಲಿ ಯೂಸ್ ದಟ್. Yes or no? And this we call it as our naming up of the locations also. Naming up of locations also. Be cautious. Chandrayaan 4 we are planning to launch it by, we call it as, by 2028 to 2030 ಅಷ್ಟು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. And second one, we need to know about this mission we call Loop X mission. It's a joint initiative between which two countries? Joint initiative between, we call it as, two important countries. Now which is the mission which has been launched by the different countries related to, we call it as, the related to launching to moons. ನಾವು ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ ಯಾವುದು? ನಾವು ಎರಡು ನೋಡಿ ಅಮೆರಿಕಾದು, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ ದ 2 ಮಿಷನ್, ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ 3 ಮಿಷನ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೈ ವಿಚ್ ಕಂಟ್ರಿ? ನಾಸಾ. ನಾವು ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಕ್ರ್ಯೂ ಮಿಷನ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕ್ರ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಜನರನ್ನ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನಾವಿನ್ನು ಏನು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ? ನಾವಿನ್ನು ಪೇಲೋಡ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಇಸ್ ಸೋ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ವಯಾ ದ ಅಪೋಲೋ ಮಿಷನ್, ವಯಾ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ದ ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ ಮಿಷನ್. ದೇ ಆರ್ ಸೆಂಡಿಂಗ್ ಅ ಕ್ರ್ಯೂ ಟು, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಮೂನ್. ನಾನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಇನ್ 2026. It is April 1st launch ಮಾಡಿದ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆ. That we call it as Artemis 2 mission. Second one we call it as, it is IM1 or we call it as Odysseus. ನೀವು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ನಾವು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಕ್ಸಸ್ ಒನ್. Nothing but this again launched by America, by a private agency. American private agency. It's a first private company going for which one?
soft landing in the year 2024. Again, this is also successful. Again, this is also successful. And the third comes are China's. Adapa China do. Now China yadappa antandre it is Changi series. Change alla adu Changi anta. Now Changi series Changi 1 2 3 4 5 5 6 alli idೀವಿ. Now we are in sixth mission. Al China. Now major agi it is farther side of the moon, or it's also called as, we call it as south pole of the moon anta. Other side major as success, we have brought in samples also. The sample return. It is first far side sample return tanbidi already. In next comes our, which one is considered to be the smallest one, which one is considered to be most accurate land agide. Accurate agi ille land agbeku ಅಂದ್ರೆ ille land agide. And adavadu antandre it can never be, we call it as India's. It must be, we call it Japan's, and that we call it as slim mission. ಏನಪ್ಪ slim andre smart lander to investigate the moon. Slim andre smart lander to investigate the moon. Now it is the lightest one, it is smallest one, it is most accurate moon's mission. Launched by which country? It is world's most precise pinpoint landing. Within 100 meters ಅಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಹೇಳಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ 100 meters ಅಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿದೆ. This we call it as world's most, it is pinpoint. It is ಇದೇ ನಮ್ಮ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಕೊಲಾಬರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದೀವಿ. ಬನ್ರಪ್ಪ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ. Getting it? And that mission we call it as UPEX, or it's also called as Chandrayana 4. Now this Chandrayana 4 or UPEX, it's a joint initiative between ಯಾರ ಮಧ್ಯೆ? Joint initiative between India and Japan. It's a joint mission majorly to identify the water resources or water ice. Now this will be, it is planned for 26, but this will be launched in, we call it as 2028. 26 ಅಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ. They have clearly said that will be, it is updating it to 28th. And obviously you are aware about Chandrayana 3 also. Chandrayana 1 it is success, Chandrayana 2 is failure, Chandrayana 3 ಯಾವುದು ಸಕ್ಸಸ್. ನಾವು ಇದು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೇಜರ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ July 14, 2023 ಅಲ್ಲಿ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. July 14, 2023. ಬಟ್ ಇದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿದ್ ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದ್ರೆ August 23, 2023. And this August 23, 2023 we are celebrating it as what? It is National Space Day. We are celebrating it as National Space Day. What's the theme of 2025? It is Aryabhatta 2, we call it as Chandrayana 3. It is majorly we call it as wider opportunity. It is August 23 is being celebrated as, we call it as, it is National Space. Now first to land near lunar south pole. And which is the lander and which is the, or it is rover here. Lander is Vikram, rover it is Pragyan. Lander land ಮಾಡೋದು ಅಲ್ಲಿನ ಓಡಾಡತ್ತಲ್ವಾ ಅದನ್ನ ರೋವರ್. It is ಗುಡುಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. And that we call it as rover, and that rover we call it as Pragyan. Lander ಯಾವ್ದಪ್ಪ? Lander is Vikram lander. And ಅದೇ ರೀತಿ ರಷ್ಯಾದ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ Luna 25. ರಷ್ಯಾದು it is Luna 25, it is a failure one. ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. It is Luna 25, it's a failure one. That is by which country? By we call it as Russia. The next comes are Bitumen. What is Bitumen andre? ಏನಪ್ಪ Bitumen ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Now Bitumen andre it's a waste. It's a sediment which has been generated from ಎಲ್ಲಿಂದ? Generated from, we call it after filtering up of fossil fuels. ನಮ್ಮ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಡೀಸೆಲ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೇಸ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಏನದು? ಬಿಟುಮಿನ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಈಗ ನೀವೇ ನೋಡ್ರಪ್ಪ ಬಿಟುಮಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬ್ಲಾಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಥ್ರೂ filtration or distillation of which one? Distillation of fossil fuels, crude oil. It can be petrol or it can be diesel. But ಈಗ ನೀವೇ ನೋಡ್ರಪ್ಪ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬಿಟಮಿನ್ ಸಿಗತ್ತೆ? ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಸಿಗತ್ತಾ, ಡೀಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗತ್ತಾ?
ಡೀಸೆಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾನ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಮೇಜರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಡೀಸೆಲ್ ಒನ್. ಬಟ್ ಅದರಿಂದ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾನ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬರತ್ತಲ್ವಾ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಬಿಟಮಿನ್. ಬಟ್ ಈ ಬಿಟಮಿನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಬಿಸಾಕ್ತಿದ್ವಾ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಸಾಕ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ರೋಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಿದ್ವಿ. ನೀವು ಒಂದನ್ನು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಮಾಡಿ ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲ್ ತಗೋತಿದ್ವಾ, ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲ್ ತಗೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ಸಖತ್ತಾಗಿರೋ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಅನ್ನ we used to send it to, we call it as aviation turbine fuel ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಖತ್ತಾಗಿ it is high grade quality of the fuel is being sent to, we call it as flights. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಒಂದ್ಸಲ ಮಾಡರೇಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪೆಟ್ರೋಲ್. ನಾವು ಒಂದ್ಸಲ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದ್ಸಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ತಿದ್ವಿ, ಡೀಸೆಲ್ ಕಳಿಸ್ತಿದ್ವಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಡೀಸೆಲ್ ಇಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡರೇಟ್ ಆಗಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಫ್ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಮಿನಿಮಲ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ it is a complete fuel has been burnt it into, we call it as energy. When it is not able to burn it into energy, automatically ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹಿಂದೆ ಹೊಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಕೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾನಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾಮಿಡಿಯಲ್ಲಿ, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೀಮೆಣ್ಣೆ ಹಾಕೊಂಡು ಯಾಕೆ ಓಡಿಸ್ಬೇಕು, ಕೆರೋಸಿನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಯಾಕೆ ಓಡಿಸ್ಬೇಕು, ಇಟ್ ಇಸ್ ಡೀಸೆಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಯಾಕೆ ಓಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಏನಕ್ಕೆ ಹೊಗೆ ನಮಗೆ ಬರಲ್ವಲ್ಲ, ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಹೊಗೆ ಬಂದು ಹಿಂದೆ ಬರುತ್ತೆ, ಹಿಂದೆ ಹೋಗೋಣ ಬಿಡು ಅಂತ. ಅಂಡ್ ಆ ರೀತಿ ಡೀಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊಗೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ nothing but this complete diesel has not been burnt it into, we call it as it is complete in usable form or complete energy convert ಆಗಲ್ಲ. ಆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗದಿದ್ದಾಗ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಹೊಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ನೀವೇ ನೋಡ್ರಪ್ಪ, ಸಮ್ಮರ್ ಮತ್ತೆ ವಿಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೊಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಹೊಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆ ವುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ತೇವಾಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ತೇವಾಂಶ ಇದ್ದಾಗ, ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಇಟ್ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಬರ್ನ್ ಇಟ್ ಇಂಟು, ವಿ ಕಾಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಎನರ್ಜಿ ಬರ್ನ್ ಆಗದೆ ಇದ್ದಾಗ ಹೊಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೂ ಅಷ್ಟೇ. ನಾವು ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂಥರ ಟೊಳ್ಳು ನಾಲೆಜ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಾರೆ, ಬಟ್ ದೇ ಡಸಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮಚ್ ನಾಲೆಜ್. ಅವಾಗ ಹೊಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಮೂಲಕ. ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ನಾಲೆಜ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ನ್ ಆಗ ಸಕ್ಸಸ್. ದ ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾನರ್. But you need to clearly know what should be our strategy, what should be our intention to clear this exam. I think but ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಿಟಮಿನ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಯೋ ಬಿಟಮಿನ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ, ಇಟ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಯು. ಅಂಡ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಆಗಬೇಕು, ಡೀಸೆಲ್ ಆಗಬೇಕು, ಏವಿಯೇಷನ್ ಟರ್ಬೈನ್ ಫ್ಯೂಯಲ್, ಈ ಮೂರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ನೇಚರ್ ಸಿಗ್ತಿದೆ. ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅದು ಯಾವ ಪ್ಯೂರಿಟಿ, ಯಾವ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಬೆಲೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗುತ್ತೆ. Price has been decided on the basis of the quality, on the base of purity. But ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ನೇಚರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮೂರು ಕೂಡ ನೇಚರ್ ಅಲ್ಲೇ. ಏವಿಯೇಷನ್ ಟರ್ಬೈನ್ ಫ್ಯೂಯಲ್, at the same time petrol also, at the same time diesel also. The reason you need to decide. And the second comes are sir ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ರೋಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಬಟ್ the question is sir ಯಾವಾಗ when we are moving towards the fossil fuels in the, when we are moving towards renewable energy, ನಮಗೆ ಈ ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತಲ್ವಾ. ನಾವು ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲ್ ಅನ್ನ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ನಮ್ಮ ರೋಡ್ಸ್ಗೆ ಟಾರ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ಟಾರ್ ಇಲ್ಲಿಂದನೂ ಬರಲ್ಲ. ಬಟ್ ಡೋಂಟ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಇಟ್ ಇಸ್ ಲುಕ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್, ಅಂಡ್ ದಟ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಬಯೋ ಬಿಟಮಿನ್. That alternative option we call it as ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಿಲ್ಲಿ. ನಾವು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ we don't have any option rather to move towards, we call it as alternative resources, and that alternative resources we call it as bio-bitumen resources. Sir bio-bitumen resource ಹೋದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಾ, ಹೆಂಗ್ ಒಳ್ಳೇದು? bio-bitumen ಹೋದ್ರೆ ಬಯೋ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರ್ನ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿನ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಟಾರಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತ ವೇಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಲ್ಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆರ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ವೇಸ್ಟ್ ವಿಚ್ ಹಸ್ ಬೀನ್ ಜನರೇಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್. ಇವೆಲ್ಲದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಅಸ್ ಟಾರ್ ಆಗಿ. ಸರ್ ಇದು ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗತ್ತಾ, ನಮ್ಮ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗತ್ತಾ, ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಎಕನಾಮಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗತ್ತಾ, ಈ ಮೂರಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗತ್ತಾ? ಆಗಲ್ವಾ? ಅದನ್ನ ಹೇಳಿ ಹೆಂಗಾಗತ್ತೆ. ಮೊದಲು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಯೋಬಿಟಮಿನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಟಬಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಆಯಿಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಫ್ರಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್, ಆರ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ವಿ ಕಾಲ್ ಆಲ್ಗೆ ಇಂದ ತಗೊಂಡಾಗ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಹೂಮ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಯಾರನ್ನ, ರೈತರನ್ನ, ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್,
ನಮ್ಮ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತಾ? It is yes, because it releases lesser amount of ಯಾವುದು CO2 carbon dioxide. And third one, economic benefit ಆಗತ್ತಾ? ಯಾಕೆ economic benefit ಆಗತ್ತೆ? ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತೆ. ಎಕನಾಮಿಕ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗತ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಹೌದು. ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಡೌನ್. ನಾವು ಇದೆಲ್ಲದ್ರ ಮೂಲಕ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಮಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ನಾವು ಇದನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಥ್ರೂ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ CSIR ನವರು. ವಾಟ್ ಇಸ್ CSIR? Council for the Scientific and Industrial Research. The Center for, we call it as Road Research Institute, and we call it as Indian Institute of Petroleum ಅವರು collaboration ಮೂಲಕ Indian Institute of Petroleum and Central Road Research Institute as a part of, we call it as CSIR, Council for Scientific and Industrial Research, working under, we call it as Ministry of Science and Technology, directly reporting it to Prime Minister. Prime Minister is the chairman of CSIR also. Prime Minister is the chairman of CSIR, be cautious. Directly reporting it to Prime Minister agatte, and they have come out with, we call it as, they have come out with bio-bitumen. Bio andre living organisms ಮೂಲಕ. It is the living organisms, organic ಇಂದ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ bitumen. Now this bitumen is being used majorly with respect to ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ roads ಅಲ್ಲಿ, which is waterproof and adhesive property. Adhesive ಅಂದ್ರೆ ಅಂಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. Adhesive property. And what is waterproofing andre? It is major, we call it as, it's not porous, rather it is very safe with respect to even rainy seasons also. Rainy season also ಅದನ್ನ ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತೀವಿ. ಬಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟವಲ್ ಬರ್ನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಆಲ್ಗೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆಜಿಟಬಲ್ ಆಯಿಲ್ಸ್, ವಯಾ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 3 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜಸ್. ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಪೈರಾಲಿಸಿಸ್, ವಯಾ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಗ್ಯಾಸಿಫಿಕೇಶನ್, ವಯಾ ಟೋರಿಫಿಕೇಶನ್. ಇವೆಲ್ಲ ಬರ್ನ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ವೇರ್? We will use it as a part of, we call it as, it is the road, or we'll use it as a part of our tar, and this we call it as bio-bitumen. Sir, ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಮಗೇನಂತೆ ಸಾಯ್ಲಿ ಬಿಡಿ. ಬಟ್ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಬೇಕು. ಯಾಕಪ್ಪ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ India becomes the first country to go for bio-bitumen. India becomes the first country to go for which one? It is India has made an history by becoming a first country to commercially produce bio-bitumen, a ground-breaking advancement. A ground-breaking advancement ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಇದನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಯಾರು? Exactly. It is developed by, we call it as, exactly. It's not porous ಅಂತ. It is ನೀರು ಇಳಿಯಲ್ಲ ಅಂತ. And it is developed by CSIR. CSIR ಅಂದ್ರೆ Council for, it is Council for Scientific and Industrial Research. Now it is chaired by our Prime Minister and a Ministry of, it is Science and Technology. It's an independent autonomous body under CSIR. ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. And major ಆಗಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ Central Road Research Institute and we call it as Indian Institute of Petroleum, IIP ನವರು. They have come out with, we call it as, it is the world's first commercially produced bio-bitumen ಅಂತ. That is India. Clear? Highly important one. ಗೊತ್ತಿರಲೇಬೇಕು ಇದನ್ನ. And next comes our, we call it as, it is both, and we call it as sahi. It is a strategy. Now what is this both and what is sahi ಅಂದ್ರೆ? Now ಮೊದಲು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. It is, what is health? Now health as a subject comes under which list? ಹೇಗೆ ಒಂದೇಳಿ ತಪ್ಪು ಹೇಳ್ಬೇಡಿ. Okay. The first one, health as a subject comes under, we call it as the state list. State list of our 7th schedule of our Indian Constitution. Second comes our, ಸರ್ ಈಗ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕು? Now we need to provide a comprehensive health. We need to provide, we call it as universal health. Now universal health ಅನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಿಷನ್ ಯಾವುದು? Ayushman Bharat. Now this Ayushman Bharat, it is considered to be, we call it as, it is the universal, we call it as the health program, or it is also called as Modi Care, or it's also called as Namo Care anta kariತೀವಿ. Now Modi Care, or it's also called as, it is Namo Care. Now ಈ Ayushman Bharat ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಯ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾವು ಅಭಯ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ? ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ?
ಹೇಳ್ರಪ್ಪ. Ayushman Bharat Yojane. Now, Ayushman Bharat Yojane includes two important components. Includes two important components. Which are the two components? One is providing primary health care. Primary andre preventive health care. Preventive health care. ಈಗ ನೀವೇ ನೋಡ್ರಪ್ಪ HPV. ನಾವು HPV ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ತಗೋತಾ ಇದೀರ ಎಲ್ಲರೂ. What is HPV vaccination? Human papilloma virus vaccination. It is to reduce, we call it as cervical cancers. ತಗೋತಾರೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಇಲ್ವೋ? ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ತಗೋಬೇಕು ತಾನೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್. Now that is considered the second biggest threat in India. And the question is, sir, this HPV vaccination which has been provided free of cost by the government of India, it is as a part of our PHCs and CHCs. Primary health centers and community health centers mulaka, we are providing it for free. The question is, now HPV vaccination, is it curable or is it only preventable? Preventable. Now, preventable vaccination na yellappa kodtivi andre primary health centers alli kodtivi. Now, primary health anna kuda target ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಅಭಯಲ್ಲಿ there is a separate component, and that component we call it as health and wellness centers. Now, for providing primary health, we have a component called as which component? Health, and we call it as wellness centers. Now, we health and wellness centers, and now we have renamed it as, we call it as Arogya Mandars. We have renamed it as Arogya Mandars, or it's also called as Ayushman Bharat Mandars anta maru ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದೀವಿ. ನಾವು ಹೊಸ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ವೆಲ್ನೆಸ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 1.5 lakh. The PHCs have been established. ಈ PHCs ಅನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಮಂದಿರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಮ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಸ್, ಹಳ್ಳಿಲಾದ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಮಂದಿರ್ಸ್. ಇವ್ರ ಕೆಲಸ ಏನಿಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್. ಈ ಕೆಮ್ಮು, ನೆಗಡಿ, ಜ್ವರ ಏನಾದ್ರೂ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾರ್ಯಗಳು ಬಂದಾಗ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂದ್ರೆ ಯಾರು ಮೊದಲು? ಅದೇ ಏನಾದ್ರೂ ಬರಬಾರ್ದು ದೊಡ್ಡ ರೋಗ ಬಂದ್ರೆ, ದೊಡ್ಡ ರೋಗ ಬಂದ್ರೆ, ಜಾತಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ TB, HIV ಈ ತರ ಬಂದ್ರೆ, now for providing secondary and tertiary care, we have launched a component called as PM Jai anta karithivi. What is this PM Jai? Janaushadhi alla, Jan Arogya Yojane, or it is also called as NHPS, National Hill Public School alla. What is NHPS? National Health Protection Scheme. Pradhana Mantri National Health Protection Scheme. It is also called as Pradhana Mantri Jan Arogya Yojane. Sorry, Jan Arogya Yojaneಯಲ್ಲಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ನಾನು ಹಿಂಗ್ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲ ತಗೋ, ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ತಗೋ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ತಾರೆ? 5 lakh rupees is being given per family. ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ರೋಗಕ್ಕೆ, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ 5 ಲಕ್ಷ. ಇಟ್ ಇಸ್ 5 lakh per family per year is being provided in the form of insurance. In the form of insurance. And this we call it as secondary and tertiary component. We call it as PM Jai. Pradhan Mantri Jan Arogya Yojane. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಕವರ್ ಆಗ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ 10 ಕೋಟಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗಳು, 10 crore ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್. ನಾವ್ 10 ಕೋಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ 5 ಜನ ಇದ್ರು ಕೂಡ, 5 ಜನ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ? ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 5 ಜನ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಪರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ 50 ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅಂಡ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದಿಸ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಸ್ಕೀಮ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಸ್ಕೀಮ್. 50 ಕೋಟಿ. ನಾವು ನಾರ್ತ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಪೂರ್ತಿ ಸೇರಿದ್ರೆ 50 ಕೋಟಿ ಜನ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಅಷ್ಟು ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ರೀಸೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಗ್, 1 out of 3 empaneled hospitals are not functioning ಅಂತ. ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರೋ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್. And this CAG also said, saying that this has one has become the bogus scheme also ಅಂತ ಕೂಡ CAG ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. Because of, we call it as huge amount of frauds ಆಗ್ತಿದೆ,
huge amount of, we call it as non-functionality of the hospitals, and at the same time it has become non-functional also. But ಇದೆಲ್ಲ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವೀಗ? ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟೆಕ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಟೆಕ್? ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಅಂಡ್ ದಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್, ನಾವು ಈಗ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಇಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ AI ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ನಾವು ಆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯನ್ನ ಕೊಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಹಿ. Sahi means usage of, we call it as digitization in a rightful manner. Sahi andre rightful manner, and bodh means we call it as bodhaniya mulaka anta. This we call it as integration of AI technology in which sector? Health sector. Now this has been launched, we call it as, on February 16th 2026 on the sidelines of, we call it as, New Delhi AI Summit ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. On the sidelines of New Delhi AI Summit. New Delhi AI Summit ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಿಲ್ಲಿ. ನಾವು Impact Summit 2026 ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತು ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ. New Delhi AI Summit, one of the largest AI summit in India also. And second one, now this has been launched by, it's an initiative of which ministry? Ministry of Health and Family Welfare. Now ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಏನು? Now AI adoption in which scheme? AI adoption under an healthcare scheme called as Ayushman Bharat Digital Mission ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? AI has been added under an initiative called as, it is Ayushman Bharat ಯೋಜನೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ. ಇವಾಗ ನೀವೇ ನೋಡ್ರಪ್ಪ, AI ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಎರಡು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, AI ಅನ್ನ ಈಗ ಯಾರಿಗೋ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ HIV ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ. ಈಗ HIV ಇದ್ದಾಗ ಅವ್ರ ಡೇಟಾನ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಎಥಿಕಲ್ AI ಇರ್ಬೇಕಾ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ನಮ್ಮ ಡೇಟಾನ ಪ್ರೈವಸಿ ಕಾಪಾಡಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಟ್ ಇಸ್ ತೋರಿಸೋಂಗೆ ನಮ್ಮ ಡೇಟಾ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ AI should be ethical. At the same time, AI should be, we call it as, private also. Our majorly our data should be secured. Our data should be protected. ನಾವು ಡೇಟಾ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೋಧನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ನಾವು ಎಥಿಕ್ಯಾಲಿಟಿಯನ್ನ ಬ್ರಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬ್ರಾಟ್ ಇನ್ ಸಹಿ, ಎಥಿಕ್ಯಾಲಿಟಿ. ವಾಟ್ ಡಸ್ ಸಹಿ ಮೀನ್ಸ್? Sahi means we call it as strategy for, it is AI in which sector? Health sector for India. Health sector in India. Now what's the objective? ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Now bringing in ethicality with respect to which one? Ethicality with respect to AI. Now we need to focus more on, we call it as non-communicable diseases. What do you mean non-communicable? ನಾವು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗದೆ ಇರತಕ್ಕಂತ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಯಾವ್ದಪ್ಪ ನಾನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ? majorly which includes our heart attack, it is heat strokes or diabetes, or it can be, we call it as, now any other non-communicable disease. Along with the things, TB ಮತ್ತೆ HIV ಅನ್ನ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. via strategy called as Sahi portal ಮೂಲಕ. Sahi ಅನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. inculcation of which one? Inculcation of ethical AI. Ethical AI in which sector? Health sector. First one. Second comes our both. What is both here? Now both ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಬೆಂಚ್ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಓಪನ್ ಡೇಟಾ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಫಾರ್ ಹೆಲ್ತ್ AI. ನಾವು ಓಪನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ, ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಕೆಲವು ಡೇಟಾ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವಿಲ್ಲಿ? we need to safeguard, we need to protect. Why we need to safeguard or why we need to protect? Because of a judgment called as KS Puttaswamy judgment, which has been released in which year? 2017. 2017 ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ರೈಟ್ ಟು ಪ್ರೈವಸಿ is an integral part of which one? Integral part of article, we call it as 21. Now ಆ ಒಂದು ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು now we are going for, we call it as benchmarking of open AI data, and privacy should also be protected. And ಈ ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ, it is by two important authorities. One is called as the IIT Kanpur. Be cautious here. It is developed by ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ? IIT Kanpur with the association of, we call it as National Health Authority. National Health Authority ಇವರಿಬ್ರು ಸೇರಿ they have developed it, majorly targeting with which one? The data privacy in health sector. Data privacy in health sector, we call it as both. And it is developed by ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ IIT Kanpur, supported by ಯಾರು?
supported by, we call it as National Health Authority, NHA. Second one comes our major one comes our Sahi strategy. What does Sahi means? Now Sahi means we call it as inculcating ethical behavior or ethical pattern in which one? Ethical pattern in we call it as health sector, and that we should be aware. And at the same time, this has been launched in which year? Now this has been launched in which year? This has been launched in the year 2026 by a ministry called as Ministry of Health and Family Welfare. Now ministry yarappa andre JP Nadda gothirli. And the third one we need to know about objective here is inculcating AI adoption under which scheme? Under the world largest health insurance scheme called as Ayushman Bharat. Under this we have launched two important things. We call it as Sahi and both. In particularly most important, Sahi and both. Now Sahi, it is considered to be, we call it as inculcating ethical AI in which sector? It is healthcare. And second comes our both. It is open data ge benchmark tartadivi. It is we need to preserve our privacy. Along with these things, we need to go for it is transparent decision making also. And this being developed by, we call it as IIT Kanpur. IIT Kanpur, supported by, we call it as National Health Authority. Established again under, we call it as, it is Ayushman Bharat. Established under Ayushman Bharat. And who is the implementing agency? NHA. NHA is considered to be, we call it as the National Health Authority. I have also discussed about, we call it as, it is Major Agi Medical Council of India has been replaced with one? National Health Council anta. National Health Council again we have also discussed in our polity section or the polity category. And that's about, we call it as NH, we call it as M, or we call it as Ayushman Bharat sambandhapattange gothirlebekagitte vichara. Done. Next comes our, we call it as, the next comes our the free space optical communication. ಈಗ ನೀವೇ ಹೇಳ್ರಪ್ಪ, ಈಗ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಫಸ್ಟ್? What is communication? Now communication ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ exchanging of information from between the different individuals or between the governments, or it can be between the private companies, or it can be between countries also. But ಈಗ ನೀವೇ ನೋಡಿ, ಈಗ ನಾನು ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾನು ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಇಂಡಿಯಾ. The question is, how can it stream across India? Even it is from foreign also can view this class. ಹೆಂಗೆ? The question is, okay, the YouTube is a platform ಅಷ್ಟೇ. Now it's not about digitalization also. Now ಯಾವ ರೀತಿನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ it is via, we call it as the communication satellites. Now it's satellite ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, now I am going for, we call it as uplinking. Nothing but information ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ, I am sending it to satellite. And satellite ಏನಾಗ್ತಿಯಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ it is downlinking towards across the different countries. Thus uplinking and transponder, it is purifying it, and they are going for, it is, we call it as, now it is sharing all the data to across the continents or across the countries also. Now sir, ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ನೀವೇ ನೋಡ್ರಪ್ಪ, ಈಗ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಈಗ ನಾನೇನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಪಕ್ಕದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಬಟ್ ಪಕ್ಕದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅಪ್ಲಿಂಕಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಾಂಡರ್ ವಿಲ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಇಟ್ and it will send it to the required destination. Hope you getting it? Now sir, ಏನು ಅರ್ಥನೇ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟಾಕಿ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಬೇಡಿ. ನಾವು ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಈಗ ರಾಜರ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಮೊದಲು, ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೊದಲು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪಾರಿವಾಳನ ಕಳಿಸ್ತಿದ್ರು. ನಾವು ಆ ಪಾರಿವಾಳನ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಬಿಡಿ, ಲವ್ ಲೆಟರ್ ಕಳ್ಸೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅದು ಬೇಡ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ವಿ ವೆಂಟ್ ಫಾರ್, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್, ನಾವು ಹಾರ್ಸಸ್ ಮೂಲಕ ಕೊಟ್ಟು ಬರ್ತಿದ್ವಿ. ನಾವೀಗ ಪಾರಿವಾಳನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಿದ್ರು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಟೆಡ್ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಎಂಡ್ ಟು ಎಂಡ್ ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಟೆಡ್ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಹ್ಯಾಕಬಲ್. ಬಟ್ ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ, ನೋಡ ಮಚ್ಚ ನಿನ್ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋದು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋದಷ್ಟೇ.
ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಓಕೆ. ಅವನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ನ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬಿಡಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ, ಇವತ್ತು ಡೇಟಾ ಕಳ್ಸಿದ್ರೆ ಅವ್ನು ಬರದೇ 1 ತಿಂಗಳಾದ್ಮೇಲೆ. ಈಗ ಮದ್ವೆ ಕಾರ್ಡ್ ಕಳ್ಸಿದ್ರೆ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮದ್ವೆ ಮುಗ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಡ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರು ಮದ್ವೆ ಮುಗ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಪಾತ್ರದೊಳಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ನನಗೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ತಾಳ್ಮೆ ಇಲ್ಲ, ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ವಿತ್ ಇನ್ ನೋ ಟೈಮ್. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ we established a satellite. We established a satellite. The satellite. ನಾವು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ we will send the information from ಎಲ್ಲಿಂದ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಚಂದ್ರ ಲೇಔಟ್ ಇಂದ I am sending information to where? I am sending information to, we call it as, to a satellite. Now this data is being captured by transponder. This is being captured by, we call it as transponder. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಾಂಡರ್ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಫ್ಟರ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರಿಂಗ್ ದ ಡೇಟಾ ಯಾರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸುತ್ತೆ. ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಈಗ ಇಟ್ ನೀಡ್ ಟು ಸೆಂಡ್ ಇಟ್ ಟು, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್, ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಧಾರವಾಡ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು, ಹುಬ್ಳಿ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು, ಇಟ್ ನೀಡ್ ಟು ಸೆಂಡ್ ಇಟ್ ಟು ಕಲಬುರ್ಗಿ, ಇಟ್ ನೀಡ್ ಟು ಸೆಂಡ್ ಇಟ್ ಟು, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಬಳ್ಳಾರಿ, ಇಟ್ ನೀಡ್ ಟು ಸೆಂಡ್ ಇಟ್ ಟು, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಉತ್ತರಾಖಂಡ್ಗೆ, ಯುಪಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ದಿಸ್ ಡೇಟಾ ಇಸ್ ಬೀನ್ ಸೆಂಟ್. ಅಂಡ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಫ್ರಮ್, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಟು ದ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಅಂದಾಗ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅಪ್ಲಿಂಕಿಂಗ್. ಇದನ್ನೇನಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ? ಅಪ್ಲಿಂಕಿಂಗ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಡೌನ್ ಲಿಂಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಅಪ್ಲಿಂಕಿಂಗ್, ಇದು ಡೌನ್ ಲಿಂಕಿಂಗ್. ನಾವು ಡೌನ್ ಲಿಂಕಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಂಕಿಂಗ್ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಬೇಕು ನನಗೆ. ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಂಕ್ ಮಾಡೋ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಬೇಕು, ಡೌನ್ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡೋ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಬೇಕು, ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಬೇಕು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಾಂಡರ್ ಬೇಕು, ಇದೆಲ್ಲ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಹೆಕ್ಟಿಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಬಟ್ ಈಗ ನಾನೇನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾಕೋ ಇದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಯಾಕೋ ತುಂಬಾ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಗೋ ಫಾರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂಡ್ ದಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಗಾಳಿಯಲ್ಲೇ ಕಳ್ಸೋಣ, ಗಾಳಿಯಲ್ಲೇ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಕಳ್ಸೋಣ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬ್ರೇಕ್ ಥ್ರೂ ವಿಚ್ ಹಸ್ ಬೀನ್ ಡನ್ ಬೈ ದ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ದುಡ್ಡು ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಾನು ಅಂತ. Repeating it. Now it is without any wire, without any satellite, without any uplinking, without any downlinking, without any transponder, without any, we call it as any medium, we are able to send it only with an air, and that we call it as open space. Open space we call it as optical communication ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನಪ್ಪ ಓಪನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ? Now by using a medium called as, which one? By using a medium called as air, by using a medium called as air, by using a medium called as space, by using a medium called as vacuum. ನಾವು ಈ ಮೂರನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ಏನನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ದ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಟು ದ ಅದರ್ ಲೊಕೇಶನ್ ವಿತೌಟ್ ದ ಯೂಸೇಜ್ ಆಫ್, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್, without the usage of, we call it as, major complicated process ನನಗೆ ಬೇಡ. ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಏನ್ ಬೇಡ ನನಗೆ. ನಾವು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ದ ಡೇಟಾ ಅಂಡ್ ದಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಫ್ರೀ ಸ್ಪೇಸ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್. Now what is this free space optical communication ಅಂದ್ರೆ? It's a communication between, we call it as one who is sending the data and one who is receiving the data without complicated procedure. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ we will be using we call it as electromagnetic wavelength. ಇಲ್ಲಿ we will be using we call it as traditional channel, and that traditional channel we call it as bandwidth. Bandwidth ಮೂಲಕ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ we'll be sending a data. The transmission happens in a bandwidth. At a bandwidth of, we call it as, it is major agi 782, we call it as 1600. It is the nanometer wavelength ali data is being transferred. But data ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ it is very speedier and it is very, we call it as faster also. Speedier ಇದೆ, faster ಇದೆ, at the same time it is non-encryptable also. Nothing but it is very safe and it is not hackable also. ಇದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗತ್ತಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ನೀಡ್. ಏನಕ್ಕೆ ವೆರಿ ಮಚ್ ನೀಡೆಡ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್,
because of increasing usage of the internet also as well as communication also, this is very much required in the present. But sir, idu odatta antandre, again this is in a, we call it as developing stage. Now we need to work on it. But martha life ide, Wi-Fi ella idave. Now without any communication we are able to provide internet also from one to the other without any satellite also. But ಇದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, we call it as, it as electromagnetic wavelength, and this is to meet the, we call it as increasing demand for which one? Increasing demand for, we call it as internet or broadband traffic. Then this we call it as free space optical communication. Now ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಿಲ್ಲಿ free space optical communication ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, now it has been transferred via, at a location called as air, space or via vacuum by using a traditional sources called as traditional bandwidth or traditional wavelength. Third one, idra advantage ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, it is speed ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ and we can meet the increasing demand for the the broadband traffic also. And this we call it as open space optical, it is communication. Exactly. Anna, I hope it is clear. Exactly, yes. Done. Now the major one, which is the first state to tie up with, we call it as the Starlink. Now to provide, we call it as satellite based internet, Maharashtra. Add markoli. The first one is Maharashtra to go for, we call it as linking. Now Maharashtra has become the first state in India to go for, it is joining hands with, we call it as joining hands with the Starlink. Now what is the Starlink andre no? Satellite based internet. Satellite based internet. Satellite based internet. Satellite ಮೂಲಕ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನೀವೇನಾದ್ರು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಔಟ್ಸ್ಕಟ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸಿಗಲ್ಲ, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅದೇ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಮೂಲಕ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕೊಟ್ರೆ or ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಮೂಲಕ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕೊಟ್ರೆ, now the network will be same across, we call it as the different locations also, and that we call it as Starlink. Now the Starlink was being launched by yaar? Now Elon Musk. It is the SpaceX, or we call it as Elon Musk anta ಕರೀತೀವಿ. The Elon. Done. Now ಎಷ್ಟು ಸಾವಿರ satellites ಅನ್ನು launch ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. Now around, we call it as 10,000. They are planning it to add some more, it is 40 or 50,000 also. ಅಷ್ಟೇನೆ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೊನೋಪೊಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ, ಮೊನೋಪೊಲಿ ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಬೈ whom? The SpaceX, or we call it as the Starlink company. That is owned by ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ, that is owned by which one? Owned by Elon Musk. Next comes our, it is Dhruva 64. What is this Dhruva 64? It's a chip. It's a chip. ಏನಪ್ಪ ಚಿಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಚಿಪ್ ಅಲ್ಲ, ಚಿಪ್. What is this chip? What do you mean by chip? Chip ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? ನಾವು ಎಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಚಿಪ್ ಇರುತ್ತಾ? ನಾವು ಈ ಒಂದು ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಿಪ್ ಇರುತ್ತಾ ಇರಲ್ವಾ? ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಿಪ್ ಇರುತ್ತಾ ಇರಲ್ವಾ? ಇರುತ್ತಾ? ಪಕ್ಕ. ನಾವು ಚಿಪ್ ಅನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? Semiconductors, or major ಆಗಿ we call it as RAM ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತೀವಿ sometimes. Now what is the objective of this chip? ಈ ಚಿಪ್ ನ ಕೆಲಸ ಏನು? ನಾವು ಚಿಪ್ ನ ಕೆಲಸ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಡ್. ಈಗ ನಾನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಕಾಲು ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕು, ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ರೌಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಸೆಕೆಂಡ್, ನಾವು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ರೌಸ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಐ ಶುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಯೂಸ್ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಆಲ್ಸೋ. ಐ ಶುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಯೂಸ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್. ಮಲ್ಟಿ ಟಾಸ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಹಳೆ ಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಶಟ್ ಡೌನ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಕಾಲ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಶಟ್ ಡೌನ್, ಓಡ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ 4G ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಸಿರಾಟ ಬಂತು. saying that if you are in call also you can use internet, but ಬೇರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ 5G ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ I think but ಕಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ you can simultaneously work at a higher speed. ಏನಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಅಪ್ಗ್ರೇಡೇಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಿದಾವೆ? How come all those things?
ಏನು ದೇವ್ರ ವರ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದಾರ? ಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದೇವ್ರ ವರ ಕೊಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ nothing but humans have developed a chip, and that chip has the capacity to process at a higher speed. Fast ಆಗುತ್ತೆ, multitasking ಆಗುತ್ತೆ. At the same time, whatever the data we are browsing it is safely stored in our browsers. It is safely stored in our chips, and that is the objective of this chip. Now India ನೋಡಿದಾಗ there are n number of chips, boss. There are n number of chips we have. There are n number of chips. Chips andre ಆ chips ಅಲ್ಲ. There are n number of, we call it as semiconductor chips. ಸಮಾಧಾನನಾ? There are n number of semiconductor chips we have in India, now which are developed by India itself, and that we call it as the major ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, major ಆಗಿ. Now India's first 32-bit the microprocessor or 32-bit we call it as the chip ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಕ್ರಮ್ 3201 ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Now ವಿಕ್ರಮ್ 3201, 32 ಅಂದ್ರೆ now 32-bit capacity, 01 ಅಂದ್ರೆ the indigenously made, 1 ಅಂದ್ರೆ indigenously made, 32 is nothing but we call it as semiconductor chips capacity anta, developed by yaru? Now ISRO, Indian Space Research the organization. Now under this we call it as now majorly semiconductor laboratory, which is present in where? Now Chandigarh. Present in Chandigarh, they have developed, we call it as, it is indigenously made 32-bit, it is microprocessor. ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಇದನ್ನ? Space missions, majorly for different purposes. And second comes our Dhruva. 64. What is the Dhruva 64 andre? Now 64 we call it as the bits or the 64 capacity microprocessors anta ಕರಿತೀವಿ. ನಾವು ಇದನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಯಾರು? CDAC. ಏನಪ್ಪ CDAC ಅಂದ್ರೆ? Center for Development in Advanced Computing. Now CDAC means we call it as the Center for Development of Advanced Computing, which is present in Pune, working under MITI. Now ಇದ್ರ ಕೆಲಸ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ 5G ಮತ್ತೆ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕಾರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ 5G ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, AI ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಧ್ರುವ 64 ಅನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಾವು by who? By we call it as Center for Development of Advanced Computing. Now the CDAC has been established in the year 1988 under a ministry called as MITI. MITI andre Ministry of Electronics and Information Technology. Perfect. Ministry of Electronics, and we call it as Information Technology. The third one is the headquarters ellide? Pune, India. The Pune, Maharashtra, India. It's in Pune. Idri kelsa ಏನು? ಅಲ್ಲೇ ಇದೆಯಲ್ಲ advanced computing. Now they work on semiconductors, they work on supercomputers, they work on quantum computers, they work on microprocessors also. Our ಕೆಲಸನೇ ಇದು. And their main objective ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ high performance 64-bit dual core. Performance ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ. Major which can be used for what? Critical infrastructure. Critical ಅಂದ್ರೆ majorly we call it as defense, majorly for safety and security. ಈಗ ನೀವು ನೋಡಿ ಯಾರೋ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಂದ್ರೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಅದು ಒಂದಿನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಸರ್ವನಾಶ ಆಗಿರುತ್ತೆ. This we call it as Vikram 3201 launched by ISRO. 32 bits ಇದು. ಧ್ರುವ 64 bits launched by CDAC. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇವು ಹಳೆಯ ಮಿಷನ್ಸ್ we call it as ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಇದೆ, ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಅಜಿತ್ ಇದೆ, ವೇಗ. Now this Vega was developed again by CDAC. What is CDAC andre? Center for Development with respect to Advanced Computing. Second one we call it as Ajit antakkanthadu IIT Bombay. Ajit IIT Bombay. Now next one Shakti antakkanthadu IIT Madras. Shakti by IIT Madras major agi
It has been used for general purpose, strategic purpose, IoT purpose, ella use ಮಾಡ್ತೀವಿ. Okay na? All this comes under, we call it as, all this comes under the chips. Same idu ashte. Now what is the CDAC? Major agi Dhruva 64, India's first homegrown. What capacity idu? Now 64 bits ಏನಪ್ಪ ಇದು dual core microprocessor which has been developed by yaar? Developed by CDAC noru. Now under a mission called as Microprocessor Development Program which has been launched by yaar? Me team, and supported by science and technology also. Supported by, we call it as science and technology. ಈ microprocessor ಇಂದ advantages ಏನು? Speed ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ. Multiple works I can do it. Multitasking. Speed will increase. Nothing but it is workload ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ. Multitasking ಆಗತ್ತೆ. Highly reliable also. What does highly reliable means? Highly reliable ಅಂತಂದ್ರೆ now safety is also very good. Highly end-to-end encrypted. Highly end-to-end encrypted, and that we call it as 64 microprocessors. Now major CDAC anta bandaga major established in which year? 1988 ಅಲ್ಲಿ under ministry called which ministry? It is Ministry of Electronics and Information Technology. Where is the headquarters? Headquarters that's in Pune, India. Idra kelsa enappa andre R&D with respect to which one? Advanced computing. It can be supercomputers. Now which is the first supercomputer which has been established in India? It is Param Shivai. Now Param, the series or Param Shivai is considered, we call it as the Param 8000 Param Shivai. Now major agi Param, we call it as the Mega. All these things are being launched by, we call it as the CDAC. Your kelsa enappa andre R&D with respect to, we call it as advanced computing ali R&D ಮಾಡ್ತಾರೆ. Done. This is about our major one, we call it as ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ CDAC ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಧ್ರುವ microprocessor or we call it as semiconductor chip ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Semiconductor the chip. I hope it is clear, there is no doubts. Done. Now next comes our, we call it as, it is PEMBA ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ M silent. Now PEMBA effect ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. What is PEMBA effect? ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ and answer ಹೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ. PEMBA effect ಅಂದ್ರೆ ಏನು? The question is, now it is ಎರಡು ಪಾತ್ರೆ ಇದೆ. ಒಂದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ it is first one. Now ಎರಡರಲ್ಲೂ 1 ಲೀಟರ್ ನೀರಿದೆ. ನಾವು ಒಂದು it is major it is ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ಕಾಯಿಸ್ಬಿಡಿ, ಒಂದು 100 ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ it is ತಣ್ಣಕ್ಕಿರೋ ನೀರನ್ನ ಎರಡನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿ ಫ್ರಿಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀನಿ. ಎರಡು ಪಾತ್ರೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ. The first vessel which is highly heated up to a Celsius of 100 degrees Celsius ಗೆ heat ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. Second one we call it as the second vessel or a second tub, now which is a cool water. And ಇವೆರಡನ್ನ ಸೇರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರಿಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀನಿ. ಸರ್ ಫ್ರಿಜ್ ಸುಟ್ಟೋಗಲ್ವಾ ಅಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಲಾಜಿಕ್ ಬೇಡ ನಮಗೆ, ನಾನೇನೋ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ನಾವು ಎರಡನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿ ನಾವು ಫ್ರಿಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಈಗ ಈ ಎರಡು ನೀರು ನಾವು ಯಾವುದು ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕೂಲ್ ಆಗತ್ತೆ, ಫ್ರೀಸ್ ಆಗತ್ತೆ? ಯಾಕೆ? ಯಾಕಪ್ಪ? ನಾವು ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಫ್ರೀಸ್ ಬೇಗನೆ ಆಗತ್ತಾ ಅಥವಾ ಹಾಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಾಟ್ ವಾಟರ್ ಬೇಗನೆ ಫ್ರೀಸ್ ಆಗತ್ತಾ? ನಾವು ಈ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನೇ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಪೆಂಬಾ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಯಾಕೆ ಹಾಟ್ ವಾಟರ್ ವಿಲ್ ಫ್ರೀಸ್ ಫಾಸ್ಟರ್? ವೈ? ಯಾವುದು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಫ್ರೀಸ್ ಆಗತ್ತೆ? ನಂಗೆ ಲಾಜಿಕ್ ಹೇಳಿ. ನೀವು ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ನೀವು ಜಾಗ್ರಫಿ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಓದಿದ್ದೀರಾ. Now which one radiates faster? Now is it the cold it is vessel radiates faster or hot one radiates faster? Hot one, ನಾವೀಗ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಬೇಗನೆ ಆಗ್ತಿದ್ದಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಕೂಲ್ ಯಾವ್ದು ಬೇಗನೆ ಆಗುತ್ತೆ? ಹಾಟ್ ಒನ್. Now it is first one we call it as normal water. 1 liter water ಇದೆ, or it can be 1 liter alcohol also, doesn't matter. Second one ಇದು ಕೂಡ 1 liter.
1 ಲೀಟರ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಈ 1 ಲೀಟರ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ we have heated up. ನಾವು ಹೀಟ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ 2 ವೆಸಲ್ಸ್ ಅನ್ನ I am keeping it in, we call it as a freezer, or if I'm in Jammu and Kashmir, I am keeping it in the open fields. ಬಟ್ ಎರಡು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಬೇಗನೆ ಫ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? It can be the water also, or it can be milk, or it can be oil, or it can be, we call it as alcohol, any material in general. ನಾವು ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬೇಗನೆ ಫ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಒನ್ ಫ್ರೀಸಸ್ ಫಾಸ್ಟರ್. ಬಟ್ ನಮಗ್ ಮಿತ್ತೇನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಇದಾಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಬೇಗನೆ ಅಂತ. ಆಲ್ರೆಡಿ ತಣ್ಣಕ್ಕಿದೆ, ಬಟ್ ತಣ್ಣಕ್ಕಿರೋದು ಇನ್ನೂ ತಣ್ಣಕ್ಕಾಗೋದು ಈಸಿ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ. ಬಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಹೀಟ್ ಅನ್ನ ರೇಡಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇಟ್ ಇಸ್ ಹಾಟ್ ವೆಸಲ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿಯರ್ compared to, we call it as a cold vessel. And this effect we call it as Pemba effect ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಸರಿ, ಪೆಂಬಾ ಎಫೆಕ್ಟ್ ನಮ್ ಜಾಗ್ರಫಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ we would have studied under we call it as the conduction ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. Conduction, or we call it as evaporation ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರ್ತೀರ. Now this happens because of a phenomenon called as, two important phenomenons. One we call which one? Conduction and evaporation. Nothing but we call it as conduction. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೀಟ್ ಅನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗೋವರೆಗೆ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ರೇಡಿಯೇಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಎವಾಪರೇಷನ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಹೀಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎವಾಪರೇಟೆಡ್, ಲಿವಿಂಗ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಕೋಲ್ಡರ್ ಡೆನ್ಸರ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಈ ಕೋಲ್ಡರ್ ಡೆನ್ಸರ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಂಟು we call it as ice, converts it into we call it as glaciers, and this effect we call it as Pemba. Highly important one. Okay, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Now Pemba effect ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ in a simpler manner, what is this Pemba effect? It's a paradoxical phenomenon. Paradox ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು situations. Paradoxical situation in which hot liquid can cool or freeze faster than a cold liquid. Now under certain conditions we call it as the Pemba effect. ಸರಿ, ಪೆಂಬಾ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಮತ್ತೆ ಪೆಂಬಾ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರಿತಿದೀವಿ ಅಂತ ಕೂಡ ನೋಡೋಣ. For the first time it was given by, we call it as an Aristotle, in a book called as Metrologica. It is for the first time the concept was being given by Yarappa, we call it as Aristotle, in a book called as Metrologica. Logical agi metrology ಬಗ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ, Metrologica ಅಂತ. ನಾವು ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ ರೀಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ತಾಂಜಾನಿಯನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ನಾವು ಇವ್ರು ಮಾಡಿರೋದು ಸರಿನಾ ತಪ್ಪ ಅಂತ ಟ್ರೈ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿ he has successfully done it, and that person we call it as Pemba ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. in the year 1960s, or specific ಆಗಿ in the year 1963, it is major ಆಗಿ ಯಾವ್ದು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, this Pemba phenomenon is not unique to the water. It can be seen across the different, we call it as the fields, under which condition? Under a certain condition, and this effect we call it as Pemba effect ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, what is Pemba effect? ನಾವೇನಕ್ಕೆ Pemba ಅಂತ ನೇಮ್ ಬಂತು? Because of a Tanzanian, we call it as, ನಾವು ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ನೋಡ್ಬೇಕು, ತುಕ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಏನು ತುಕ್ ಅಂದ್ರೆ? Now Tanzania, Uganda and Kenya. Now surrounding which lake? It is Lake Victoria. Perfect. Lake Victoria. Now ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ Tanzania. Major we call it as Central African countries ಬರುತ್ತೆ. Surrounding we call it as the Great Victoria Lake. And ಇವರ ಒಂದು ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಹೆಸರಿನ ಮೇಲೆ we have given an effect called as Pemba effect. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಸರ್ ಯಾಕೆ ಸರ್ ಹಾಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೆಸಲ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಫಾಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಫಿನಾಮಿನನ್ ಕಾಲ್ಡ್ as which phenomenon? Because of evaporation.
because of, we call it as, it is conduction which happens, because of the conduction which happens. Conduction idaga automatic agi this cools faster than, we call it as cold, we call it as liquid. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಹಾಲನ್ನ ಕಾಯಿಸಿ, ಹಾಲನ್ನ ಕಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್ ಫ್ರೀಜರ್ ರೆಡಿ, ಸೇಮ್ ಲೊಕೇಶನ್ ರೆಡಿ, ಬಟ್ ಕಾಯಿಸಿರೋ ಹಾಲು ಬೇಗನೆ ಗಡ್ಡೆ ಕಟ್ಟುತ್ತೆ. ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದೀರಾ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಹಾಲ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ತಗೊಂಡಾಗ, ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಫ್ರೀಜರ್ ಇಟ್ಟಾಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಹಾಟ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಗಡ್ಡೆ ಕಟ್ಟುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಗಡ್ಡೆ ಕಟ್ಟಲ್ಲ, ನಾರ್ಮಲ್ ಕಟ್ಟಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪೆಂಬಾ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಯಾಕೆ ಸರ್ ಈ ಪೆಂಬಾ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದ ರೀಸೆಂಟ್ ಟೈಮ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸಮ್ಮರ್ ವಿ ಆರ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಪೆಂಬಾ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಹಾಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಕೂಲಿಂಗ್ ಫ್ರೀಸ್ ಕೂಡ ಬೇಗನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಕೂಡ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಡೆಸರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಈಗ ಡೆಸರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿಸಿಲು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತೆ ಡೇ ಅಲ್ಲಿ. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಡೇ ಟೈಮ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಹಾಟ್. ಅದೇ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ವೆರಿ ಕೂಲ್. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ ಕೂಲ್ ಆದ್ರೆ ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ ಕೂಡ ಫ್ರೀಸ್ ಆಗ. ದಿಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ನೀವು ಓದಿದಿರ, ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಇದೇ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಪೆಂಬಾ. ಯಾಕೆ ಪೆಂಬಾ ಅಂತ? ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್, ನಾವು ಪೆಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ತಾಂಜಾನಿಯನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ನಾವು ಪೆಂಬಾ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಎರಾಸ್ಟೋ ಪೆಂಬಾ. The year 1963, he has reinvestigated a concept given by, we call it as Aristotle, in a big book called as Metrologica. Now it's a paradoxical situation. We'll be comparing between the cold, the water, and we call it as hot water. ಬಿಸಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಫ್ರಿಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಬೇಗನೆ ಕೂಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. Then we call it as the cold one as such. This we call it as, sir ಯಾಕೆ ಸರ್ ಹಾಟ್ ಆಗಿರೋದು ಬೇಗನೆ ಕೂಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಹಾಟ್ ವಾಟರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಲೈಟರ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ. ಲೈಟರ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇದ್ದಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಎವಾಪರೇಟ್ ಈಸಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟ್ ಆರ್ ಕಂಡೆನ್ಸಸ್ ಫಾಸ್ಟರ್. It condenses faster also. This effect we call it as PEMBA effect. ಯಾವ್ದಕ್ಕಾರ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಇವಾಗ ಅನ್ವಯ ಆಗುತ್ತೆ. This we call it as the PEMBA. Clear? The next comes our HPV vaccination. HPV vaccination. ಏನಪ್ಪ HPV vaccination ಅಂದ್ರೆ? ಟೈಮ್ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಆಯ್ತು, ಇದು ಮುಗಿಸೋಣ, ಇಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್. Now after break we'll continue. Now it is 10:40 up till, okay, now 11, okay, ಆಯ್ತು 11:25. I hope it is clear. Okay, break ಕೊಟ್ಟೆ.
Okay. Our next one, we call it as HPV. Now, what is HPV? Now, what is HPV? Andre? It is human papilloma virus. Now, the first one, we call it as HPV. What is this HPV? Now, whenever we are discussing about a topic called as health related topics, be cautious. Now, while discussing about health, we need to know about at least some minimum topics related to health. Now, which is that minimum topics we need to know? First one, we need to know about a topic called as it is brain eating amoeba. Now, we need to know about a topic called as brain eating, we call it as amoeba. Why this brain eating amoeba was in use? Because recently this has been identified in, we call it as, it is Pampa River in Kerala. That we need to know. Second one, we need to know about, it is a problem called as, we call it as, it is the dengue, chikungunya, yellow fever, or it can be, we call it as, the malaria cases are increasing. Now, all these cases comes under, we call it as, majorly are vector-borne diseases. What do you mean by vector, Andreno? What do you mean by vector-borne diseases? In a vector, it is carried. A disease is being carried from an organism from one to the other place. This we call it as vector-borne diseases. Okay, now this we need to know, and we should also know about, we call it as major bacterial-borne diseases. Now, bacterial-borne diseases. You can example keltare boss. Now, bacterial-borne disease which includes our TB ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. Now, what is TB? Tuberculosis. Tuberculosis, we need to know about, we call it as the leprosy. Now, it is also called as which one? It is Hansen's disease. It's also called as, we call it as leprosy. Again, it is caused by a bacterial infection called as, it is tuberculosis called as Mycobacterium tuberculosis. It is Mycobacterium leprae. And you should also know about HIV. What is HIV and AIDS? What is HIV and AIDS? Now, it is majorly, we call it as, it is human immunodeficiency virus, or it is also called acquired immunodeficiency virus. Now, virus impact, it is called as HIV. But if it is leading to, we call it as weakened form of immunity. And this we call it as what? This we call it as AIDS. Now, weakened form of human body or the group of diseases, we call it as syndrome anta kariti. This we need to know with respect to our, we call it as HIV agirbodu, or it can be, we call it as AIDS also. Now, in the same manner, it is whenever we are discussing about any topic, first one we need to know about, it is caused by. First one, if we are discussing about HPV, now it is caused by yaudrinda, it is caused by. Now, it is caused by, we call it as yadappa. It is caused by, we call it as a pathogen called which one? A virus. Now, which virus is that? Human papilloma virus. Be cautious. It is, we call it as human papilloma virus. First one, caused by virus, human papilloma virus anta kariti. Second one, it is caused by. Now, it is caused by, it is virus aitu, and major agi it is spread yav riti agutte. Now, how does HPV spread from one individual to the other? Now, yav riti spread agattappa antandre, it is spread via, we call it as the sexual route. Now, it has been spread via, we call it as major agi, we call it as sexual route. Either it can be, we call it as the anal sex or the oral sex, or we call it as major agi, it is sex mulaka, it has been transferred from one to the, we call it as the other. First one. And the second one, we call it as, second one via, we call it as skin to skin contact also. The skin to skin contact also, this we major agi, it is HIV tarane, it can transfer. It is, we call it as the first one, in a pantandra, it is spread via, we call it as, it is sexual route is a major route here. And the third major important one, sir, yavattadru virus enadru impact adre, now adrinda symptoms ಏನೇನು ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ವೈರಸ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆರ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ನಾವ್ ಏನ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತಪ್ಪ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಬಾಡಿ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಫ್ಯಾಟಿಗ್ ಫೀವರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹೆಡೇಕ್ ದ ಬಾಡಿ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಪೇನ್ the same thing happens with respect to we call it as HPV also. And the fourth one, is there any cure for this? Now, the cure with respect to HIV.
ನಾವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾವು ವೈರಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ there is no cure, there is no medicine for viral born diseases. ಈಗ ನೀವೇ ನೋಡಿ, ಝೀಕಾಗೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಇದೆಯಾ? ಅದೇ ರೀತಿ ಎಬೋಲಾಗ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಇದೆಯಾ? ಚಿಕನ್ ಗುನ್ಯಾಗ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಇದೆಯಾ? ಫಾರ್ ಬೈ HIV ಮೆಡಿಸಿನ್ ಇದೆಯಾ? ಕೋವಿಡ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಮತ್ತೇನ್ ಸರ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ವಿ ಓನ್ಲಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ರೂಟ್ಸ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್. ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ, ಕೋವಿಡ್ ನ ಅಷ್ಟೇ. ಮನುಷ್ಯರು ಸಾಯದನ್ನ ನಿಲ್ಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್. ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್? ವಯಾ ದ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ, ಅಂಡ್ ದಟ್ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಮೇಜರ್ ಏನಪ್ಪ? ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್. ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ವೈರಸ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕ್ಯೂರ್ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲೇ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. Nothing but the preventive one, we call it as vaccinations. Why virus game? There is no, we call it as, it is the cure medicine for that. Because viruses ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ವೈರಸ್ ನನ್ನ ಬಾಡಿಲಿ ಬಂದಾಗ ಒಂಥರ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಿಮ್ ಬಾಡಿಲಿ ಬಂದಾಗ ಒಂಥರ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. How can we produce or how can we manufacture single medicine for a single virus? Cannot do it. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ 50-60% ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಇಟ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಲೀಡ್ ಟು ದ ಲೆಸರ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆರ್ ಲೆಸರ್ ಹಾರ್ಮ್ ಆಲ್ಸೋ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ವಿಚ್ ಹಸ್ ಬೀನ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಅಂಡ್ ದಟ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ Gardasil. Now Gardasil is a vaccination which is provided in, we call it as provided in India in the age group of which one? 9 to 45 years. ಏನಕ್ಕೆ 9 to 45 years? ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ this is the age where it is sexual intercourse happens. Now after 45 it is called as menopause. Now before 9 it is called as, we call it as before puberty. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ there is minimal, we call it as sexual contact unless and until it is rape. Unless and until if it is rape, betrayal, automatically sexual contact will never happen before to 9 years. And after 45 years also it is very rare. In 45 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ it is HPV ಬಂದ್ರು ಕೂಡ doesn't matter because they have completed at least 50 years ಅದರ ಸಾಯಿಲಿ ಅಂತ. ಇನ್ನೇನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. We cannot give it after 45 because it's a, we call it as vaccination ಅಂದಾಗ automatically it is very dangerous. Very dangerous for the major ಆಗಿ weaker immunity people also. This we call it as HPV. Now this HPV leads to a problem called as cervical cancer. Now cervical cancer yarallappa major agi. See, HPV can impact anyone. Either it can impact, we call it as male, female, anyone. But the question is, sir, HPV bandre enagattappa females alli antandre cervical cancer kuda create agutte. And that is considered, we call it as the second most harmful. Nenpitkolli, the 90% of cervical cancer has been linked to, we call it as HPV, we call it as virus. And this is considered, we call it as the second most impact for the women in the mother. In most impact with respect to, we call it as women, and this we call it as HPV. So nam India develop ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತ vaccination ಯಾವುದು? Cervivax ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Now it is the Serum Institute of India. They have developed indigenously, and that we call it as the Cervivax. Developed by, we call it as Serum Institute of India. The Serum Institute of India, they have developed the, we call it as indigenous vaccination. In particular, it is mandatory that you need to take a vaccination, and this we call it as HPV vaccination. HPV vaccination, it is human papilloma the virus anta karitivi. Now major you should know about it is prati varsha virus mele questions keltiyare. Now virus, is it living or non living? It is both. It is living as well as non living. Now host sikkilla andre it is non living, host sikkadre living. Now does it contains RNA or DNA as a genetic material? It is majorly it is RNA, sometimes it can also be DNA also. It is both. The third one, do we have any antibiotics for virus? Because viruses keeps on changing. Viruses keeps changing, and that's the reason it is viruses are very much important, and it is very much in news also. Namal keltare majorly it can be, we call it as majorly it can be with respect to, we call it as majorly with respect to R, it is virus anta bandaga you should know structure hengirutte, living or non living. And the third one we need to know about, we call it as the genetic material, it is RNA or DNA. And you should also know about some specifications. What is the head and what is neck, what is tail, what is the arms,
And what is bacteriophage? Is it good or bad? Now, all the viruses, is it good or all the viruses bad? Now, it is again both. It is again both. Now, ishtu gottidre virus ಬಗ್ಗೆ question ಕೇಳಿದಾಗ you will be in a position to answer that. Now, at the same time, it is major agi nam India dalli we are providing, we call it as vaccination with respect to, we call it as HPV. And this HPV vaccination are being provided in what manner? See, and we call it as in an accessible manner, at we call it as the PHCs. What is PHCs? Primary Health Center. We are providing it for free. You can go, you can get the vaccination. And this we call it as HPV vaccination. We call it as human papilloma virus. And the same thing applies to, we call it as HIV also, or it can be, we call it as AIDS also, or it can be hepatitis also, A, B, C, and D also, all those things. Done? This we call it as HPV. And second one we call it as, it is major agi fixed dose combination, FDC anta karitivi. It is major agi we call it as first degree college alla adu. FDC means we call it as the fixed dose combination. So the question is, sir, fixed dose combination andre enu? At least nimge concept helidre artha agalla, but Vicks action 500 andre gottagutte. Now ಎಷ್ಟು ಜನ ತಿಂತಿರ್ತೀರಾ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು, ಅದರ ಮಾತ್ರ ತರ ತಿಂತಿರ್ತೀರಾ. But the question is major agi, sir, ಈ Vicks action 500 ಏನ್ ಸರ್ ಇದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವೀಗ Vicks action 500 ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾರಪ್ಪ? ನಾವು ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಬಾಡಿ ಪೇನ್ ಆದ್ರೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ತಲೆನೋವಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಜ್ವರ ಆದ್ರೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಫ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾರೆ. But the question is, sir, how come this medicine, it is, we call it as, it's a solution for all these types of diseases. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಒಂದೇ ಔಷಧಿ ಹೆಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಆಗತ್ತೆ ನೀವೇ ಹೇಳಿ? ಯಾಕೆ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ಬೇಕು? ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ಬೇಕಾ ಆಗ್ಬಾರ್ದು? ನಾವು ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಯಾಕೆ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ Vicks action 500 on this FDC fixed dose combination ಅಲ್ಲಿ, rather than we selling separately, ನಾವು ಎಲ್ಲದನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ನೀವೇ ನೋಡಿ ಡೋಲೋ, ನಾವು ಅಗೇನ್ ಡೋಲೋ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ FDC fixed dose combination. ಯಾಕಪ್ಪ ಫಿಕ್ಸ್ ಡೋಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಜ್ವರಕ್ಕೂ ಅದೇ, ತಲೆನೋವಿಗೂ ಅದೇ, ನೆಗಡಿಗೂ ಅದೇ, ಬಾಡಿ ಪೇನ್ಗೂ ಅದೇ. ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಮಾಲ್ ಆಲ್ಸೋ. ಬಟ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇಸ್, ನನಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೆಗಡಿ ಮಾತ್ರ ಅಥವಾ ತಲೆನೋವು ಮಾತ್ರ, ನಾನು ತಲೆನೋವು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಮಾತ್ರ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹೊರತು ಇನ್ ಮಿಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ನನಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈವನ್ ದೆನ್ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದಟ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನಲಿ ಆರ್ ಅನ್ಇಂಟೆನ್ಷನಲ್ ಮ್ಯಾನರ್. Is it good for a body? And this we call it as FDC. What does FDC means? Fixed dose combination means that two or more active pharmaceutical ingredients are being mixed. The two or more active ingredients are being mixed into what? Mixed into a single, we call it as that dosage form. This we call it as FDC. Now this is one of the major reason for increasing ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, increasing we call it as MR. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅಷ್ಟು ಬಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಇಟ್ ಇಸ್ ಏನೇ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದ್ರು ವಿತೌಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅ ಡಾಕ್ಟರ್, without getting a prescription, you should never buy any medicines directly from the medical shop. ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ದಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಬೈ. ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ಮೆಜಾರಿಟಿ ನೀವು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದೇ ರೀತಿ ನೇತ್ರ ವೆನ್ ಯು ಗೋ ಟು, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಓ ದ ಕೌಂಟರ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ ಹೋಗ್ತಿರಲ್ವಾ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರು ಮೊದಲು ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದೇ ಸ್ಟಿರಾಯ್ಡ್ಸ್. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇಗನೆ ವಾಸಿ ಆಗ್ಬೇಕು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಮೆಡಿಸಿನ್ಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ಗೆ ಬರಬೇಕು ವಿತೌಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಾಕ್ಟರ್. Now steroids will give you sudden relief, but over a period of time 30, 35, 40 ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ weakness ಆಗತ್ತೆ ಬಾಡಿ. Nothing but the bone calcium will start to lose. Pain, joint pains ಬರುತ್ತೆ, ನಿಲ್ಲಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗ್ತವೆ. Especially with respect to, we call it as the older age ಅಲ್ಲಿ this will be the challenge. And the other reason we would say that it is don't take it as medicines the fixed combination. FDC ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ತಗೋಬಾರ್ದು. And the second one, if fixed dose combination was being misused, now it is heavily misused. Example already held them, the Vicks action 500. Example ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಷ್ಟೇ. Not to depromote this, it is major we call it as Vicks action 500 is considered, we call it as,
It is the active ingredients. You'll note any active ingredient, paracetamol is there. Followed by we call it as the caffeine then, followed by the different chemicals are also being added as a part of, we call it as the Vicks part. And this we call it as 2 or more active ingredients are being added into a single medicine. That we call it as, it is major again FDC, fixed dose combination. And that is the main reason for what? AMR. What is AMR? Antimicrobial resistance, or it is also called as super bugs anta kariತೀವಿ. ಸರ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾವು ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಿದಾರಾ? ಅಂಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲೆವೆಲ್ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಿದಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ದೇ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ದ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಅ ಗುಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಟು ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೇಜರ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. At international level we have, we call it as, at international level we have WHO. At India level we also have, we call it as the CDACO. Now what is the WHO? World Health Organization has approved FDCs when major agi when the proportions are very much in need ashte, very much in need dag matra they are going for FDC. And second one we call it as even CDC also, or the Central Drug Standard and Control Organization. CDSC, what is CDSC? Central Drug Standard Control Organization. Drug ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳೋ ಡ್ರಗ್ ಅಲ್ಲ, ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್. Now standard and we call it as control organization is being done by, we call it as CDSCO. Now the CDSCO working under Ministry of Health and Family Welfare, their main objective here is now standardization, control, approval with respect to medicines is being done by CDSCO. That maintains a separate FDC list. ಯಾವುದು ಫಿಕ್ಸ್ ಡೋಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ನೀಡ್ ಇದೆ, ಯಾವುದನ್ನ ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. They are not even allowing all the FDCs, but very much in need drugs are only being approved in the market. This we call it as FDC, the fixed dose combination. Now WHO ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದಾಗ, now what is WHO abbreviation? World Health Organization. Second one, when it has been established, 1948, as a United Nations specialized body to provide health and wellness. ಅವರ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ. ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ವೆಲ್ನೆಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ WHO. There is headquarters, it's in Geneva, Switzerland. Is India part of this? WHO. Second one we call it as ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಏನೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ will handle WHO. Second one with respect to we call it as ಮೆಡಿಸಿನ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ನಾವು ಯಾವ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂಡರ್ ಬರುತ್ತೆ? It is Department of Pharmaceuticals and the Ministry of, we call it as, it is the chemicals and we call it as the fertilizers. We call it health and family welfare alla. Ministry of, we call it as chemicals and fertilizers, handles the concept related to which one? Medicines. Under a department called which department? Department of, we call it as pharmaceuticals. But CDSCO, the CDSCO main control ಏನು or main objective ಏನು? Now your main ಕೆಲಸ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ it is Central Drug Standards and Control Organization ಅಂತ. They control the standards also, at the same time they control the, it is we call it as drugs also, and is an organization working under which ministry? Working under Ministry of, we call it as Health and Family Welfare. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, this organization comes under Ministry of Health and Family Welfare. Whereas with respect to medicine related aspect, it is being controlled by which ministry? Ministry of Chemicals and Fertilizers, and a department called as Department of Pharmaceuticals. That we need to know. And your kelsa enappa antandre major work here is major they go for regulatory approvals of the drugs, standardization, at the same time we call it as clinical trials are also been approved by your CDSCO. The clinical trials, medicine work ಆಗ್ತಿದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ? ಅದನ್ನ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ? ಸುಮ್ಮನೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಚುಚ್ಚೋದ? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂಗೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಚುಚ್ಚಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾ, ಅವ್ರ ಅಪ್ರೂವಲ್ ತಗೋಬೇಕಾ? ನಾವು ಅಪ್ರೂವಲ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ. ನಾವು ಅಪ್ರೂವಲ್ ಯಾರಿಂದ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ CDSCO. Now where is the headquarters? It's in New Delhi. CDSCO abbreviation ಏನಪ್ಪಾ? Central Drug Standard Control Organization. First one. Second one, now it has been established by an act of parliament, we call it as major agi central government under the Drugs and Cosmetics Act. Drugs and Cosmetics Act of which year? 1940. Working under which ministry? Ministry of, we call it as Health and Family Welfare. ಇವರ ಕೆಲಸ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ದ ಡ್ರಗ್ಸ್. ಅಪ್ರೂವಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನ್ಯೂ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ
At the same time, clinical trials, as well as we call it as the related to, we call it as the meetings agirbodu. All these things have been done by CDSO, and the headquarters is present in where? New Delhi. Okay na? And adar jotege sir ಈಗ ಈ ಡೋಲೋ ₹1 ₹2 ಸೇಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಯಾರು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? Is it companies? ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ related to your, we call it as blocking up of your veins or your heart surgeries ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಟಂಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಈ ಸ್ಟಂಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಂಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಆರ್ ಒಂದು ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಇರಬೇಕಾ? ಯಾಕೆ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಇರಬೇಕು? ಡೋಂಟ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಅ ಮಿಕ್ಸ್ ಕಂಟ್ರಿ? If it is, we call it as mixed economy andaga, automatically the private and public as the both as the control and authority. If that is the case, it is how can government regulate the prices of a particular goods? Hing ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೋಗ್ಲಿ, ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ under we call it as DPSP, under we call it as achieving an objective called as welfare, and that medicine should be available to everyone. ಈ ಒಂದು ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಇಟ್ಕೊಂಡು we established a dedicated authority called as it is National Pharmaceutical Pricing Authority ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಈ ಫಾರ್ಮಾಸ್ಯೂಟಿಕಲ್ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಅಥಾರಿಟಿನ ಕೆಲಸ ಏನು? It is major ಆಗಿ prices are being decided with respect to our, it is the strategic mineral or the strategic, we call it as the major ಆಗಿ medicines and we call it as pharmaceutical equipments ಗೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Pharmaceutical medicines and we call it as the strategic equipments and we call it as medicines ಗೆ prices ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾರಪ್ಪ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋರು ಅಂದ್ರೆ National Pharmaceutical Pricing Authority. Perfect online. Exactly. Done. Exactly. Yes. Now, who will approve generic medicines? Who will approve generic medicines? CDSO. CDSO itself will approve generic medicines also. After meeting all the guidelines, after meeting all the chemical composition, after meeting all the trials also. ಯಾರು ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ CDSCO. ಯಾರಪ್ಪ CDSCO ಅಂದ್ರೆ Central Drug Drug Standard Control Organization, established by an Act of Parliament called as 1940. If it is an Act of Parliament, what type of body is this? Statutory body. Second one we call as under which ministry? Ministry of Health and Family Welfare. Drug Control General of India will be the chairman. And next one will be the regulatory functions followed by control, standard fixing, elladu kuda done by we call it as. But pricing matra yaar ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ National Pharmaceutical Pricing Authority. Now working under Ministry of Chemicals and Fertilizers will function as we call it as pricing authority with respect to ella medicines alla most important medicines, so that we can achieve our 3 A's. ಏನು 3 A's ಅಂದ್ರೆ 3 A's ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ accessible, available and affordableness of the medicine should be. Accessible, affordable and availability of the medicines must be there. And for this we'll go for, we call it as price fixation. We'll go for price fixation. Next story ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಮೇಲೆ ಇದು. Now the next story here is, now what is the problem we are seeing in the present world with respect to health? It is major ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ obesity. ನಾವು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ on one side it is ತಿನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, and on the other side it is you want to be slim. ಹಿಂಗಾಗತ್ತೆ, ತಿನ್ನೋದ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಕ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕು, ಸ್ಲಿಮ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಏನ್ ಮಾಡೋದು? how to match this gap or how to bridge this gap, how to reduce this gap. ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವಾದ್ರೆ? ಒಂದು ತಿನ್ನೋದು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ತಿನ್ನೋದು ನಿಲ್ಲಿಸಬಾರ್ದು, ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ದಪ್ಪನೂ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ there is a medicine for it. ನಾವ್ ಯಾವ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೇಜರ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ we call it as it is the glucagon like peptide 1 ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, it is ಸರ್ ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಒಂದ್ ಕಡೆ there is an obesity and on the other side we want to be slim. ಇದು ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅಮೆರಿಕಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, obesity versus the slim one. The concept we call it as, sir, how to convert from obesity to slim.
ನಾವು obese ಆಗಿ ದಪ್ಪಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಸಣ್ಣ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ it is at least a year or at least a 6 months. But the concept is, ಸರ್ ಸಣ್ಣ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಲ್ದಿಯಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಆಗೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ via we call it as exercise or via we call it as healthy habits. Healthy habits ಮೂಲಕ ಆಗಬೇಕು ಅಥವಾ we call it as via exercise, via Fit India. But we are going for an alternative route. Nothing but Gen Z ಗಳು ಗೊತ್ತಲ್ವಾ, ಏನಾದ್ರೂ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ we are going for a medicine called as it is insulin medicine ನ ತಗೋತಾ ಇದೀವಿ. And that insulin medicine we call it as glucagon like peptide 1 ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. It's also called as GLP-1 ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. It is also called as GLP-1. Now this GLP-1 ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ insulin medicine. Now it's a medicine which has been given to, we call it as, now type 2 diabetes ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಈ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ GLP. It is glycogen like peptide 1 ಅಂತ. ಸರ್ ಇದು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಆಗ್ತೀವಿ. ಯಾಕಪ್ಪ ಸಣ್ಣ ಆಗ್ತೀವಿ? Now what is the role of insulin? Now think that human beings, we eat a food from the mouth. Now chew ಮಾಡಿ it is ಊಟ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆಹಾರ ಹೋಗುತ್ತೆ, and it reaches our stomach. It reaches our stomach and the waste is being excreted via, we call it as the intestine, the small intestine, large intestine. This ಮೂಲಕ excrete ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಟೊಮಕ್ ಹೋದಾಗ ಡೈಜೆಷನ್ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಡೈಜೆಷನ್ ಶುರುವಾದಾಗ ನಾವು our food releases what? Food releases energy. ಈಗ ಫುಡ್ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆದಾಗ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್? ನೀವು ಹೇಳಿ, ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆದಾಗ ನಾವು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆದಾಗ ನನ್ನ ಬಾಡಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಇದ್ರೆ sufficient, that will be captured by my cell or that will be captured my blood and that will be penetrated towards all the different parts of the cell. But think that ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 10 joules of, we call it as, energy is required. But my body is releasing now 20 joules of energy. And this we call it as ATP. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎನರ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಫುಡ್ ಇಂದ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಬಟ್ ನನ್ನ ಬಾಡಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು? ಇಟ್ ಇಸ್ 10 ಜೌಲ್ಸ್ ಬೇಕು. ಬಟ್ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಫುಡ್ ಎಷ್ಟು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ 20 ಜೌಲ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಬಟ್ ಈಗ ನಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಶುಗರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೋರ್. ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೋರ್? ಜಾಸ್ತಿ ಯಾಕೆ ಜಾಸ್ತಿ? ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೇಜರ್ ನಾನು ತಿಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಹಾರ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ರಿಚ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಲರೀಸ್. But the question is how to reduce this energy. But in natural manner it is extra ಎಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ? Now extra 10 joules will convert from ಎಲ್ಲಿಂದ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? From glucose to, we call it as glycogen. Glucose to glycogen via an action of, we call it as, majorly which one? It is, now this insulin is being released by which organ? It is pancreas. Now pancreas ಏನ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಅನ್ನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ನಾವು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗ್ಲೈಕೋಜನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಗ್ಲೈಕೋಜನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಬ್ಬು, ಫ್ಯಾಟ್. It will get converted into, we call it as, a fat ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. But the question is, sir, ಈಗ think that it is ನಾವು ಏಜ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ or because of lack of, we call it as, active behavior, now it is major ಆಗಿ eating up of the outside food ಆಗಿರ್ಬೋದು or junk foods ಆದಾಗ automatically your pancreas will start to, it is, reduce the insulin production. ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಹಂಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸಾಯ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಈಗ we cannot take a risk. ಬಟ್ ಆಗೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ we will take when there is a deficiency of insulin in our body, automatically the excess glucose is not being converted to what? Glycogen.
ಬಟ್ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೋಬೇಕು. ನಾವು ಈ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಗ್ಲೈಕೋಜನ್ ಲೈಕ್ ಪೆಪ್ಟೈಡ್ 1 ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ, GLP-1. ಬಟ್ ಈ GLP-1 ಏನ್ ಮಾಡತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಈ GLP-1 ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಮೆಡಿಸಿನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, why the people are taking to become slim also. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ this insulin or this GLP will behave in such a manner. This GLP will behave in such a manner that it behaves in a 3 important manners. ಈಗ ಡುಮುಕಿರೋರು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ, ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಒಬೇಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಬಿಹೇವ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸುಸ್ತೇ ಆಗಲ್ಲ, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್ ಬೀಂಗ್ ಫ್ಯಾಟಿಕ್. ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಫ್ಯಾಟಿಕ್ನೆಸ್ ಏನಾಗತ್ತೆ, ನಾವು ಫ್ಯಾಟಿಕ್ನೆಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತೆ. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಸುಸ್ತೇ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವಿಲ್ ಯು ಈಟ್ ಫುಡ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಯುವರ್ ಸ್ಟಮಕ್, ನಿಮ್ಗೆ ಹಸಿವಾಗಬಾರ್ದು. ನಾವು ಸ್ಟಮಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ರಿಲೀಸಸ್ ಅ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಿಲ್. ನಿಮ್ಗೆ ಹಸಿವೆ ಆಗಲ್ಲ. There won't be, we call it as, there won't be, we call, or there's a more amount of, we call it as, it is the fullness in our stomach, ಹಸಿವಾಗಲ್ಲ. And the third major important one, ಸರಿ ನನ್ ಸುಸ್ತು ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಆಹಾರ ತಿನ್ಬೇಕಂತ ಅನಿಸ್ತಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಿದೆ? ಎನರ್ಜಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಡುಮುಕಿರೋರಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಗ್ಲೈಕೋಜನ್ ಇಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಟು ವಾಟ್? ನಾವ್ ಯಾವಾಗ ಕೊಬ್ಬಿನಾಂಶ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫ್ಯಾಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಬೀಂಗ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಟು ಎನರ್ಜಿ, automatically your fat will start to burn. Now when it is burning, automatically you will become the slim and weight reduce ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. But my simple question is, the process is fine, but is it good for the body? Now it is good for the body ಅಂದ್ರೆ it is very bad. Nothing but ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, now whichever comes faster, it is major ಆಗಿ it leads to huge amount of side effects also. ನಾವೇ ನೋಡೋದಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೇಕ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟಾಸ್ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಅಂಬಾನಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲೇ. ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಈ ಬಿಕೇಮ್ ಸ್ಲಿಮ್, 30-35 kg ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರು, ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ದ ಸಡನ್ ಒಬೆಸಿಟಿ. ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಮೇಜರ್ಲಿ GLP, ಗ್ಲೈಕೋಜನ್ ಲೈಕ್ ಪೆಪ್ಟೈಡ್ 1. ಇಟ್ ಇಸ್ ಗುಡ್, ಫ್ಯಾಟಿಕ್ ಸುಸ್ತು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಸುತ್ತೆ, ಸುಸ್ತೇ ಆಗಲ್ಲ ಟು ಬಿ ಫ್ರಾಂಕ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ it is the fullness in your stomach, and the third one we call it as are the present fats are being converted to, we call it as we call it energy, and that's being consumed. But it is the over taking up of GLP leads to a huge amount of side effects, and it's an hazardous environment also. Then we call it as ಏನಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ the weight loss drug ಅಂತ ಕೂಡ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. weight loss drug ಏನಪ್ಪ weight loss drug ಅಂತಂದ್ರೆ it's a glucogen like peptide. Now it is majorly given to ಏನಕ್ಕೆ? It is diabetes type 2. What is diabetes type 2 ಅಂದ್ರೆ? It is major we call it as type 2 ಅಂತಂದ್ರೆ majorly we call it as lifestyle related diabetes. Type 1 ಅಂತಂದ್ರೆ genetic diabetes. Type 2 ಅಂತಂದ್ರೆ we call it as it is adult diabetes, or it's also called as lifestyle diabetes. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, in India it is 3 out of 10 are facing diabetes. 3 out of 10 are facing diabetes. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೆಲ್ದಿ ಆಗಿರಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಓಕೆ, ಓದೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಬೀಂಗ್ ಹೆಲ್ದಿ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಆರೋಗ್ಯಂ ಪರಮ ಭಾಗ್ಯಂ. ಒಂದ್ಸತಿ ಹಾಳಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮುಗಿದ ಕತೆ. ಅಂಡ್ ಅಟ್ ದ ರೀಸನ್ ಯು ಶುಡ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆಲ್ಸೋ. You should focus on your health also, and this is about our major one. And now they are using it for what? Now they are using it for, we call it as the weight loss. By mimicking, we call it as by mimicking the hormones to suppress appetite. ಅಂದ್ರೆ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಸುಸ್ತಾಗಲ್ಲ, ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೇಜರ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಂಪ್ಟಿನೆಸ್. not to worry. The next one we call it as major agi, it is the gastric emptying anta karitivi. Now this we call it as the suppressing as well as gastric emptying. Automatically energy will come from elinda,
Now that is being given by Government of India. Now major we call it as the gastric emptying anta karitivi. Now yenappa illi antandre energy will come from glycogen. Energy will come from, we call it as glycogen in the baratte. Glycogen is converted to what? The glucose, and this we call it as ATP. ATP andre adenosine triphosphate. It has been released from, we call it as mitochondria. Released from mitochondria. That's the reason we call it as powerhouse of the cell. And in particular, 3-parent baby, it is very famous. Now 3-parent baby recent ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. It's in UK. It's in UK. We call it as 3-parent baby. This we call it as the weight loss one. Next one comes our, we call it as Agni. Now when we're discussing about, we call it as missile technology. Missile technology ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Now technology missiles ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವು it is concept ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. Now sir, based on the speed, defense equipment ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ there are different types of speeds. One is subsonic, one is sonic, one is supersonic, one is hypersonic. ಏನಪ್ಪ ಸಾನಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸಾನಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸಬ್ಸಾನಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Followed by supersonic ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Followed by what do you mean by hypersonic? ಅಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ. What is sonic ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Now a defense equipment, it can be our, we call it as missile, or it can be a helicopter, or it can be a Rafale. ನಾವು ಇದು ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಿದೆ, ಎಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ we compare it with the speed of what? Sound. And the speed of sound ಮತ್ತೆ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ Mach. And that we call it as comparison, we call it as Mach. Now speed of sound ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಎರಡು ಸಮಾನವಾಗಿ ವೇಗವಾಗಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ ಅದೆಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಸಾನಿಕ್. ಬಟ್ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಸೌಂಡ್ ಇಂದ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ಸಬ್ಸಾನಿಕ್. ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇದು 1 Mach ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. 1 ಮಚ್ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ 1 Mach. ನಾವು 1 Mach, ನಾವು 1 Mach ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ಎಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಸಬ್ಸಾನಿಕ್. 1 Mach ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಸೂಪರ್ಸಾನಿಕ್. 5 Mach ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ we call it as hypersonic. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತದೆ. And based on the inclination or based on the direction it takes, we call it as, there are two types. One is called as the ballistic, and second one we call it as the cruise missile. You know ballistic andre, now it takes a parabolic shape. Cruise andre parallel to the ground. Parallel to the ground. ಇವಾಗ ನೀವೇ ಹೇಳಿ, ನಾವು ಯಾವುದು ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ? Now ballistic will cover larger distance. Cruise ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು shorter distance, but it carries, we call it as huge accuracy also. At the same time accuracy ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ cruise ಅಲ್ಲಿ. Examples ನೋಡೋದಾದ್ರೆ it is ballistic ಗೆ IGMDP. Now examples we call it as IGMDP. ಏನಪ್ಪ IGMDP ಅಂದ್ರೆ? Now integrated guided missile development program. ಇದರಲ್ಲಿ 5 ಮಿಸೈಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಯಾವ್ದಪ್ಪ 5 ಮಿಸೈಲ್ಸ್? It is Patan, Prithvi, Agni, Trishul, Akash, Nag. Now these two are, it is we call it surface to surface. These two are surface to air. This is, it is major, we call it as anti-ballistic. In case incoming ಬರ್ತಿದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ anti-ballistic. That we call it as surface to surface. Launch is surface, hitting is also surface. Second one, surface to air. Launch surface, hit ಮಾಡೋದು ಏರ್ ಅಲ್ಲಿ. And in case ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಬರ್ತಿದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ? That is called as anti-ballistic NAG. That we need to know. And this project is also called as APJ Abdul Kalam project. APJ Abdul Kalam it traditional ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವ್ದಾಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ballistic. Cruise example ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ majorly which includes are the BrahMos missile. BrahMos missile ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿರೋ more than sufficient. Now we'll come back. ನಾವು ಇದೆಲ್ಲದನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ DRDO. Defense Research and we call it as Development Organization. Defense Research and we call it as Development Organization. Now recently India successfully test fired which one? Agni 5 missile. Now ಈಗ ನೀವು ನೋಡಪ್ಪ Agni 5 missile ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿರೋರು ಯಾರು? DRDO under which project? Under a project called as Integrated Guided Missile Development Project.
IGMDP, which is also called as our project is APJ Abdul Kalam project. APJ Abdul Kalam project. Second one, what type of we call it as the missile is this? Is it ballistic missile or cruise missile? Now ballistic missile. Now ballistic missile, and it is surface to surface. Surface launch agatte but hit agadilli. Surface distance kadme irutte jaasti irutta. Now distance will be large. Distance will be large, and estappa anta range is 5000 kilometers alli hit agutte. Now payload carry ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಾಗಿರಬಹುದಪ್ಪ, it can be traditional or it can be nuclear also. Nuclear capable ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. Nuclear engine ತಗೊಂಡೋಗಿ ಬಾಂಬ್ ನ ಬಿಸಾಕತ್ತೆ. Nuclear capable also. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. Now it is hit ಆಗುತ್ತೆ. Nuclear capable also. 5000 ಯಾರ್ಯಾರ ಝೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ರಷ್ಯಾ ಬರುತ್ತೆ, ಚೈನಾ ಬರುತ್ತೆ. Either it can be, we call it as even Southeast Asia, all those things. 5000 kilometers. Now 5000 kilometers idre normal agi we call it as 5000 plus idre it is called as intercontinental ballistic missile anta kuda karitivi. ICBM, intercontinental. ಏನಪ್ಪ ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಖಂಡದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಖಂಡಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಮಿಸೈಲ್ ಅನ್ನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಮಿಸೈಲ್ ಅನ್ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಬಹುದು. that we call it as intercontinental ballistic missile. It's a nuclear capable. ಇದೆಲ್ಲ ಓಕೆ ಸರ್, ಮಿಸೈಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ನಾವು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎರಡು ಲಾಂಚ್ ಪ್ಯಾಡ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಒಂದು we call it as Major Wheeler's Island, which is present in where? Odisha. It's also called as, we call it as, it is APJ Abdul Kalam Island. It is present in Odisha. Second one recent ಆಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. It is we have proposed it in Andhra, and that we call it as Nagalanka. Second launch pad of missiles. Missile launch ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ we have Nagalanka. It's in, we call it as Andhra Pradesh. It's in Andhra Pradesh. The Agni 5000 kilometers ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಅಂಡ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, MIRV ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. MIRV ಅಂದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಟಾರ್ಗೆಟಬಲ್ ರಿಎಂಟ್ರಿ ವೆಹಿಕಲ್. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 4-5 ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ MIRV ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಒಂದ್ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಒಂದೊಂದು, ನಾರ್ತ್ ಒಂದು, ಸೌತ್ ಒಂದು, ವೆಸ್ಟ್ ಒಂದು, ಈಸ್ಟ್ ಒಂದು, ಆತರ. We have a technology called as MIRV technology. What is MIRV technology? It is multiple independent targetable re-entry vehicle has been again devised with respect to, we call it as Agni 5. ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. Agni 5 ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ it's a part of DRDO project, Defense Research and Development Organization. Now this DRDO comes from which ministry? Ministry of Defense. Second one established in the year 1958. 1958. The third one is the ಕೆಲಸ ಏನು? R&D, research and development in the field of which one? Defense. Fourth one is the headquarters. It's in New Delhi. Then it is major agi we call it as idra headquarters ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ it's in New Delhi. Just we need to know with respect, we call it as Agni 5 missile. It's a nuclear capable ಗೊತ್ತಿರಲಿ. It's a nuclear capable ballistic missile ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. Nuclear capable ballistic missile ಅಂತ. Now you should know about the fast breeder reactor. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಬ್ರೀಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಏನಕ್ಕೆ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಲ್ಪಕಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಚೀವ್ಡ್ ವಾಟ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ರಿಟಿಕ್ಯಾಲಿಟಿ. ಏನಪ್ಪ ಕ್ರಿಟಿಕ್ಯಾಲಿಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ. Now when we are talking about India, we have how many stages of nuclear program? Now we have 3 stages. We have 3 stages. One we call it as pressurized heavy water reactor, fast breeder reactors, and we call it as a third one, we call it as it is advanced heavy water reactor. Ivella ಹೇಳಿ, is it a fusion or is it a fission? It is fission. Nam India alli fusion ಮಾಡಿಲ್ಲ. Now fission reactor, what is fission ಅಂದ್ರೆ ಏನು? It is fission ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಾವು ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತನಪ್ಪ? ನಾವು ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. when two molecules combine, molecule combine ಆದಾಗ heat release ಆಗತ್ತೆ. ಆ heat ಇಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ we'll generate electricity. ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೀಮ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ we'll use it to break the molecules. Now molecules break ಆದಾಗ fission ಅಂದ್ರೆ ಏನು? split. Fission is nothing but split. ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ.
But which one is good and which one is bad? Fusion is very good because the fusion happens even with hospitable sun also. It's a continuous process, it's environmental friendly also. But fusion is very hazardous, very harmful also. ಯಾಕೆ ಸರ್ ವೆರಿ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಅನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೂಮ್ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಟ್. ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾಡರೇಟರ್. ಮಾಡರೇಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇವಾಗ ನೀವೇ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕತೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ವಾ, ಕತೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಒಬ್ರು ಮಾಡರೇಟರ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಾಂಗ್ ಆಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅವರು? ಬಂದಂಗೆ ಆಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರ ಅವರು. And that is called as moderator. Moderator in a simpler manner we call which one? Moderator in a simpler manner we call it as, now to control we call it as a fission reaction. Now which is the different moderator which are being used in different cycles? It is different cycles yadappa andre there are different moderators. Moderators andre to control the reaction we call it as moderator. Fuel yavdu? ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಯಾವ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? And at the same time complete heat ಆಗ್ತಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಚೇಂಬರ್ ಹೀಟ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. when there is release of energy heat ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಕೂಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ವಾಟರ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ನೀವು ಓದೋ ಜಾಗ್ರಫಿ ಓದಿರ್ತೀರಾ, ಇಟ್ ಇಸ್ ವಾಟರ್ ಕೂಲ್ಸ್ ಡೌನ್ ಸ್ಲೋಲಿ ಅಂಡ್ ಹೀಟ್ಸ್ ಅಪ್ ಸ್ಲೋಲಿ ಅಂತ. ಟೇಕ್ಸ್ ಟೈಮ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಾಟರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ವಾಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಸಕ್ ಮಾಡಂಗಿರ್ಬೇಕು, ಪಟ್ಟಂತ ಹೀಟ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ it is the molecule will melt and it will burst. As we have seen with respect to, we call it as, it is the Fukushima, it is disaster, meltdown, Japan. And we have seen with respect to Chernobyl disaster in Ukraine. Adukoskara we want to run this chain. Now first yavadappa andre pressurized heavy water reactor. Now ಈ pressurized heavy water reactor ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಯುರಾನಿಯಂ 236 ಯುರಾನಿಯಂ 234 ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಇದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದೇನಾಗತ್ತೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕೊಲಾಪ್ಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡರೇಟರ್ ಯಾವ್ದಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಮಾಡರೇಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಇಸ್ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ವಿಚ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಬೀನ್ ಯೂಸ್ ಹಿಯರ್? ಹೆವಿ ವಾಟರ್, ಆರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡ್ಯೂಟೀರಿಯಂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆರ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ E2O ಅಂತ. It is called as deuterium has been used as moderator as well as it is a coolant also. The coolant also. Now major problem ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದಾಗ ಔಟ್ಕಮ್ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ? The outcome was it is plutonium. ಬಟ್ ಈ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತ ಪ್ಲೂಟೋನಿಯಂ ಅನ್ನ ಬಿಸಾಕಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಮತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಎನರ್ಜಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಅದರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಎನರ್ಜಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ಲೂಟೋನಿಯಂ. ನಾವು ಈ ಪ್ಲೂಟೋನಿಯಂ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಯುರಾನಿಯಂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ? ನಿನ್ನದ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡು, ಯಾರು ಬೇಡ ಅಂತಾರೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ವಾ ನಿನ್ ಬಿಕಾರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಬಟ್ ಪ್ಲೂಟೋನಿಯಂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಬ್ರೀಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಫಾಸ್ಟ್ ಬ್ರೀಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್. ನಾವ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಬ್ರೀಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಫ್ಯೂಷನ್. ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ನಾವು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗ್ತಿದಾಗ now which one is used as a, we got a moderator. There's no moderator. But sir moderator beda, coolant bekandre avud beku. Now which is that coolant anta kelidre, it is liquid sodium has been used as what? Coolant. This is the second stage. Recently Kalpakam has achieved this. And the third one we call it as the third stage. We are not following the third stage because third stage ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ thorium ಬೇಕು. But ನಮ್ಮ ಹತ್ರ thorium ಇದೆ, but thorium ಅನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಬರ್ತಿಲ್ಲ. We have monozoic rocks idave, but we are not able to extract the thorium. Ella beach alli hogtidre major monozoic rocks idave, but we are not able to extract the thorium, pure form of thorium. Adukoskara sumne idivi now. And this third stage we call it as, it is advanced heavy water reactor. Now advanced heavy water reactor alli it is thorium has been used. Now moderator yavadu? Heavy water, or we call it as deuterium. And major ಆಗಿ ಕೂಲೆಂಟ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ವಾಟರ್. ಕೂಲೆಂಟ್ here is boiling water, and this we call it as the fast breeder reactor ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ or the three stages of we call it as. Example ಕೇಳ್ತಾರೆ 3 stages of we call it as the nuclear energy. ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ, now recent ಆಗಿ Kalpakam has attained which one? Criticality. What do you mean by criticality means? Criticality means we call it as maximum efficiency. Maximum
efficiency. Now, ಈ fast breeder reactor ಗೆ fuel ಯಾವ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ? I said it is now fissile material ಯಾವ್ದಾಗಿರುತ್ತೋ major ಆಗಿ ಅಂತಂದ್ರೆ plutonium. But it can also be what? Enriched uranium also. Uranium 238 also. ಇದ್ರೆ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹಾಕಿ. But moderator ಬೇಕಾ? Not required. No moderator. But coolant ಯಾವ್ದು ಬೇಕು? Liquid sodium has been used as a, we call it as, the liquid sodium has been used as what? Coolant. And outcome ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ outcome will be energy generation, and that energy generated we call it as, that energy generated we call which one? That energy generated we call it as nuclear energy ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Okay na? This we call it as fast breeder reactor. ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ನೋಡ್ಕೊಬಿಡಿ ಇದನ್ನ, ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಬಾರ್ದು. Done? I hope it is clear. Now, in which stage we are in? Now we are in, we call it as, we are in the first and second stage. Major first stage, but sometimes we are using second stage also. But third stage ogilla. That we call it as exactly. Plutonium used as a fuel in second generation. It can also be uranium also. Idre use ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ waste ನೇ use ಮಾಡಬೇಕು. Now we need to use the waste to convert it into what? Energy. And that we call it as second stage. It can be uranium also, or it can be plutonium 239 also. But major ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದು? ಯಾಕೆ ಪ್ಲೂಟೋನಿಯಂ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ವೇಸ್ಟ್ ಬರ್ತೀವಲ್ವಾ, ಅದನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಥೋರಿಯಂ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಥೋರಿಯಂ ರಿಸರ್ವ್ಸ್, ಬಟ್ ಸೆಪರೇಟ್ ಥೋರಿಯಂ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಅಂಡ್ ಅದನ್ನ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಗೆ ಬರ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸೋಡಾರ್. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಸೋನಾರ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೋಡಾರ್. ಏನಪ್ಪ ಸೋಡಾರ್ ಅಂದ್ರೆ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೌಂಡ್ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ರೇಂಜಿಂಗ್ ಅಂತ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸೋಡಾರ್ ಅಂದ್ರೆ? ಸೌಂಡ್ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ದ ರೇಂಜಿಂಗ್. ನಾವು ಸೋನಾರ್ ತರನೇ ಇದು ಕೂಡ, ಸೌಂಡ್ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಅಂಡ್ ರೇಂಜಿಂಗ್. ಅಂಡ್ ಲಿಡಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಟ್ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ರೇಂಜಿಂಗ್. ನಾವು ಸೋನಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಲಿಡಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ಲೈಟ್ ಫಾರ್ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, whereas in sonar we will be using which one? Now sound to detect the distance, to detect the different chemical composition, to detect the minerals, to detect the atmospheric component. ಯಾವ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ sound is being used, and this we call it as, it is sodar ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Now what is sodar ಅಂದ್ರೆ? Sound detection and ranging. Now the sound detection and ranging works on a principle called as Doppler effect. ನೀವು ಡಾಪ್ಲರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ, ಸೋಡಾರ್ ಕೂಡ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ. ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ನೀವು ಗಾಡಿಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹೈವೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಪೀಡೋಮೀಟರ್ ಆರ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಅ ವೆಹಿಕಲ್. ನಿಮ್ಗೆ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಟೂಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಆನ್ ವಿಚ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್? That works on, we call it as Doppler. Now Doppler ಏನನ್ನ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, it works on a principle called as, we call it as the sound to calculate the distance. ಈಗ ಹತ್ರ ಬಂದಾಗ ಸೌಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತಾ, ದೂರ ಇದ್ದಾಗ ಸೌಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತಾ? ಈಗ ನೀವೇ ನೋಡಿ, ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಇರೋರು ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿರೋ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತಾ? ಯಾಕೆ? Because lesser the distance, impact is more. Higher the distance, impact is what? And this we call it as Sodar. Now Sodar, the system, now it's a ground based remote sensing by using which principle? By using a technology called as Doppler technology ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾವು ಈ Doppler technology ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಮೇಜರ್ ಆಗಿ we are using it in n number of applications. We are using it to, it is predict our weather, climate ಆಗಿರ್ಬೋದು, atmospheric pollution, or it can be rainfall. ಇದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ we are going for, we call it as Sodar. But recent ಆಗಿ this Sodar was been, it is indigenously developed by ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, it is CSIR. What is CSIR? Council for Scientific and Industrial Research. It is MPRI Bhopal, and they have inaugurated at, we call it as IMD Delhi. They have inaugurated at, we call it as IMD Delhi,
and the technology we call it as Sodar. It is Sodar anta kelidre, it is sound detection and ranging. Now what is IMD here? Now IMD enappa IMD andre Indian Meteorological Department established yavaga? It is, we call it as established in the year 1875. Established in the year, we call it as 1875. We are celebrating how many years? 150 years. We are celebrating 150 years. Second one in which ministry? Ministry of Earth Sciences. Ministry of Earth Sciences. The third one, where is headquarters? New Delhi. ಇವಾಗ ತಾನೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ IMD New Delhi ಅಂತ. It is the headquarters. Fourth one is ಕೆಲಸ ಏನು? Now climate related aspect and meteorological related aspect for India. It has been done by whom? IMD. Meteorological related aspect, and we call it as the climate related aspect is being taken up by, we call it as RIMD. Either it can be monsoon production, ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಳೆ ಆಗುತ್ತೆ, cyclones ಆಗಿರ್ಬೋದು, landslides ಆಗಿರ್ಬೋದು, or it can be, we call it as heat waves. All those things are being, it is taken care by whom? Taken care by IMD. And particularly Sodar means we call it as sound detection and ranging anta kariteve. Second one, the Sodar works on a principle called as by using sound as a medium. Sound as a medium to calculate which one? To calculate the different concepts. Either it can be the pollution, weather, climate, or anything. Now it works on a technology called as Doppler technology, or we call it as the Doppler system. Now recent again, it is India or indigenously made. It is, we call it Sodar has been developed by, we call it as CSIR AMPRI, which is present in where? Gopal Noru ಎಲ್ಲಪ್ಪ inaugurate ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ IMD Delhi inaugurate ಮಾಡಿದ್ವಿ. Applications are very vast. Applications are very vast. It can be used in climate, pollution, weather, climate change, all those things we can use. This we call it as Sodar. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, lidar ಮತ್ತು sonar ಅಲ್ಲಿ light is being used as a medium to calculate. Whereas Sodar ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? Sound is being used to calculate. Sound is being used to calculate here. And one more technology we call it as the Shenzhen technology. And this technology in the hardly 1 or 2 slides, the Shenzhen technology. Now enikappa it is, we call it as major, we call it as it is the Shenzhen technology. Enik use ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದನ್ನ? Now why this was the news? Now recently this Japan railway technology we are inculcating for the first time between which location? Mumbai and Ahmedabad. We are inculcating between yaudr madhye anta kelidre between Mumbai and we call it as Ahmedabad. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ನಾವು ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಜಪಾನ್ it is high speed rail system ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಚೆನ್ನೈ ಮತ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಧ್ಯೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ it hardly takes 1.5 hours ಅಂತ. Now within 90 minutes you can reach it to, we call it Chennai, from 5 to 6 hours. 5 ರಿಂದ 6 ಗಂಟೆಯಿಂದ we can reduce it to what? It is 90 minutes ಅಷ್ಟೇ. ಸುಮ್ಮನೆ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಕೂತು ನಿಲ್ಲೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಹೋಗಿರ್ತೀವಿ. So speed will be getting it. Sir, this concept of, we call it as Japan rail technology, ಯಾವಾಗಪ್ಪ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ it has been launched in the year 1964. Now this considered to be what? The world's first modern bullet train ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. 1960, the 4 ಅಲ್ಲಿ it is considered as world's first the modern bullet train. Introduced it in which country? Introduced it in, we call it as introduced it in Japan. Sir, ಇದರ ಸ್ಪೀಡ್ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೋದು? ಸ್ಪೀಡ್ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ 320, it is kilometers per hour. 320 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ per hour ಹೋಗುತ್ತಂತೆ. 320 kilometers per hour. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ now safety security wise, is it good or bad? Now safety security it is good and next level ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನಲ್ ಸೇಫ್ಟಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. zero casualty, exceptional safety. Even earthquake ಬಂದ್ರೆ, earthquake ಏನೋ disaster ಇದ್ರೆ automatically it will sense and automatically it will stop within seconds. Earthquake ಏನಾದ್ರೂ ಬಂದ್ರೆ it will automatically sense
and automatically it will stop also within seconds also, in no time. And this technology we call it as, it is majorly we call it as, it is the Shinkansen technology, or it's also called as the modern bullet train, which was introduced for the first time and we call it as the Japan. Now we are planning to introduce it in, we call it as in India also. And this started in which year? Started in 1964. It is up to 320 kilometers, and this is considered to be, we call it as very safe. Even it is, we call it as earthquake early warning also being provided within seconds, and it will stop also. And this technology we are planning to launch it between we call it as Mumbai and Ahmedabad. And we are planning to expand this across our country also. And this technology is worth it is reading also from an exam point of view. This we call it as the Shinkansen technology, or it's also called as modern bullet train technology, or it's also called as the world's first the modern bullet train anta kuda kariತೀವಿ, launched in 1960. Done. This we need to know with respect to we call it as last topic from science and tech. Now ಇದನ್ನ already ನೀವು ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ, Voyager 1 and Voyager 2. Now this Voyager 1 and Voyager 2, it is considered to be, we call it as, it is major agi inter, we call it as major agi inter the planetary mission anta ಕರಿತೀವಿ. ಏನಕ್ಕಪ್ಪ the interplanetary mission anta ಕರಿತೀವಿ? Why it is called as interplanetary mission? Now it is not only reaching to a particular planet, but it is covering, it is all the planets. Now Earth launch ಮಾಡಿದ್ರೆ it is going to Mars, it is going to Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune. Now it is Voyager 1, it covered only our solar system, but Voyager 2, now they are also crossing our solar system also. ನಮ್ಮ solar system cross ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತಿದೆ, and that mission we call it as Voyager mission. Now this Voyager mission, which has been launched by which country? Launched by, we call it as NASA. What is NASA? It is majorly we call it as major agi, it is American Space Agency. They have launched it in the year 1977. It is considered to be what? It is considered to be, we call it as the farthest space craft in the kariತೀವಿ. It is majorly covering our solar system, and it is entering with respect to our, it is outside our solar system also. And ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ objective ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ to explore the outer planets in our solar system, as well as we call it as outside also, as well as outside also. This is about our major important one. It has reached Jupiter, Saturn. Now it is moving towards Neptune also, and we call it as the major agi. It is now Uranus, Neptune admire, it is also crossing our, it is the Kepler belt on the kariತೀವಿ. The Kepler, the belt on the cross madi major, it will reach the outer part of the planets also. This we call it as Voyager 1, and we call it as Voyager the 2 one. Okay na? This ends our, we call it as the complete aspect of, we call which one? The complete aspect of, we call it as science and technology. Now this is very easier, but ಆರಾಮಾಗಿ rest ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಿ. It is ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು. I'll share the slides also. Now when we are talking about reports, when we are talking about the reports, now we need to know about, it is hardly some 3 to 4 important things you need to know. Now which is that 3 to 4 important things you need to know while discussing about the reports? Now ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೇನು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಪ್ಪ ನಿಮಗೆ? Now first one, report ಯಾವ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ? Is it Indian report or international report ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. Second one, it is released by ಯಾರು? Third one, we call it as top country ಯಾವುದು? India ಯಾವುದು? What's the rank of India? And fifth one, in case ಏನಾದ್ರು uniqueness ಇದ್ರೆ, only this 5 points you need to know. I'll repeat. First one ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. Is that report an Indian report or an international report ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. First one. Second one, we need to know about this report is released by ಯಾರು. Third one, we need to know about what is the rank of, we call it as India, and which state is the first one, or which country is the first one. The fourth one, we need to know about with respect to, we call it as what is the uniqueness. In case uniqueness idre we'll discuss, if not we'll go. Then reports is ನೋಡ್ತಿರಬೇಕು. ಆದ್ರೆ first and foremost report, the first and foremost report we call it as, it is energy statistics of India ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈಗ ನೀವು ಹೇಳಿ, ಮೇಜರ್ ಆಗಿ this SDG report, now it is released by ಯಾರು? SDG report at world level ಯಾರು ಪ್ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? Now it is the United Nations SDGN ಅಂತ.
United Nations Sustainable Development it is network. Howdo what is the rank of India? Rank of India is 99th. Now India for the first time we have achieved in, we call it as, it is top 100. That you know at India level. At India level, this report is released by RO, Niti Aayog. Now, with respect to Niti Aayog, what's the rank of India, or which state has been ranked the top? Now, Kerala and we call it as Uttarakhand has been ranked the top. And with respect to SDG Northeastern Index, SDG Northeast Index anna yaar release ಮಾಡ್ತಾರೆ? Now, Northeast Index has been released by, we call it as, again SDG anna release ಮಾಡ್ತಾರೆ Niti Aayog, supported by, we call it as DONER. DONER andre Department of Northeastern Region. According to that, the top is Mizoram, it is lowest is Arunachal Pradesh. And now ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದೊಂದು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರೋಣ. The first one we call it as the first one. ಇದೆಲ್ಲ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ are 26. ನಾವು ಈ 4 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. First one we call it as Energy Statistics of India 2026. Energy Statistics of India 2026 ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ. Now this report is released by ಯಾರು? This report is released by, we call it as, major ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಿಲ್ಲಿ NSO, National we call it as Statistical Office, and a Ministry of SPI, Ministry of Statistics and Program Implementation anta karithivi. Now this report is a flagship energy data and it has been released, we call it as annually. ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, energy data it is not released by Ministry of Power, not even released by, we call it as Ministry of New and Renewable Energy, not even released by Ministry of Environment. Example traps ಕೊಡ್ತಾರೆ. Majority of the times ministry will be wrong. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ministries will be wrong. Neither released by Power, nor New and Renewable Energy, nor by Ministry of Environment, Forest and Climate Change. Rather it is released by, we call it as NSO, Ministry of Statistics and Program Implementation. This data is released annually and it's a flagship energy data also. Flagship energy data also. But ಈಗ ಡೇಟಾ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಎನರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಎನರ್ಜಿ ಯಾವ್ದನ್ನ ಬರ್ತದೆ? The coal, non-fossil fuel. I think about 52% even till today it is coming from non-fossil fuel. And second one we call it as oil and natural gas. And 18% ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತದೆ? 18% is coming from, we call it as the renewable sources. Nuclear ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು percentage? 2%. Now this authentic data which has been released in the year 2026. 2026 first one. Second one, now fossil fuels inda ಎಷ್ಟು gigawatt ಬರ್ತಿದೆಪ್ಪ? Now 280 gigawatt is coming from where? Fossil fuels. Renewable ನೋಡಿ 190, for by hydro and nuclear it is 70 gigawatt. ಅಲ್ಲಿ 8 gigawatt ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲಿಂದ? Nuclear. In ಮಿಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು it is 60 gigawatt or 63 gigawatt is coming from, we call it as hydro. Yes or no? And the third one, now per capita consumption of it as energy has increased. Now per capita andre ಏನು? Now individual consumption of energy has increased. Now increase ಆದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಾ, decrease ಆದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಾ? Increase ಆಗಬೇಕು. ಯಾಕೆ increase ಆಗಬೇಕು? It is automatic increase ಆದ್ರೆ our economic activity will start to increase ಅಂತ. Per capita income ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ increase ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. But it has increased from, it is 15,000 ಇಂದ it is 18,000 major ಆಗಿ it is joules ಗೆ increase ಆಗಿದೆ. This we call it as which one? It is the energy consumption per capita. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. 2015ರಿಂದ 2024-25 ವೇಳೆಗೆ our per capita consumption of energy has increased in, we call it as, in a gradual and in an, we call it as rapid manner also. This we call it as Energy Statistics of India Report 2020. Okay na? Done. Second one. In one, it is education ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ. Now QS ranking. Now it's a major agi, it is the most accepted ranking. We call it as the QS ranking ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Now QS ranking. Sorry, QS ranking ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು it's a UK based higher education analysis. Now UK based higher education now major analysis ಮಾಡ್ತಾರೆ.
But sir, is yaak sir report on the kedre Indian higher education is in worst manner. Not even a single institution is in top 100. This is the embarrassment we are facing it. Every year, not even a single institution it is in where? The top 100 also. But top ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಮೊದಲೇ ನೋಡಿ 123 IIT ಡೆಲ್ಲಿ ಅದಾದ ಬಾಂಬೆ ನೋಡಿ ಫಾರ್ಡ್ ಬೈ IIT ಮದ್ರಾಸ್ ಇದು ನೋಡಿ ISC. This is the embarrassment we are seeing with respect to this QS ranking. It is the QS, the world ranking, it's a UK based, it is analysis with respect to higher education. Now this takes into consideration. Now higher education ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ, which all will be taken into consideration? They will take into consideration R&D ಎಷ್ಟಾಗ್ತಿದೆ, followed by admissions, followed by interest based on priority, paperwork, research, PhD, documents. ಇದೆಲ್ಲ ತಗೋತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಟು ಗೆಟ್ ಅ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್, ನಾಟ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಎನಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಎನಿ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಇದರ್ R&D ಆಲ್ಸೋ. ಅಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ಇಸ್ the syllabus is outdated, followed by it is major agi PhDs are very minimal, though PhD ಮಾಡ್ತಿರು ಕೂಡ it is ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕೋದು PhD ಅಲ್ಲಿ. It is we are not going for original or new advanced PhDs ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ. ಇದು ನಾನು ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ಈ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ. And this report is being released every year, annual report. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ not even a single institution is in top 100. And top ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ MIT. It is MIT. We call it as major, we call MIT ಅಂದ್ರೆ ಏನು? It is MIT, it is higher education institution which is present in America. And second top ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು Imperial College London, it's in UK. And be cautious, not even a single Indian is in what? Top 100 ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. Okay now, this by QS, we call it as, it is the major, it's a UK based institution releasing related to higher education. Second one we call it as major agi by taking into consideration all the different aspects of higher education. Third one released annually related to university. And ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಪ್ಪ ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಬೆಟರ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ IIT, we call it as Delhi. IIT we call it Delhi, it's in 1, 2, 3 rank. 123rd rank ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ IIT ಬಾಂಬೆ ಇದೆ, IIT ಮದ್ರಾಸ್ ಇದೆ, ಖರಗ್ಪುರ್, and we call it it is IISc ಬೆಂಗಳೂರು. ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತ, 219 ರ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇದಾದ್ರು ಬರ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಕ್ಲೇಮಿಂಗ್ ಇಟ್, ನಾವೇ ಗ್ರೇಟು ಅಂತ. ಬಟ್ 2026 ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ IIT ಖರಗ್ಪುರ್. ವಿ ನೀಡ್ ಟು ರಿಫಾರ್ಮ್ ಇಟ್, ನೋ ಮ್ಯಾಟರ್ ವಾಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ರಿಫಾರ್ಮ್. ಎಷ್ಟೇ ಪಂಟ್ರ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಬರ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಪಂಟ್ರ್ ಅಷ್ಟೇ ಅವರು. ಬಟ್ ವೆನ್ ವಿ ಗೋ ಟು ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಲೆವೆಲ್, ಸಿ ದ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ಸ್. At least being a fifth largest, we call it as education market in the world. Now we fifth largest market, 20% population. But with respect to our R&D also, we need to increase. That to increase ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ it is ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ major ಆಗಿ first we want funding, R&D ಬೇಕು, mentorship support, followed by training, skilling. Automatic ಆಗಿ ನಮ್ಮ ranking will increase. And this we call it as IIT Delhi 123rd, IIT Bombay 129, IIT Madras 180, and Kharagpur 215 and 219. Done. This we call it as the QS world ranking. Sir, okay, education ಸರಿಗಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸರಿಗಿದೆಯಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ ನೋಡಿ, we are the worst performers. Out of 100 cities ಅಲ್ಲಿ, polluting cities ಅಲ್ಲಿ, now more than 60 are present in India. And capitals ಅಲ್ಲಿ first performing capitals ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿ ಇದೆ. Number 1 for the 8th consecutive term. ನಾವೇ ನಂಬರ್ 1, 2, 3, 4 ಆ ಥರ ವರ್ಷ ನಾವೇ. ವಾಟ್ ನಾಟ್ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿರೋ ಹೇಳಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ವಿ ಆರ್ ದ ವರ್ಸ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮರ್ಸ್. ದಿಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್. ಏನಕ್ಕೆ ಸರ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಮೊದಲು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸಿ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಚೇಂಜ್, ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಪೇಟ್ರಿಯಾಟಿಸಮ್ ತೋರಿಸೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ನಾವು ಈ ಒಂದು ಪಲ್ಯೂಟೆಡ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ ನಾವು. ಬೆಂಗಳೂರು ಏನ್ ಸಾಚಾ ಏನಲ್ಲ, ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಬೆಂಗಳೂರು ರಿಪೋರ್ಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಟಾಮ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ. ಫಸ್ಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್, ವಿ ನೀಡ್ ಟು ರಿಫಾರ್ಮ್ ಅವರ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್, ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಕಮ್ಸ್ ಆರ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ it is the bringing a reform as well as bringing a change in the mindset of people also.
Now third report we call it as World Air Quality. World Air Quality Report. The World Air Quality Report ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. Now this World Air Quality Report ಯಾರು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ? World Air Quality Report, it is released by ಯಾರು? It is major released by ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ IQ Air ನವರು. What does this IQ Air means? Now it's a Swiss air quality. It's a Swiss air quality technology and data company. First one, it is released by ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ IQ Air. It is a Switzerland's air quality, as well as we call it as a data company ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. Now this takes into consideration the different pollutants, or the different, we call it as, it is the pollutant materials have been taken into consideration. ಅದರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು priority ಕೊಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ PM 2.5. What is this PM 2.5? ಪಾರ್ಟಿಕ್ಯುಲೇಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ 2.5 ಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡ್ತಿದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಯಾವ ಸಿಟಿಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿದೆ, ಕಡಿಮೆ ಎಲ್ಲಿದೆ, ವಿಚ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಗುಡ್, ವಿಚ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಡ್, ವಿಚ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಸಿವಿಯರ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅಂತ ಡೇಟಾ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಆ ಡೇಟಾ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ, ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ? 6th ಮೋಸ್ಟ್ ಪೊಲ್ಯೂಟೆಡ್ ಕಂಟ್ರಿ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. 6ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪೊಲ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿಟಿ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿಟಿ ಯಾವ್ದು? ನಾವು ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಟೈನ್ಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಸ್ ದ, it is, we call it as world's most polluted capital consecutively for how many times? It is 8th year in a row. Continuous ಆಗಿ ಅಷ್ಟು worst performer with respect to New Delhi. When you go to New Delhi, survival itself is a challenge. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್, ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತು ಉಸಿರಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಇಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 22 cigarettes ಅಂತೆ. That's a challenge we are seeing it. Now this being given by, we call it as World Air Quality Report. ಈ ನಮ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಬಟ್ ಟು ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ authentic, at least independent will be at least. And second one, sir, which city is considered to be the worst performer in India ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, major we call it as Loni city. It is present in Uttar Pradesh. It is considered to be capital in New Delhi, but city anta kelidre it is Loni. It is present in, we call it as Uttar Pradesh. It is considered to be what? The most polluted, we call it as city in India. And adara jotege sir in mikkidella ಚೆನ್ನಾಗಿದಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ಔಟ್ ಆಫ್ ಟಾಪ್ 100 ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ 66 ಆರ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಇವಾಗ ನೀವೇ ಹೇಳ್ರಪ್ಪ, ಬೈಬೇಕಾ ಬೈಬಾರ್ದು? ನಾವು ಡೋಂಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಸಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆರ್ ನಾಟ್? ಬಟ್ ಜನರು ಬದುಕಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತಾರೆ? ನಾನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕಬಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಾಗತ್ತೆ? ಈ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ದಿನ ಕುಡಿತಿದ್ರೆ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಗುಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಗುಡ್ ವೆಲ್ನೆಸ್? ಅದಕ್ಕೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ವೇರ್ ಸಮ್ ಮಾಸ್ಕ್, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಸಮ್ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಡೇಂಜರಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೇಜರ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ನಾನ್ ಫಾಸಿಲ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ಸ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಹಜಾರ್ಡಸ್. ಸೆಟಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮೇಜರ್ಲಿ ಸೆಟಲ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಆಲ್ವಿಯೋಲೈ, ಲಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಟಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದಾಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಫಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆರ್ ಬೈ ಸ್ನೀಸಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬ್ರಾಂಕೈಟಿಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆರ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಲಂಗ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್, ಆರ್ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಟ್ ಇಂಟು, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ದ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ ನ್ಯೂಮೋನಿಯಾ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಓಕೆ, ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಬೈತಿದ್ರಲ್ವಾ ವರ್ಲ್ಡ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಓಕೆ, ಬಟ್ ಅವರು ಕೂಡ ವರ್ಸ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ಸ್. ನಾವು ಓನ್ಲಿ ಎಷ್ಟು % ಸಿಟೀಸ್ ಮಾತ್ರ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿದ್ಯಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, WHO ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ 14% of the cities in the world have it has met all the WHO guidelines of 2.5 guidelines. It is major agi in the year 2025. ಎಲ್ಲರೂ ಹಂಗೆ ಇದ್ದಾರೆ. Nothing but only in and around 14 to 15% of the cities have achieved what? Have achieved, we call it as WHO guidelines related to, we call it as, it is the PM 2.5. So which one is more hazardous? Is PM1 is more hazardous, PM 2.5 or PM10? Yavdu more hazardous? The smaller the size, it is higher is the it is damage. Nam gotagatale ustaಡ್ತಿರ್ತೀವಿ.
ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಸಮ್ ಮೆಷರ್ಸ್. ಬಟ್ ಒನ್ ಅಂತೂ ಕಾಣೋದೆಲ್ಲ ವೆರಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೈಕ್ರೋ ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಮುಗಲ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. Yes or no? This we call it as World Air Quality Report. Now majorly we call it as it is 2026 ಅಲ್ಲಿ the Pakistan world's most polluted country followed by Bangladesh. ಓಕೆನಾ? ನಾವೇ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರೋರೆ 6ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇರೋದು, 10ವರೆಗೂ ನಾವೇ ಇದೀವಿ. Done? It is this we call it as major ಆಗಿ it is the World Air Quality Report. ಅವ್ರ ದಡ್ರು ನಾವು ಬುದ್ಧಿವಂತರಲ್ವಾ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಾವಾದ್ರೂ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ನಾವು ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ದಟ್ಸ್ ದ ರೀಸನ್ ವಿ ಆರ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಇಟ್. ಈಗ ಯಾರು ಏನೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ದಿಸ್ ಡೇಟಾ ಕ್ಯಾನ್ ನೆವರ್ ಚೇಂಜ್. ಚೇಂಜ್ ಬ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆನ್ ವಿ ಬ್ರಿಂಗ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಚೇಂಜ್, ಪಾಲಿಸಿ ಚೇಂಜ್, ಬಿಹೇವಿಯರಲ್ ಚೇಂಜ್. ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ಸಮ್ ರಿಗರಸ್ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸುಮ್ಮನೆ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಹಲವಾರು ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಸ್ಕೀಮ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ NCAP, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಏರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ನಾವು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮರ್ತೋದ್ರು. ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಸಮ್ ರಿಗರಸ್ ಪ್ಲಾನ್, ಫ್ಲಾಗ್ಶಿಪ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ತಗೋಬೇಕು. ಈಗ ನೋಡಿ ನಮ್ಮಮ್ಮಿ ಗಂಗನ್ ಹೆಂಗ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಫ್ಲಾಗ್ಶಿಪ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಮರ್ಯಾದೆ ಗುರು, ನಾನು ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಬಟ್ ಆ ರೀತಿ ಮರ್ಯಾದೆ ತಗೋಬೇಕಲ್ವಾ? ಅವ್ರಿಗೇನು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ಗೇನು ಆರಾಮಾಗಿ ಕಾರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, AC ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಆಗಿ ಏರ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈರ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಆರಾಮಾಗಿ ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕಾಮನ್ ಪೀಪಲ್, ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಪೀಪಲ್? ಇಲ್ಲ ಕವರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಉಸಾಡಲ್ಲ ಅಂತ? We cannot do it. This is the thing. Yes, air is a major reason for what not every problem in India. It is air pollution. Pollution is a challenge. ನಾವು ಇದರಿಂದಾನೆ ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು. ಮೊದಲನೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇವಾಗ ನೀವೇ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ವಾ, ನಾವು ಹಲವಾರು ಇಟ್ ಇಸ್ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೇ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ವೇವ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರೆಡ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಹೈ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನೀರು ಕುಡಿತಿರ್ಬೇಕು, ಮಿನಿಮಮ್ 4 ಲೀಟರ್ ಕುಡಿಬೇಕು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದೇ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಗೋ ಇನ್ ಅ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟು ಔಟ್ಸೈಡ್. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಣ್ಣು ಮುಟ್ಕೋತಿರ್ಬಾರ್ದು, ಗಲೀಜ್ ಕೈಲೆಲ್ಲ ಮುಟ್ಕೋತಿರ್ಬಾರ್ದು, ರೆಡ್ನೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಮದ್ರಾಸ್ ಈ ತರ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಸಮ್ ಹೈಜೀನ್ ಅಂಡ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಡ್ರಿಂಕ್ ಸಮ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕೂಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾವು ಸಮ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಶುಡ್ ಟೇಕ್. ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಲ್ ಆಗಂದ್ರೆ ಬಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಡಿ, ನಾವು ಸಮ್ ಮಜ್ಜಿಗೆನೋ ಏನಾದ್ರು ಆತರ ಏನಾ ದಟ್. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಸ್ಪ್ರೈಟ್? ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮಿಷ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಲ್ಲ. ನೀವು ಕುಡಿಬೇಡಿ ಅವೆಲ್ಲ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಳ್ನೀರು ಕುಡೀರಿ ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ಎಳ್ನೀರು ಏನ್ ಮಾಡೋದು, 50 ರೂಪಾಯಿ, ಹೌದೋ ಇಲ್ಲ? ಬಟ್ ಡೋಂಟ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಸ್ಪ್ರೈಟ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ವೋ, ದಟ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ hazardous than anything. That is more hazardous than alcohol. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ because that Sprite is being filled with, we call it as major ಆಗಿ carbonated, we call it as it is the oxygen is being filled there. I think but ಕಾರ್ಬನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಕಾರ್ಬನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಕುಡ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಸೆಲ್ಗೂ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ ಸೆಲ್ಗೂ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆದಾಗ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಡೌನ್. ಯಾವಾಗ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ ಬ್ಲಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ಇಸ್ majorly you will face a problem called as which one? Anemia. Now anemia face ಆದ್ರೂ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ it is aging ಬೇಗನೆ ಆಗುತ್ತೆ, at the same time weakness of body, at the same time death. ಎಲ್ಲ ಇದಾವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪ್ರೈಟ್ ಕೂಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಬಾರ್ದು. ಓಕೆನಾ? ಸರ್ ನೋ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ at least now we cannot completely ban all those things, but at least we can take some precautions ಅಲ್ವಾ? ಅಷ್ಟು ಕುಡಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಪ್ರೈಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೂಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸಮ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅದು ವಿತೌಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಕುಡೀರಿ. ಇವ್ರು ಸಾಯ್ತೀರಾ, ಬಟ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದ್ರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ದ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಟೆರರಿಸಮ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್. ಗ್ಲೋಬಲ್ ಟೆರರಿಸಮ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಖುಷಿ ವಿಚಾರ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ 2026 ಅಲ್ಲಿ ನಾವು Pakistan ranks the first in global terrorism index 2026. ಅವ್ರನ್ನ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್, ಬಿಕಾಸ್ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ Pakistan, it's a huge problem from Pakistan as a part of our internal security also, as well as our borders, because this is Pakistan is sponsoring the terrorist activities also. And for the first time ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಯಾರು ಕೂಡ ಮುಟ್ಟಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಇವ್ರನ್ನ.
Not even FATF also. Not even FATF. What's FATF? Financial Action Task Force also. They are not even able to, it is major agi ban this organizations, or not even, it is they are in a position to say that Pakistan has been sponsoring. Because FATFL, it has been supported by huge countries which includes America, Russia, China. All these countries are supporting Pakistan. But ivaga, it is Global Terrorism Index ali mulla jilde. They have said that Pakistan has been ranked number 1. Pakistan has been ranked number 1. And second one, nodi. Again, Burkina Faso, Niger, even Israel also. Even Israel, Syria ide, Niger ide. All this have been ranked, we call it as, it is a number 1 with respect to terrorism activities in their own countries. The question is, sir, idella okay, what's the rank of India? Now, India do ಏನು ಸಾಚಗಳ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. Now, India-ದಲ್ಲೂ ಕೂಡ it has been ranked the 13th one. Now, we are facing huge amount of terrorist activities also. Terrorist activities also, either it can be, it is Uri attack, Pathankot attack, or recent Pahalgam attack, or it can be, we call it as major agi Mumbai terror attack, or it can be Bangalore attack, or it can be anything. Now, we are facing huge amount of crisis. Sir, idella okay, Global Terrorism Index anna release ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತವ್ರು ಯಾರು? Release ಮಾಡೋರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ Institute for Economics and we call which one? The Peace. It is released by Institute for Economics and Peace. It is released annually. Now this report takes into consideration, it is the different countries and how much they are being impacted by terrorism. What is the casualty we are seeing here? Death ಎಷ್ಟಾಗ್ತಿದೆ? At the same time, ಅದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ತೊಂದರೆಗಳಾಗ್ತಿದಾವೆ? ಈ ಎಲ್ಲದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? We will take into consideration with respect to 163 countries. Now, what is the impact we are seeing? Number of attacks followed by casualties. ಇದೆಲ್ಲ ತಗೋತಾ ಇದೀವಿ. On the basis of this, Pakistan has been ranked, we call it as first in the Global Terrorism Index. And India's rank ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ India has been ranked the 13th in the ranking or 13th in the list. Now, ಇದನ್ನ ನೋಡಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. Now, when we are talking about, we call it Global Terrorism Index 2026. 26 ನೋಡಿದಾಗ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಇದನ್ನ Institute for Economics and what? Peace. ಗೊತ್ತಿರಲಿ. Now, second one we call it as second one. It is now terrorism related death ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ನೋಡಿ. Deaths have come down by what percentage? 28%. Deaths ಎಷ್ಟಾಗಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಟೆರರಿಸಂ ಡೆತ್ ಎಷ್ಟು 28% ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಕ್ಯಾಶುವಾಲಿಟೀಸ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶುವಾಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಏನಾಗಿದಾವೆ? It has been reduced by, we call it as 22% reduction ಆಗಿದೆ. Number of terrorist attacks has been reduced by 22% across the world. And which region is considered to be the epicenter of terrorist activities? Epicenter ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ Sub-Saharan Africa. Sub-Saharan Africa, it is considered to be, we call it as epicenter. Epicenter. And which country has been ranked number 1? Now, for the first time, Pakistan has been, it is ranked with respect to, we call it number 1 with respect to impact of terrorism. ಯಾರಪ್ಪ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇವ್ರನ್ನ? ಯಾರು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಮೇಜರ್ಲಿ we call it as perfect. It is Afghanistan and the Taliban. They are attacking and they are majorly attacking Pakistan also. Related to, we call it as dispute with respect to, we call it as Pakistan and Afghanistan over border disputes. We call it as which border? Durand line. Related to a border dispute, we call it as Durand line, or a dispute with respect to, we call it as Khyber Pakhtunkhwa province. Related to Khyber Pakhtunkhwa province, example ಕೇಳ್ತಾರೆ. Khyber Pakhtunkhwa mapping ಅನ್ನು already discuss ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. Revise ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ. The third one, we call what the rank of India? What's the rank of India? Now, rank of India, we call it as, it's been ranked the 13th one with respect to, we call it as Global Terrorism Index. Which year? Global Terrorism Index 2026 ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಸರ್, ಇದೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಆಗ್ತಿದಾವಲ್ವಾ? Are we happy? Now, Pakistan is happy. But are we truly happy? Now, what is world happiness? Now, World Happiness Index anna major agi, it has been inspired from which country? Inspired from, we call it as Bhutan. Inspired from Bhutan. Are we happy? Now, India happiness
ಹ್ಯಾಪಿ ಆಗಿದಾರ ಅಂತ ನೋಡೋಣ, ಎಷ್ಟೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನೋಡ್ತೋಣ. ಬಟ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇಸ್ now World Happiness Report 2026. World Happiness Report 2026. Now Finland has been ranked number 1. It is Finland has been ranked the number 1 and with the least yaudu Afghanistan. Why are Afghanistan people unhappy? Why Finland is happy? Why Finland is happy? Why Afghanistan is unhappy? ನೀವು ಹ್ಯಾಪಿ ಆಗಿದ್ದೀರಾ? ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪು ಅನ್ಸುತ್ತಲ್ಲ? ಆರ್ ಯು ಗೈಸ್ ಹ್ಯಾಪಿ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಪಕ್ಕ ಹ್ಯಾಪಿ? ಓಕೆ. Now the question is, now what is happiness? Now happiness ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ majorly we call it as it's a subjective word. And it's also a debatable one, but we'll take into consideration whether which one. The ranks countries based on life satisfaction as well as we call it as now good well-beings. ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಕುಡಿಯಕ್ಕೆ ಆರಾಮಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಿರಬಾರ್ದು. And ಅಂತದನ್ನ we call it as happiness. Now this happiness report is being jointly released by 3 important organizations. One we call it as Well-being Research Organization of Oxford. Second one we call it as Gallup. And third one it is supported by we call it as United Nations Sustainable Development Solutions Network. Now UNSDA release ಮಾಡಿದ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಯಾವುದು? It is Sustainable Development Goals report. According to those, what is the rank of India? 99. For the first time we have ranked in the top 100. We have been ranked in the top 100 for the first time in the history. Last 10 to 12 years ali we have been ranked the number we call it 100 for the first time anta kareeತೀವಿ. Sir ಇದೆಲ್ಲ okay. It is what is the rank of India? Now which all countries have been ranked the top? ಈಗ ನೋಡಿ, ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಂಡಿಯಾ ನೋಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೀವು ನೋಡಿದಾಗ ನಾವು ಟಾಪ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಎಲ್ಲಿದಾವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿನೇವಿಯನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ನಾವು ಟಾಪ್ 3 ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಯಾವುವು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿನೇವಿಯನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್. Scandinavian countries. Now either it can be Sweden or it can be Finland or it can be Iceland or it can be, it is majorly the Norway, Denmark, all those things. The Scandinavian countries have been ranked the top. But major agi it is ದಿನ ಅಳ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಯಾರು? ಅನ್ಹ್ಯಾಪಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ it can be Afghanistan or it can be Sierra Leone or it can be we call it as Malawi. They have been ranked we call it as the unhappy countries. They are unhappy. And the third one, sir, ಇದೆಲ್ಲ okay, ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ರ್ಯಾಂಕ್ ಎಷ್ಟು? What's the rank of India? Now rank of India we call it as, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ. Now rank of India, now if you understand 2022 36 ಇತ್ತು, 26 18 16 ಆಗಿದೆ. ಈಗ 2026 ಅಲ್ಲಿ what is the rank of India? 116. 116 is the rank of India with respect to we call it as World Happiness Report 2026. Now this World Happiness Report is released by Yarapega. Now World Happiness Report is released by we call it 3 important organizations. Well-being Research Center at the University of Oxford. Second one we call it as partnership with Gallup, and we call it as United Nations Sustainable Development Solutions Network. Now they take into consideration the happiness of a life satisfaction jotege. Now they take into consideration, we call it as well-being is being taken into consideration. And this report has been released once in how many years? Every year. Ille nodudvalla 22 3 4 5 6. Now this has been released annually. What's the rank of India? 116. The topmost countries are Scandinavian countries. Finland has been ranked the top. Worst performer yaru? Worst performer is Afghanistan. ಇಷ್ಟು ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ನಾಲೆಜ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ನಾವು ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 116th rank with respect to our World Happiness Report 2026. Now the happiness report has been inspired from a country called as Bhutan. Happiness report has been inspired from we call it as Bhutan ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Happiness report have been inspired from we call it as Bhutan. Next one. Now sir, okay. Now
ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕರಪ್ಷನ್ ಇದೆಯಾ? ನಾವು ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ? ಓಕೆ, ನಾವು ಇದೆ ಅಂತ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳೋದು? ಏನು ದುಡ್ಡು ಕೊಡಕ್ ಹೋಗೋದು, ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದೆ ಅಂತ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕರಪ್ಷನ್ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕರಪ್ಷನ್ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್, ನಾವು ಕರಪ್ಷನ್ ಅದು ಇದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಬೇಕು. ನಾವು ಈ ಕರಪ್ಷನ್ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಬೀನ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಬೈ ಅ ನಾನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. Now be cautious. Corruption Perception Index, this is 2025, but released in the month of February 10th, 2026. ಎಲ್ಲ 26 ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು, because the questions will be from 26, not from 25. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಕರಪ್ಷನ್ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದಾಗ, it is been released by an NGO. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, it is released by a non-governmental organization called as which organization? Transparency International. Now this Transparency International, they take into consideration, we call it as, now 180 countries ತಗೋತೀವಿ, ಅವರ ಟೆರಿಟರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕರಪ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ we will take into consideration as a part of our scoring. 0 to 100 ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು 0 to 100 ಹೋದಾಗ ನಾವು 0 ಇದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಾ 100 ಇದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಾ? I think but it is 0 ಆದ್ರೆ ಹೈಲಿ ಕರಪ್ಟ್ ಅಂತ, ಇಲ್ಲಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಇದು. 0 ಇದ್ರೆ ಹೈಲಿ ಕರಪ್ಟ್, 100 ಮೀನ್ಸ್ ಹೈಲಿ ಕ್ಲೀನ್. ನಾವು ಈಗ ನೀವೇ ಹೇಳಿ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಈ 180 ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ರ್ಯಾಂಕ್ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಟೈಮಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟು ಮಾಡರೇಟ್, ಇದರ್ ಟು ಕ್ಲೀನ್, ನಾಟ್ ಟು ಗುಡ್. ಅದಿಂಗ್ ಬಟ್ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರಪ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ. ಅದಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಬೀನ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ವಿಚ್ ಒನ್? The 91st ranking ಅಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ. Now Denmark is being ranked number 1 for 8th consecutive time. For 8th consecutive, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಿದು. ರಿಪೋರ್ಟ್ 2025ಕ್ಕೆ, ಬಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿರೋದು ಯಾವಾಗ? In the year 2026, and has been released by, we call it as a Transparency International. This has been released by, we call it as the Transparency International. Exactly, Transparency International. It's an NGO. It's an NGO, non-governmental organizations. Now they take into consideration with respect to scale of 0 to 100. Now 0 is highly corrupt, 100 and then very clean. Nothing but corruption is minimal or 0 anta. See, corruption can never be 0. Corruption will be minimal anta ashte. Now when we talk about India, it is, we call it as 91st rank ali idivi, and we call it as the Denmark has been ranked number 1. Been ranked number 1. Now major agi it is Denmark the top of the list with we call it as 8th consecutive time. Now continuous agi 8 sati kuda ಇವರೇ ಟಾಪ್ 1 ಅಲ್ಲಿ. And this we call it as corruption perception. And next one we call it as the TomTom report. Now this TomTom report is related to, we call it as ಯಾವ ಕಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ಬೋದು ಆಗಂಗಿಲ್ವಾ ಅಂತ. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇವನ್ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಬಂದು ಹೋಗಕ್ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ. ಇವನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟಾಕಿ ಯಾರು ಬಂದ್ರು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲೇಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಸಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ವಿ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಿಂಗ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇವನ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಲ್ಸೋ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಬೆಂಗಳೂರು. ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರು ಇಸ್ ಬೀನ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು, ಇಟ್ ಇಸ್ ಟಾಪ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಆಫ್ಟರ್ ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ಸಿಟಿ ಆದ್ಮೇಲೆ 2ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರು. ನಾವು ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಖಾಲಿಯಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೋಗಕ್ಕೆ 2 ನಿಮಿಷ ಬೇಕಂತೆ, 2 ನಿಮಿಷ 4 ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೇಕಂತೆ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೋಗಕ್ಕೆ. ಅಂಡ್ ಅದೇ ರಿಯಲ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಬಲ್ 4 ನಿಮಿಷ ಬೇಕಂತೆ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗೆ ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್, ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ಅಂತ. 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಟೈಮ್ ಇಸ್ 35 to 40 minutes ಬೇಕೇ ಬೇಕು. So the question is, why traffic happens, and it is traffic ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಮೇಜರ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇನೇನು? ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್, ಸಡನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ಈಗ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ 30 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವಿಡ್ತಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು 20% ಆಫ್ ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಈಗ 6 ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹತ್ರ 2 ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೈಜ್ ಆಫ್ ಬೆಂಗಳೂರು ನಾಟ್ ಅ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ರಾದರ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಗಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಅದು 2 ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇದ್ದಾರೆ.
And the second major important challenge here is unplanned urbanization. ಜನ ಬಂದಂಗೆ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಈಗ ನೀವೇ ನೋಡಿ, ಈ ಕಡೆ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಹೆಬ್ಬಾಳ ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಹೆಬ್ಬಾಳ, ಯಲಹಂಕ, ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಈ ಕಡೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹೊಸಕೋಟೆಯಿಂದ ಕೋಲಾರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಈ ಕಡೆ ಹತ್ತಿಬೆಲೆಯಿಂದ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಹೊಸೂರ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಅಂಡ್ ಈ ಕಡೆ ನೋಡಿದಾಗ ಬಿಡದಿಯಿಂದ ಹಂಗೆ ಹೋಗಿ 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 ಈಗ ರಾಮನಗರ ಕೂಡ ಬೆಂಗಳೂರು ಆಗಿದೆ. ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ಹೌ ಮಚ್ ಇಸ್ ದ ವಿಡ್ತ್ ಆಫ್ ಬೆಂಗಳೂರು. ಇಷ್ಟು ಮನೆಗಳಿಗೆ ಬಿಡಿಎ ನೀರು ಬರ್ತಿದ್ಯಪ್ಪ, ಎಷ್ಟು ಕಡೆ ನೀರಿದೆ, ಕುಡಿಯೋ ನೀರು ಇದಾವೆ, ನಮ್ಗಳಿಗಿದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಇದು. ಬಟ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಸ್ ದರ್ ಇಸ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ, there is lack of urban, we call it as a residence also, ಇರಕ್ ಮನೆ ಇಲ್ಲ. Obviously ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, automatically they'll come to central city and they'll congest the city, and that will lead to, we call it as vertical construction of buildings, apartments. And ಈ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಬೈ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ TomTom. ಇಟ್ಸ್ ಅ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. It is, what is this TomTom report? And then TomTom is related to, we call it as major agi, it is urbanization, as well as with respect to, we call it as the traffic congestion in, we call it as which areas? Urban areas. And it's been released by, we call it as an NGO called as the TomTom. It's a Netherlands based, we call it as, it is a mapping and we call location technology company. It takes into consideration urban traffic congestion. Now idar prakara automatic ಆಗಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕಂಜೆಷನ್ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. Our global congestion has been increased from what percentage? Now 20% ಇಂದ it has increased it to what? 25%. It has increased it to, we call it as 25%. Exactly. Major agi it is, we call it as 25% increase ಆಗಿದೆ. And with respect to traffic ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ India emerged as the 5th most congested country in 2005. Now India has been ranked as, we call it as, which one? 5th most congested country in 2025. This we need to neanpitkolli TomTom. Now majorly it's a company which is based in where? Netherlands. Now it's a mapping location and we call it as a technology company anta kariti. Second one, now they take into consideration which one? Urban traffic congestion. According to this report, ನಮ್ಮ urban traffic ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ? 20% ಇಂದ 25% increase. And India has been ranked with respect to which one? The 5th most traffic congested, we call it as a country at the world level for a period of 2025. Why this happens ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ because of, we call it as population explosion. ನಾವು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ 20% ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇದ್ದಾರೆ, 20% ಜನಸಂಖ್ಯೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲ್ ಅರ್ಬನ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಇದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಚಾಲೆಂಜ್. ಓಕೆನಾ? ಇಟ್ ಇಸ್ ರೂರಲ್ ಅಲ್ಲಿ ದೋ ಪೀಪಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಇಟ್ ಇಸ್ ಏರಿಯಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಬಟ್ ಅರ್ಬನ್ ಬಂದಾಗ ಏರಿಯಾ ಕಡಿಮೆ, ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ. ಡೆನ್ಸಿಟಿ ವೈಸ್ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಬನ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಸಂಖ್ಯೆ. And next comes our, we call it as export preparedness index ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾವೀಗ ಎಲ್ಲ ಕಂಟ್ರಿಗಳು ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದಾವ? Now is all the country exporting goods and services? ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಆಗ್ತಿಲ್ವಾ? ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ನಾವು ಯಾವ ರೇಂಜ್ಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ನೆಸ್ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ? ಅವ್ರು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿದಾರ, ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿಲ್ವಾ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಮಾಡ್ತಿಲ್ವಾ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ? how we'll get to know that what percentage of export which is happening in India or which is happening in states? ಯಾರು ಪಂಟ್ರು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಪಂಟ್ರು ಯಾರು ಪಂಟ್ರಲ್ಲ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ? ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಪ್ಪ ಹೇಳಿ? ನಾವು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ತಂದಿದೀವಿ. ಅಂಡ್ ದಾಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ವಿಚ್ ಒನ್? ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ನೆಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್. Now what is this export preparedness index ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ now we'll get to know that which all states are prepared to export. ಈಗ ನೀವೇ ಹೇಳಿ, it is with common sense, ಯಾವ ರಾಜ್ಯಗಳು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿದಾವೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್?
Now majorly we call it as southern states. Southern states are highly prepared to export. Now export ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆದ ಕೆಟ್ಟದಾಗತ್ತಾ? Now do we need to export or not? ಇದಾದ್ರೂ ಹೇಳಿ. Export ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಇದು ವಿಧಿ ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. But export ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ preparedness ಆಗಿದ್ರೆ automatically our cost will come down. Export cost will come down and efficiency will increase. At the same time it will happen in faster manner also. ಇದೆಲ್ಲ preparedness ಎಷ್ಟಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ now automatically the report is being released by yaru? Niti Aayog in association with, we call it as, in association with a think tank called as Institute for Competitiveness. It is released by Niti Aayog in association with one Institute for Competitiveness anta kariti. First one. Second major important one, this report is published by yavaga? Annually andre prati varsha release ಮಾಡ್ತಾರೆ, and they take into consideration how much a particular country is prepared to export, majorly based on 4 important pillars or 4 important criteria. Now adali ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು criteria ಯಾದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ business ecosystem ಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಆದ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. business ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ecosystem ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ? ಎರಡನೇದು, ಒಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆಯಾ, ಪಾಲಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ, ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ ಅಂತ. 100% ಅಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ 40%. ಇನ್ ಮಿಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 3ಕ್ಕೆ 20% ಈಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಗಿವನ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್, ಪಾಲಿಸಿ ಮೇಕಿಂಗ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ವಿಚ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್, ಡಿಜಿಟಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಆರ್ ವಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಗುಡ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ವೈಸ್, ಸೇಫ್ಟಿ ವೈಸ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಂಟು ಕೊಟ್ಟೆ ನೆನ್ನೆ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಬೈ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ. ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಟೈಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹೌ ಆರ್ ದೇ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಇಟ್, ಹೌ ಆರ್ ದೇ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಇಟ್, ಹೌ ಆರ್ ದೇ ಮೇಜರ್ಲಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಸೇಫ್ಟಿ, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ. ದಿಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ನೆಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Now this export preparedness index released by, we call it as Niti Aayog in association with what? Indian Institute of, we call it as Competitiveness. They take into consideration the competitiveness and the 4 pillars also. Done. Now idr prakara ಯಾವ ರಾಜ್ಯಗಳು ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. Perfect. Maharashtra, Karnataka, Tamil Nadu, all those things. Now when we're talking about this, automatically the first one goes to Maharashtra. Second one is we call it as Tamil Nadu, and the third one we call it as Gujarat. First one we call it as Maharashtra, Tamil Nadu and Gujarat is being ranked what? Is being ranked with respect to, we call it as the number 1, the leading state. The leading states under we call it as large state category. Small states, northeastern states and Himalayan states ali nodi. Uttarakhand ide, Jammu and Kashmir, Nagaland also. But ಇವೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿದಲ್ಲ. ಹರಿಯಾಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕೇರಳ ಆಗಿ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ್, ಮೇಘಾಲಯ, ಇವೆಲ್ಲ ಡೆಲ್ಲಿ ಆರ್ ಲದಾಖ್. They are in worst performing states major agi. Now it is aspirers. Aspirers andre now they are trying to do their best. They are called as Odisha, Chhattisgarh, Rajasthan, small Arunachal Pradesh, Andaman Nicobar, or it can Mizoram. But shala beda, but idandu ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಇದಂದು ಪಕ್ಕಾ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. This one, export preparedness index released by yaru? Released by Niti Aayog. World Air Quality Index released by, it is IQAir. According to those, which is the major again top polluting the city, Dhuni, which is in Uttar, perfect. And second, which is the, it is the capital, polluted capital, Delhi. And with respect to what's the rank of India with respect to pollution, 6th. It is 6th only. And the next one we call it as, majorly we call it as, now which pollutant is being taken into consideration as a parameter? PM 2.5 and air quality index is also being taken into consideration. And with respect to corruption index, what's the rank of India? 91st. First rank, Denmark, perfect. And the third one we call it as, majorly we call it as R. It is the export preparedness index ali. You should know about Maharashtra, Tamil Nadu, Gujarat, Kotirli. And major SDG ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದಾಗ SDG what the rank of India? 99th. With respect to happiness index, it is 116. With respect to, we call it as TomTom report. Now TomTom report is released by Yarappa. It is Netherlands based, we call it as mapping and location, we call it as a company. Now it is present in, we call it Netherlands al matartivi. And next one you should know about, we call it as happiness aitu, and which is the number 1 with respect to global terrorism index, released by yaru? Global terrorism index is released by yaru?
It is Institute for Economics and Peace. Okay, ಅಲ್ಲೇ ಇದೆಲ್ಲ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಂತ. ಟಾಪ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಯಾವುದು? Pakistan, which being usually impacted. With respect to 13th rank ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ it is India. India rank is 13, that we need to know. And we should also know about, we call it as the World Air Quality Report. It's not released by WHO and Bitcoin. It's not released by WHO. Example ಕೇಳಿದ್ರು already. IQ Air ಅಂತ. And next one we call it as the next major important one. You should know about QS rankings. Now what is the rank of with respect to, we call it as, it is Indian Institute of Science. It is okay. It is more than 200 ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. Released by ಯಾರಪ್ಪ? QS itself. It is majorly our UK company or UK university releases related to higher education. And next one you need to know about Energy Statistics India. Energy Statistics India, it is released by Yaro. It is NSO and a Ministry of Statistics and Program Implementation. Done. Last one with respect to our reports, that we call it as Major Ragi, we call it as, it is UNIGME. UNIGME. What is UNIGME ಅಂತಂದ್ರೆ United Nations. United Nations we call it as now inter-agency. Now ಹಲವಾರು ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿದಾವೆ. Now which is that inter-agency ಅಂದ್ರೆ it is led by UNICEF. UNICEF ಅಂದ್ರೆ United Nations. The child we call it as a fund. Child Fund. WHO, World Health Organization. Supported by, we call it as World Bank, and we call it as UN-DESA. UN-DESA ಅಂದ್ರೆ United Nations Department on, we call it as Economic and Social Agency. Nothing but UNICEF related to children. WHO, again it's a United Nations body. It's again a UN body. It's again a UN body also. Now all these four are UN body, and that we call it as UNIG. It is ME, United Inter-Agency Group for Child Mortality. Child mortality estimation anta maatadthivi. Now my question is, what do you mean by child? It is in India. Child andre yaru? Now child andre less than 5. Illi you should know about what is neonatal, what is infant mortality andrenu, what is MMR andrenu, what is IMR andrenu, what is we call as CMR, child mortality rate. Now mortality andrenu, first adenne nedi. Child mortality ಅಂತಂದ್ರೆ ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ. It is how much people are dying, that we call it as mortality rate. Now with respect to mortality, ಮರಣ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಹಲವಾರು ಜನ ಸಾಯ್ತಿರ್ತಾರೆ. ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಹುಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಸಾವು ಖಚಿತ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದೋ ಇಲ್ವೋ? ಇಲ್ಲೇ ಬದುಕೊಂಡಿದ್ ಬಿಡ್ತೀರಾ? ನೋಡೋದೇನು ಸಾಯ್ಲೇಬೇಕಲ್ವಾ? ನಾವು ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಏನೋ ಅಂತಂದ್ರೆ, first one we call it as neonatal death anta karitivi. Neonatal death. Second one we call it as IMR. The third one we call it as CMR. Fourth one we call it as MMR. ಹೇಳ್ರಪ್ಪ ಈಗ. ನಾವು neonatal ಅಂದ್ರೆ ಏನು? It is neonatal ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Now neonatal ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ less than 28 days, less than 1 month ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ತೀರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಂತವ್ರನ್ನ ಕರಿತೀವಿ. We call it as exactly yes, it is neonatal. Perfect online. Neonatal is nothing but less than 1 month or less than 28 days. ಏನಕ್ಕೆ 28 days? ಯಾರು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಲ್ವಾ? ನರ್ಸಿಂಗ್ ಓದಿರೋ ಯಾರಿಲ್ವಾ? ಹೇಳಿ ಪಟ್ನ 20 days. Why 28 days? Because the menstrual cycle and the natural cycle of a moon is 28 days. Normal agi our body has been inclined more towards our moon. Our 28 days ಗೆ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರಾ, 28 days ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಅವರು ಉಚ್ಚತರ ಆಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. 28 days ಇಟ್ಸ್ ಸೈಕಲ್. ಅದು ಒಂಥರ ಏನೋ ಅವ್ರಿಗೇನೋ ದೆವ್ವ ಬಂದಂಗೆ ಊರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ. 28 ದಿನ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಕಲ್ ಬದಲಾವಣೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂಥರ ಉಚ್ಚತರ ಆಗ್ತದೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as cycle inclination towards our moon. That's the reason we have included as, we call it as 28 days. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ sudden biological and sudden we call it as the physiological changes will happen. It is once in 28 days. That's the reason 28 days. Second one we call it as
ಇದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅರ್ಲಿ ನಿಯೋನೇಟಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು 14 days ವರೆಗೆ. ಬೇಡ ನಿಯೋನೇಟಲ್ 28 days. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ವಿ ಕೊಟ್ಟು IMR ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಡೇಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ತೀರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಡೆತ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಲೆಸ್ ದನ್ ವಾಟ್ 1 year. ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ವಿ ಕೊಟ್ಟು CMR ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಡೆತ್ ಲೆಸ್ ದನ್ ವಾಟ್ less than 5 years. And the fourth one, the death less than, we call it as it is birth plus 28 days. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಿದು ತಾಯಿಯ ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ, ಮೆಟರ್ನಲ್ ಮಾರ್ಟಾಲಿಟಿ ರೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ 5 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ಚೈಲ್ಡ್ ಮಾರ್ಟಾಲಿಟಿ ರೇಟ್. ಅಂಡ್ MMR ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ತಾಯಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಯಿಂದ 3 ತಿಂಗಳಿಂದ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆದಾಗಿಂದ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮಗುಗ್ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟು 28 ದಿನ ಆಗೋವರೆಗೂ ತೀರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ MMR. ನಾವು ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ನೀವೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ನಾವ್ ಇವೆಲ್ಲ ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ we need to go for, we call it as institutional delivery. And second one, we need to go for, we call it as adequate nutrition should be provided to the pregnant, and we call it as lactating mother ಗೆ ಐರನ್ ಫುಲ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿಸಿ ಊಟ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮಾತೃ ಚೈತನ್ಯ ಮಾತೃ ವಂದನೆ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಂಪೆನ್ಸೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಬರ್ಡನ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಹಂಗರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಡೆಲಿವರೀಸ್. ಕೇಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಬ್ಲಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಿರೋ ಕೂಡ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇವ್. ಅದೇ ಊರಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ತಗೊಂಡು ಹೊಸ ತೀರ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ in the government hospitals we recommend it is majorly pregnant women to join the hospital earlier by 2 or 3 days earlier itself. ನೋವು ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗೋದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಬಂದು ರೆಡಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಪೇನ್ ಬಂದಾಗ they'll give you pain killers. ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆದಾಗ the doctors will be ready. For that we have launched n number of schemes both by our Karnataka government as well as the central government also. And ಅದು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತೃ ಚೈತನ್ಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು, hot cooked meal. We are also providing lactating mother ಗೆ under National Food Security Act ಅಲ್ಲಿ we are providing food grains. ಚಿರಭಾಗ್ಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. At the same time we are also providing, we call it as major iron folic tablets, iron folic syrup ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. We are also providing ನಗು ಮಗು ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂತ, ನಗು ಮಗು ಯೋಜನೆ. ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಒಂದ್ಸತಿ ಮಗು ಹುಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸತಿ ಏನಾಗ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಹುಟ್ಟಿತ್ತು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಿರ್ಕೊಬಿಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗೋರು ಅಲ್ಲಾಡ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಗು ತಿರ್ಕೋತಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಬ್ರಾಟ್ ಇನ್ ಅ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಮನೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸೇಫ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ನಗು ಮಗು ಅಂತ ಯೋಜನೆ. ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್, ಬಟ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇಸ್ India is safe, but when we are talking about the world level, automatically the number of cases, the number of deaths are very high also. Now this we call it as UNI GME report. Now this UNI GME report majorly talks about which one? The child mortality. Interagency we call it as group for the child mortality. Released by it is 4 important entities. One is UNICEF, second one is WHO, second one is WHO, the third one we got a World Bank, and fourth one which one? UN DESA, nothing but United Nations. It is the Department on Economy and the Social Agency and Karidi or Affairs. Now published annually, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಇವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ they tracks with respect to, we call it as the child and neonatal mortality. They track child and we call it as neonatal mortality. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಈಗ ಚೈಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ? ಚೈಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಲೆಸ್ ದನ್ 5 years, ಮಕ್ಕಳ ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣ, child mortality rate. Second one we call it as neonatality rate, ಶಿಶು ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. The neonatal we call it as mortality rate major ಆಗಿ, or infant mortality rate ಎರಡಕ್ಕೂ ಸೇಮ್, nothing but in 195 countries. ಬಟ್ ನೀವೇ ನೋಡಿ, ನಾವು 5ನೇ ಬರ್ತ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ತೀರ್ಕೋತಾವ್ರೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. think about the children. ಮಕ್ಕಳು ತೀರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಓಕೆ, but think about it as how emotionally the mother would have been connected to children. And ಎಷ್ಟೊಂದು ಸತಿ it is ಮಗು ತೀರ್ಕೊಂಡೆ ಅಂತ ತಾಯಿನೂ ತೀರ್ಕೋತಾರೆ. This has led to it is biggest case in India as well as with respect to the world also. But highest amount of cases ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮೇಜರ್ಲಿ with respect to, we call it as, ಇದರಲ್ಲಿ highest ಎಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿದೆ ನ್ಯೂ ಬಾರ್ನ್ ಡೆತ್ಸ್. ನ್ಯೂ ಬಾರ್ನ್ ಡೆತ್ constitute approximately we call it as 50% of the cases.
early newborn deaths or with respect to we call newborn, and second one ಸ್ವಲ್ಪ 5 ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಸೇಫ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಏನ್ ಸರ್, ಇಂಡಿಯಾದ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಂಡಿಯಾ ನೋಡಿ ನಾವು 1990s ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಂಡರ್ 5 ಮಾರ್ಟಾಲಿಟಿ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ 127 ಇತ್ತು. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಇಟ್ಸ್ ಗುಡ್, ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಬ್ರು ಸಾಯಬಾರ್ದು. ಈವನ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಲೈಫ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಒಬ್ಬರು ತೀರ್ಕೊಂಡ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮಾನಭಂಗ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ಕಂಟ್ರಿಗೇನೆ ಮುಜುಗರ. That clearly shows what the status of India with respect to the health sector. When you become an officer, you should consider all those things. Hey, beta, magu satra saili anta. Nothing but a single, it is nothing but single citizen is also and citizen of country. Nothing but a single thing is also bad. 27 inda we need to reduce it to, I can say, in and around some 5 or 10 is reduce ಮಾಡಬೇಕು. And next one we call it as neonatal 57ರಿಂದ ನೋಡಿ 17ಕ್ಕೆ, 57ರಿಂದ it is 17ಕ್ಕೆ major ಆಗಿ it has been reduced from 1990s to we call it 2024. Again it has been taken up from same source itself. UNIGME report. UNIGME report, that is called as United Nations. It is interagency, we call it as the major group on the child mortality. The mortality, it is estimation. Now we are taking into consideration, we call group annual release ಆಗುತ್ತೆ. Child and neonatal major agitators, we call it as ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ it is around 5 million people they are dying. 5 million ಅಂತಂದ್ರೆ it is 50 ಲಕ್ಷ ಜನ ಸಾಯ್ತಿದ್ದಾರೆ. 5 million means it is 50 ಲಕ್ಷ ಜನ ಸಾಯ್ತಿದ್ದಾರೆ. 50ರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂ ಬಾರ್ನ್ or we call it as ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಲೆಸ್ ದನ್ 1 year ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ತೀರ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ, which constitutes the highest amount here. Just we need to know ಮೇಜರ್ ಆಗಿ it is all the it is 5 deaths, it is 5 year death ಗೆ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು IMR ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ, 1 year ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ 50% ಅಷ್ಟಿದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ this clearly shows that mother is not nutritious. ತಾಯಿ it is ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಡಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕೈಲಿ ಅಂತ. ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಸತಿ ತಾಯಿಗೆ ಊಟ ಇರಲ್ಲ. ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಶಿ ಫೀಡ್ ಆನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಅದು IMR ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಡೇ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್, ಇಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ it's a gradual aspect or it's a overall long term project. And this we call it as our UNIGME report, and this ends our we call it as the complete concept, or we call it as which one? The complete concept of we call it as our reports. Exactly. The early marriage is also one of the reason, but now early marriages have come down. Early marriages have come down, but one of the reason is early marriages also. The next comes are schemes. Now whenever we are discussing about schemes, automatically schemes ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ನೋಡಿದಾಗ ಏನು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಲ್ಲಿ 5 ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಯಾವ್ದಪ್ಪ 5 ಪಾಯಿಂಟ್? ಒಂದು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಲಾಂಚ್ ಇಯರ್. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ as the third one ಆ ಸ್ಕೀಮ್ ನ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಏನು, ಅಂಡ್ ನಾಲ್ಕನೇದೇನು ನಾವು ಬೆನಿಫಿಷರೀಸ್. ಐದನೇದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಯುನಿಕ್ನೆಸ್ ಇದ್ರೆ. There's 5 points you need to know with respect to any scheme. Now be it any scheme boss, be it with the Surya scheme, be it with respect to Atal Pension Yojana, be it with respect to it is NPS Vatsalya, be it with respect to we call it as any of the scheme, automatically there's 5 important the pointers must be known to you. But ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಮಗ್ಗಪ್ ಮಾಡಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ automatically there is no point in you going for mugging up. The first comes are we call it as NPS. ಏನಪ್ಪ NPS ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪೆನ್ಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್. ಈಗ ನೀವೇ ಹೇಳಿ ಪೆನ್ಷನ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಬಂದ್ರೆ ನಾವು ವಿಚ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ? ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಸ್. ನಾವು ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟಿಂಗ್ ಆರ್ಮ್. ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟಿಂಗ್ ಆರ್ಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ PFRDAI. PFRDAI. What is PFRDAI? Pension Fund Regulatory Development Authority of India. First one, it has been launched. ಏನಕ್ಕೆ ಸರ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮೊದಲು ನೋಡ್ಕೊಬಿಡಿಬೇಕಿದ್ರೆ, now PFRDAI issues guidelines related to we call it as it is NPS Vatsalya. They have issued a guidelines related to which one? Related to we call it as NPS Vatsalya,
ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದ್ರೆ January 2026. January 2020. The first and the foremost one we call it as the first and the foremost one. It has been launched in which year? Launch ಮಾಡಿರೋದು 2024 ಅಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿರೋದು ಯಾವಾಗ? 2026 ಅಲ್ಲಿ. Now it is 2026. We are going for implementing of the project itself. Second one we call it as which ministry? Ministry of Finance. Who is the implementing arm? PFRDAI. PFRDAI. Pension Fund Regulatory Development Authority of India. Pension Fund Regulatory Development Authority of India. The question is, pension ಅಂತಂದ್ರೆ it is pension, ಯಾರಿಗೆ pension ಕೊಡ್ತೀವಿ? Normally after 60. But the question is, ಯಾಕೆ after 60 ಕೊಡಬೇಕು? ನನ್ನ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅದು. ಯಾಕೆ ಗುರು ಕೊಡಬೇಕು? ಯಾಕೆ? Unable to. Okay, unable to earn an income. If that is the case, don't you think one who are less than 18 are also unable to earn an income? Yes or no, boss? A simple question. If 60 plus are dependent, automatically less than 18 are also dependent. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ we have brought in a ಹೊಸ ಸ್ಕೀಮ್. ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ NPS ವಾತ್ಸಲ್ಯ. Reading it. Nothing but reforming our mindset itself. 60 plus the retirement alla. Early 18 is also, we call it as dependency population. Now 0 to 18 years ಇರೋರ್ಗೆ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅವ್ರ ತಾಯಿ ತಂದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಏನನ್ನ ಕಟ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ we call it as they will be paying a pension. Now who can join ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ one who are in the age group of 0 years to 18 years they can join. ಇಲ್ಲಿ ಬೆನಿಫಿಷರೀಸ್ ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಮೈನರ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಅಪ್ ಟು 18 ಇಯರ್ಸ್. ಈಗ ನೀವೇ ನೋಡ್ರಪ್ಪ, ಈಗ ಒಬ್ಬ ಮಗು ಇದೆ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಾಳೆ ಅವ್ರ ತಾಯಿ ತಂದೆ ತೀರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ಮಗು? ಭಿಕ್ಷೆ ಬಿಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ? ಡೋಂಟ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಇವನ್ ದ ಲೆಸ್ ದನ್ 18 ಇಯರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್? ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಅನಾಥರಾಗಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಆರ್ಫನ್ಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಬಟ್ ಲೈಫ್ ಇಸ್ ಅನ್ಸರ್ಟೇನ್, ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ನಾಳೆ ನಾವಿರ್ತೀವ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈಗ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ಅವ್ರನ್ನ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫುಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್. ಯಾರಪ್ಪ ಅವ್ರನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೀನ್ ಡನ್ ಬೈ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ PFRDAI ನವರು. Pension Fund Regulatory Development Authority of India. They will be handling with respect to, we call it as the pension part. Second one, the second major important one, it is beneficiary ಆಯ್ತು. ನಾವು ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟಬೇಕು ಸರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ 1,000 ಪರ್ ಇಯರ್ಗೆ. Now there is no maximum limit. You can pay how much ever you want. 1 ಕೋಟಿ 10 ಕೋಟಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಕೇಳ್ಬೋದು. there is no maximum amount, but minimum ಎಷ್ಟು? ಮಿನಿಮಮ್ 1,000 ಪರ್ ಇಯರ್. ದುಡ್ಡಿದ್ಯಾ ಅವ್ರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ. ನಾವು ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಇಟ್ ಇಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಂಪೆನ್ಸೇಟ್ ದೆಮ್. ವಿಲ್ ಕಾಂಪೆನ್ಸೇಟ್ ದೆಮ್ PFRDA. ಬಟ್ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಇವ್ರು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 18 ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾಕೆ 18 ವರ್ಷದವ್ರಿಗೆ? 18 ಆದ್ಮೇಲೆ ನೀನೇ ದುಡಿಬಹುದು, ನೀನೇ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅರ್ನ್ ಯುವರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಲ್ಸೋ. ಅಂಡ್ 18 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಯಾರು ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ? Either it will be given to, we call it as an individual, minor individual crossing 18, or it is being given to, we call it as nominee code. ಸರ್ ಈಗ 15 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಏನೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಯ್ತು, ನಂಗೆ ದುಡ್ಬೇಕು. ಈಗ ತಾಯಿ ತಂದೆ ತೀರ್ಕೊಂಡ್ರು, ದುಡ್ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ಈಗ ನಾ ಅವಾಗ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅಂಡ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ 25% ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡಬಹುದು ಆಫ್ಟರ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ 3 years. ಮಿನಿಮಮ್ 3 ವರ್ಷ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಮಿನಿಮಮ್ 3 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ತಗೋಬಹುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 25%, ದಟ್ ಟು ಫಾರ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ನೀಡ್ಸ್. ವಿಚ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ನೀಡ್ಸ್? ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ನೀಡ್ಸ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಲೈಫ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆರ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವಿಡ್ರಾ ಯೋರ್ ಮನಿ. ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 25% ಹಂಗೆ 3 ಬಾರಿ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು.
25, 25, 25 ಅಂತ 3 ಬಾರಿ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. And this scheme we call it as NPS ವಾತ್ಸಲ್ಯ. NPS ವಾತ್ಸಲ್ಯ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮಕ್ಕಳು ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ತಾಯಿ ತಂದೆನ ಮಾತ್ರ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, at the same time even the parents are also securing the future of the children also. And that scheme we call it as vatsalya. Vatsalya antandre the bonding, the emotion we carry with our children, and this we call it as NPS vatsalya. Okay na? Now NPS vatsalya major agi it is up till ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಅಂತಂದ್ರೆ up till we call it as 80. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಏನೇ ಪೆನ್ಷನ್ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಯಾವ ಸಚಿವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? It is majorly we call it as Ministry of Finance. The next comes are we call it as the sub scheme under export promotion mission. ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಏನೇನಿದಾವೆ? ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಟೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್. One is we call it as financial challenge, and second one we call it as non-financial challenge. Now what is it financial and what is it non-financial challenge? What is that financial and what is that non-financial challenge? ಹೇಳಿ ಬೇಗನೆ. ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಈಗ ನೀವೇ ನೋಡಿ, ಇವತ್ತು ನೀವೇನೋ ದುಬೈಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆರಾಮಾಗಿ? ಇಲ್ಲ. ಏನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜ್. ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣ ಇಲ್ಲ, ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ. ಎರಡನೇದು ನಾನ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಏನಪ್ಪಾ, ನಂಗೆ ಐಡಿಯಾನೂ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ, ಐಡಿಯಾಸ್ ಇಲ್ಲ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ our Ministry of Commerce has launched the two important schemes. One we call it as Nirayat Protsahana. Protsahani ಅಂತಂದ್ರೆ nothing but support, Protsahan. And second one we call it as Nirayat. Now this is being launched by which ministry? Now both these things have been launched by now Ministry of Commerce and Industry. The Nirayat, the Protsahan, and we call it as Nirayat Disha. Now this has been launched by we call it as the Ministry of Commerce and Industry. Now implemented by yarappa antandre, implemented by the same, it is implement agencies. Nothing but Director General on Foreign Trade, followed by Exim Bank, Export Import, followed by RBI. Illi major RBI banks alla support ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ financial aspect. ನಾವಿಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ we will be providing which one? Financial. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, it is ಪ್ರೋತ್ಸಾಹನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ we will be providing financial, we call it as benefit, financial contribution ಕೊಡ್ತೀವಿ. Financial contribution is being supporting whom? ಯಾರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? MSME. ಯಾವ ರೀತಿ MSME ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ loans are being provided by Exim Bank, loans are being provided by RBI. Second one we call it as interest subvention scheme. What is interest subvention scheme? ನಾವು ನಿಯತ್ತಾಗಿ ಪೇ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿ ಕಟ್ಟರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಮಿಕ್ಕಿರೋ ಅಮೌಂಟ್ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ನವರು. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸಬ್ವೆನ್ಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೊವೈಡ್, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇಲ್ಲದೆ ಲೋನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಆಲ್ ದಿಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ನಿರಾಯತ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹನ್. ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ರೆ ಆ ಯೋಜನೆ ಯಾವುದು? ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಅಂತ. Second one, non-financial support. Non-financial support under the scheme launched by Ministry of Commerce and Industry, supported by Director General on Foreign Trade. Now we are targeting with respect to, we call it as, which one are we targeting here? We are targeting, ಏನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ non-financial aspect. We are targeting non-financial aspect. What is that non-financial aspect we are targeting? What is that non-financial aspect we are targeting here? Now major agi training, skill building, infrastructure,
quality enhancement, getting a certification, and that we call it as Nirayat. Nirayat Protsahan means we call it as financial support has been provided here. Financial support is being provided here. Okay na? That we call it as Nirayat Protsahan ಅಂದ್ರೆ financial aspect ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಕೀಮ್ ನ ಏನ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಕತೆ ಓದೋದಲ್ಲ. And second we should know about, we call it as Nirayat, we call it as Disha. Disha is majorly with respect to, we call it as enhancing, we call it as non-financial aspect or quality enhancement. And that we call it as Nirayat Disha. New scheme ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. Highly important one. It is the Nirayat Disha major ಆಗಿ cabinet approves, we call it as 25,000 crore 25,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಇವೆರಡು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. Next comes R, we call it as the Tex Rams. The Tex Rams ಅಂದ್ರೆ textile rams. Tex Rams is nothing but textile. Textile rams ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಿಸರ್ಚ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್. ಎಂ ಅಂದ್ರೆ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್, ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್. And that we call it as the Tex Rams. Textile focusing on, we call it as research, followed by assessment, monitoring, planning, and we call it as startups. And this we call it as the Tex Rams scheme. Now this being launched by which ministry? Ministry of Textile. Second one launched last year, the month of November 2025. ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ನೋಡ್ರಪ್ಪ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಇಲ್ಲಿ. What are they targeting here? Now they are targeting research and development. They are targeting with respect to, we call it as the cheaper exports. They are majorly targeting with respect to, we call it as, it is major agi establishment of startups also. Innovative R&D, innovative startups, the cheaper goods, the cheaper exports also. And this objective, and ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆಗೆ ಹಣ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ completely sponsored from which one? Completely sponsored from Centum, and such a type of scheme we call it as central sector scheme. This we call it as central sector scheme. Now this we call it as Tex Ram scheme. Now launched by which ministry? Ministry of Textile. Focusing upon which one? Focusing upon building a future ready, innovative led textile ecosystem. Just beautiful agi madidare nodi. To build a future ready, innovative led textile ecosystem. ಇಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ we are focusing upon research and innovation, data analytics, monitoring, planning. We are focusing upon, we call it as capacity building, statistics, establishment of innovative startups also. This we call it as the Tex. We call it as the Tex. We call it as Rams. Tex Ram, which has been released on November 27, 2025. So November 2000, we call it as 25 ಅಲ್ಲಿ launch ಮಾಡಿ. This we call it as the Tex Rams. Okay na? ಗೊತ್ತಿರಲಿ. Next comes our Lakpati Didi. Now ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರನ್ನ ಅಕ್ಕಂದರನ್ನ ಲಕ್ಷಾಧಿಪತಿಗಳು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ. That is called as, we call it as Lakpati Didi. ಮಾಡ್ತಾರ ಹೋಗ್ಲಿ? ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ? What is she? Self-help entrepreneurship. Now this year budget we have launched a sheet. The follow-up of, we call it as Lakpati Didi. The follow-up of, we call it as Lakpati. Now the question is, ಈ ಲಕ್ಷಾಧಿಪತಿಗಳು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಲಕ್ಷ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕೊಡ್ತಾರಾ? ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ನಾವ್ ಹೆಂಗ್ ಲಕ್ಷಾಧಿಪತಿಗಳು ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು? ಈಗ 1 ಲಕ್ಷ ಆಗ್ಬೇಕು, 1 ಲಕ್ಷ ದುಡಿಬೇಕು. ಹೆಂಗಪ್ಪ 1 ಲಕ್ಷ ದುಡಿಯೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ SHG ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ. SHG ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, the group of people they'll come together. Self help group, nothing but a group of people will come together and they'll establish a business. And via this business automatically the women will earn an income, and that income should be more than 1 lakh. And that target we call it as Lakpati. Now, as a part of this Lakpati Didi, in this year's budget, 2026-27 budget, we have launched an initiative called as She Initiative. Kendra Self-Help Entrepreneurship Initiative launch ಮಾಡಿ. Self-Help Entrepreneurship
ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ನಿಮ್ ದುಡ್ಡನ್ನ ನೀವು ದುಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಟ್ 1 ಲಕ್ಷ ದಾಟ್ಸಿ ಅಂತ. Be cautious here. It's not a scheme which has been transferred from the government. Rather, it is a training program where the people will be trained to earn an income by establishing, we call it as self-help group under a yojana called as Deen Dayal Antyodaya National Livelihood Mission anta. NRLM. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಿಲ್ಲಿ. Under we call it as NRLM. Now, which is the first country where we are transferring day NRLM project? Ethiopia. Now, Ethiopia is our first country where we are transferring the best program of day NRLM and will be implementing it in Ethiopia also. And second one, this being implemented by which ministry? Ministry of, that is, Rural Development and Empowerment. It's a women-led entrepreneurship development. Now, we need to make, we call it as, we need to make the women via training, via capacity building, via awareness, via education. We need to make them to earn at least 1 lakh. ಲಕ್ಷಾಧಿಪತಿಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. And of this follow-up of this ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ the she mart. Now she ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಂಟ್ರಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿ, ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ, MSME ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ, ಅದರಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ದುಡ್ಡನ್ನ ನೀವೇ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. This we call it as lakpati. Done. It's not a, it is the transfer amount from the central government. Rather, it's only a skilling matter. Okay na. Next one comes our PM Surya. What is PM Surya andre? Surya Argar Yojane. Exactly online Ethiopia. Perfect. Yes. Now drone didi also kuda ide. Drone didi lo ashte drones en kodalla nimge. Nothing but drones all train ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. Drone didi ಅದು. Perfect online. Exactly. Yes. Exactly. The next one we call it as PM Surya. ಏನಪ್ಪ PM Surya ಅಂತಂದ್ರೆ? It is majorly we call it as, the Surya means we call it as, it is Surya Argar Bijli Yojane anta. It is majorly we call it as Pradhan Mantri. It is the Pradhan Mantri Argar Bijli Yojane. ನಾವು ಎಲ್ಲರ ಮನೆಗೂ ಬಿಜ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ. ನಾವು ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಚಿವಾಲಯ ಯಾವುದು? ಸಚಿವಾಲಯ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಹೇಳಿದನ? ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಅಂಡ್ ರಿನ್ಯೂಯಬಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಅಂಡ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ರಿನ್ಯೂಯಬಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಅಂಡ್ ರಿನ್ಯೂಯಬಲ್ ಎನರ್ಜಿ. Ministry of New and Renewable Energy. First one. Second one, the second one we call it as, now this has been launched in the year, it is January 22nd. Now ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಿಲ್ಲಿ, ನಾವು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು January 22nd 2024, ಬಟ್ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಜೆಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಫೆಬ್ರವರಿ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ 2024, ಬಟ್ ಪ್ರಪೋಸ್ಡ್ ಆನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ January 22nd 2024. ಇಟ್ ಇಸ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿ ಬಂದು, ಇಟ್ ಇಸ್ ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರಪೋಸ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ January 22nd 2024, and this January 22nd is very famous for preamble also. Now we adopted a preamble on January 22nd 1947. That you should be aware. Major ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, January 22nd is very famous, very auspicious also with respect to all the religions. And the third one we call it as, ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ 1 ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ, 1 ಕೋಟಿ ಮನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಅನ್ನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. 1 ಕೋಟಿ ಮನೆಗಳ ಮೇಲೆ. ಸರ್ ಏನ್ ಬಿಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾರಂದ್ರೆ ಯಾನು ಬಿಟ್ಟಿಯಾಗಿಲ್ಲ, ನಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಫ್ರೀ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 60% ಆಫ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್, 60% of the cost up to 2 kilovolt capacity, and 40% additional cost between 2 kilovolt to 3 kilovolt ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕೊಡ್ತಾರ ಅಷ್ಟೇ. ಇನ್ ಮಿಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವೇ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಅದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ ತಗೋಬೇಕು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿಯನ್ನ ಸರ್ ಎಷ್ಟವರೆಗೂ ನಾವು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಎಷ್ಟವರೆಗೂ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಪ್ ಟಿಲ್ 300 ಯೂನಿಟ್. ನಮ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 200 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಪ್ ಟಿಲ್ 200 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೃಹ ಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಗೃಹ ಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ 200 ಯೂನಿಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ 300 ಯೂನಿಟ್ಸ್.
Majorly to provide, majorly to establish, we call it as, it is majorly solar energy by which year? 2030 or by 2035. This we call it as Pradhan Mantri. It is Har Ghar Bijli Yojane. Now, illy it has been launched by Ministry of New and Renewable Energy. And second one, this has been proposed on January 22nd, 2024 by Prime Minister, but announced as a part of a budget and later on launched this. And the third one, we call it as 1 crore solar panels we need to establish by providing both subsidy as well as the loan amount also. And idina up till 300 units varego we can use it for our benefits. It is free of cost. But in mikkirtakkantadanna yarak kodbekappa antandre we need to transfer it to, we call it a grid. We need to give it to a grid. And the last one we call it as, this leads to, we call it as establishment of, we call it as the solar target also. The solar target, solar target andre 40 gigawatt by 2026. Just we need to achieve. And at the same time we are also establishing solar cities also. Enappa solar cities andre? Solar cities andre enappa antandre major agi a particular city will majorly run on renewable source of energy. Solar renewable source of energy run adre, that we call it as solar city. Which is the first solar city in India? It is Sanchi. Sanchi is considered with the first solar city. Nam Karnatakali two solar cities. One is, we call it as Bidar, and second one is Ospete. And the third one, which one is called as first solar village? Modera. Modera is considered with the first solar village. Halli anta kelidre Modera. City anta kelidre Sanchi. Namma Karnatakali solar city gal it is Ospete. Oskote alla. Ospete, it's in, we call it as Vijayanagaram. Second one is in Bidar, they are being declared as, we call it as solar. Done. This is all with respect to our the schemes, and this is all with respect to our complete aspect of, we call it as our RCB series, a rapid current affairs the series. We have discussed about our 20 hours of RCB, and we have also discussed about our mapping also. Mapping 10 hours, total agi our free classes illige muktaya agate, and this is about our 30 hours also. Done? Yes. Thank you. Now it is, now along with the things, now give me a feedback. It is just my Telegram ID. Now in feedback it will be very beneficial without any space. Give us a feedback. And as again, I'll also share it is the PDF now by today or by Monday. Because tomorrow the academy will be holiday. Now by Monday, ivattu I'll try my best. I'll share all the documents. Now in case ivat agila andre by Monday I'll share all the documents. Done. This is all with respect to our the major agi. It is our classes. Now known in case for AO or AO, in case if it is required, I'll take up one more class on Karnataka issues, the state issues or the most important issues from our agriculture aspect as well as state issues. Known in case time permits. Now in case avashyakate idre demand bandre, I'll discuss. If not, no. Done. This is all for today. Thank you. Namaste. See you all on next time. Online, thank you.